and this. Hold up. What's up, chat? Alright, I'm live. I don't know. I have no idea what I'm doing in life, but I just have nothing else planned. So I'm just gonna freestyle this live, I guess. The man who introduced what? Only live धेरै आउनु पर्यो के, like I feel like I should, right? Let's see, what happens. What's the YouTube बाट सुरु गरौँ न? Ooh, blues. Blues has new music video, right? I can watch that. I did watch that music video just a few hours ago. It was quite good. Not gonna lie. Pimp My Wheelchair 8 years ago. Why is it recommending now? Let's see this. I have 12 emails, 30 messages, and a proposal due by 10. How am I already underwater? In country देखि लिएर एडिम नट हैन a man who दोस्रो introduced विश्व युद्ध Nepal to हुँदा war. नेपालमा राणा प्रधानमन्त्री मोहन शमशेर थिए र लामो समयदेखि नेपालबाट राणा शासनको अन्त्य हुनुपर्छ भन्दै आन्दोलन पनि भइरहेको थियो। उता लाखौं नेपालीहरू ब्रिटिसको तर्फबाट विश्वयुद्ध लडेर फर्किँदै थिए र 30 सैनिक घर फर्केर आउँदा देशको अवस्था अविकास र अरू क्रान्तिले गर्दा राणाहरू एकदमै दबावमा थिए। देखाउनकै लागि भए पनि केही न केही विकास गर्नुपर्ने बाध्यता थियो र यसको लागि प्रधानमन्त्री मोहन शमशेरले आफ्नो छोरा विजय शमशेरको अन्डरमा एउटा डेभलपमेन्ट बोर्ड बनाए। सुरुमा विकास गर्न अगाडि विकास कस्तो हुनुपर्ने भनेर प्रश्न उठ्यो र यसको लागि सरदार भीमबहादुर पाण्डेले युरोपको विभिन्न देश घुमे, जसमा स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रीदेखि लिएर जर्मनी र स्विजरल्यान्ड पनि थियो र अन्तिममा उनले प्रतिवेदन नै बनाएर नेपालको विकासको मोडल स्विजरल्यान्डको जस्तो हुनुपर्छ भने, किनकि नेपाल जस्तै स्विजरल्यान्ड पनि ल्यान्डलक छ र त्यहाँ पनि हिमालहरू छन्। नेपाललाई स्विजरल्यान्ड बनाउनु पर्छ भन्ने न्यारेटिभको सुरुवातको पोइन्ट यो हो, जुन कुरा अहिलेसम्म पनि हाम्रो नेताहरूले भन्न छोडेका छैनन्। सुरुमा विकास गर्न अगाडि नेपालको एउटा डिटेल्ड सर्वे हुनुपर्छ र त्यो सर्वेले नेपालको कुन कुन भागमा के छ भन्ने कुरा पत्ता लगाएपछि मात्रै विकास गर्नुपर्छ भन्ने डिसिजन भयो र यसको लागि स्विस टिमकै सहयोग लिने निर्णय पनि भयो। यो घटनाको लगभग 20 वर्ष अगाडि 1927 मा स्विजरल्यान्डमा एउटा 10 वर्षको बच्चा आफ्नो बुवासँग एउटा लेक्चर सुन्न जान्छ। बुवासँग लेक्चर सुन्न गएको यो बच्चाले पहिलोचोटि त्यहाँ हिमालयको बारेमा सुन्छ। स्विजरल्यान्ड भन्दा हजारौं किलोमिटर पर भएको यो हिमालयले उसको ध्यान तान्यो र अचम्म तरिकाले त्यसपछि उसले आफ्नो पढाइ र सबै तयारी हिमालय आउनको लागि नै गर्यो र ऊ एउटा राम्रो जियोलोजिस्ट बन्यो र स्विसको टिम अब नेपाल आएर सर्वे गर्ने भन्ने कुरा फिक्स भएपछि त्यही टिममा यही व्यक्ति पनि थियो। यी व्यक्ति अरू कोही नभएर टोनी हागेन हुन्। त्यसैले यो कथा हो टोनी हागेन र नेपालमा उनले गरेको 14,000 किलोमिटरको यात्राको उनको र उनको भरियाहरूको सङ्घर्षको कथा हो यो। तराई र पहाडमा बाढीको समस्या होस् अथवा माथि हिमालमा चाइनिज आर्मीसँगको लफडाको उनको सर्वे र उनले देखेको नेपालको कथा हो यो। पुरानो नेपाल कस्तो थियो र नेपालको विभिन्न परिवर्तन कस्तो भयो भन्ने कथा हो यो। यो कथा हो टोनी कसरी गर्यो होला, लाइक म्यापिङ एन्ड स्टफ लाइक दैट।
Tony Hawkins is not only a legendary figure but also someone who is studied in our नेपालमा tourism आएर सर्वे गर्ने course. His groundbreaking geological work in Nepal opened the country to the world. As a tourism student, I see him as one of the most influential figures in shaping how Nepal developed as a travel destination. टिमको नाम Let's see. स्विस नेपाल फरवर्ड टिम राखिएको थियो र SNFT. टोनीले नेपाल आउन पाउने र आफ्नो बाल्यकालको सपना पूरा गर्न पाउने भएपछि यसको लागि तयारी सुरु गरे। तर 1950 अगाडि नेपाल कस्तो थियो भन्ने कुरा धेरै कमलाई मात्र थाहा थियो। एकदमै थोरै संख्यामा मात्र विदेशीहरू नेपालमा आएका थिए। त्यो बेलामा प्राय नेपालको बारेमा 2वटा किताब मात्र अभाइलेबल थियो। एउटा सिल्भा लेवीले लेखेको, अर्को पर्सिभल ल्यान्डनले लेखेको। Nepal must be like a myth, है त्यो बेला चाहिँ. I think that's what Nepal would be like just 2 books. Come on. Wait, let me see my tweets. I'm alive on tweets. Damn, Necro is playing like Marvel Rival like all the time. I don't know why. Doesn't he get bored? The video downloader will cancel. What do you mean? Am I alive or not? That's all. What? The video downloader will cancel. Please try again, Ray. What you mean? Wait. के हुँदैछ? The video download was cancelled. Okay, but why can't I see my stream though? Weird. What about kick? What is happening, bro? Like, okay. What is happening, bro? Like, okay. Oh, at least I'm on Twitch. That means kick. Let's see on TikTok. मा पनि हेरौँ न हैन के भइराछ. Can you name animals from A to Z? Okay, I am live on TikTok. We are seeing myself, but I'm used to it. I know, त्यही भनौँ न. र टोनीले यही किताबबाट आफ्नो रिसर्च पनि सुरु गरे। यसबाट टोनीले नेपालको बारेमा जानकारी त पाए, तर नेपालको भूगोलको बारेमा, नेपालको टोपोग्राफीको बारेमा यसमा खासै केही पनि कुरा थिएन। र त्यो बेलाको नेपालको म्याप हेरेर नै टोनीले प्लान पनि बनाउन थाले। राणाहरूले नेपालको विकासको लागि भनेर सर्वे गर्ने भने पनि यसको पछाडि अर्को एउटा लुकेको कारण पनि थियो। नेपालमा माइनिङ गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, नेपालमा तेल र अरू बहुमूल्य धातुहरू छन् कि छैन भन्ने जान्ने इच्छा राणाहरूको थियो। नेपालमा सम्भव छ जस्तो लाग्थेन र सुरुबाट नै नेपालमा के हुँदैछ भन्ने कुरामा इन्डियाको ध्यान पनि थियो र इन्डिया पनि यो स्विस नेपाल फरवर्ड टिममा जोडिन चाहेको थियो, विशेष गरी प्रधानमन्त्री नेहरू। उनले यो टिममा 2 जना इन्डियन एक्सपर्टलाई पनि राख्ने चाहना देखाएका थिए। तर स्विसको टिम जो सधैँ न्युट्रल बस्न चाहेको थियो, जसले कहिले पनि कसैको साइड लिएको थिएन, उसले यो मिसनलाई पोलिटिकल बनाउनु हुँदैन, यो मिसन सर्वेको लागि हो र यसमा पोलिटिकल रङ नमिसाउने भन्ने डिसिसन भयो। यो बेलामा नेपाल आफै ठुलो चेन्जबाट जानेवाला थियो। राणा शासन यो बेलामा नेपाल आफै ठुलो चेन्ज लाउँथ्यो के with all those medals and stuff, है. And look at this 3 page, I don't know. I think this one is the Indian, I know. Maybe not, but I can guarantee the one in the left and right with the sword and all, they are Nepalese, the loyal Nepalese, and look at their 3 page, bro. So big, so long. बाट जानेवाला थियो। राणा शासन कति दिन टिक्छ भन्ने कुनै पनि ग्यारेन्टी थिएन। 1950 को अक्टोबरमा फाइनली
स्विजरल्यान्डको ज्युरिकबाट टोनी र बाँकी टिम फ्लाइटमा उड्यो र अक्टोबरको एन्डमा बम्बे आइपुग्यो। उनीहरूले एक्सपिडिसनको लागि लगेज मात्रै 500 किलो लिएर आएका थिए। Damn. टोनीले इन्डियाको सर्वे डिपार्टमेन्टबाट Half a पनि ton. नेपालको थप म्यापहरू लिए। स्विस नेपाल फरवर्ड टिम अब इन्डियामा नै फरक फरक कामको लागि छुट्टियो र नेपालको बर्डरमा सबैजना भेट्ने प्लान भयो। काम छिटो सकेर भनौँ अथवा धेरै उत्साहित भएर टोनी आफै सबैभन्दा अगाडि नेपालको बर्डरमा आइपुगे, जहाँ उनलाई सेनाले रोक्यो। नेपालमा त्यो बेलामा विदेशीहरूलाई आउने पर्मिसन नै थिएन। टोनीले मलाई महाराजा राणा सरकारले नै बोलाएको हो भन्दा पर्मिसन लेटर देखाऊ भन्दा त्यो लेटर टोनीसँग थिएन, उनको बाँकी टिमसँग थियो र यसले गर्दा त्यहाँ ठुलो कन्फ्युजन भयो किनकि बर्डरको सेनाले राम्रोसँग इङ्ग्लिस पनि बुझ्थेन। टोनीलाई आफ्नो कुरा बुझाउन निकै समय लाग्यो र अन्तिममा बर्डरको सेनाले I can imagine that scenario. Okay, like just imagine you're in like what 18 something or 17. It must be 18 something, right? And a foreigner comes, white man, tall and all, with all those baggage come, you know. And English Polish, no, like that. But you know what I mean. Then they just comment, bro. That's just like a funny image in my head. Okay? अलि ग्रुप नै भेला भयो होला नि, ओइ ओइ कुहिरे आयो, कुहिरे भनेर वर्ड थिएन होला कि पहिला त। पुरानो एउटा टेलिफोनबाट काठमाडौँको सिनियरलाई फोन लगायो। फोन यति पुरानो थियो कि त्यो चल्छ कि चल्दैन त्यसको कुनै पनि ग्यारेन्टी थिएन। टोनीले आफ्नो नाम पेपरमा लेखेर दिएका थिए। त्यहाँ फोनमा काठमाडौँको सिनियरसँग के कुरा भयो टोनीले केही पनि बुझेनन्, तर बेला बेलामा हाकिम साहेब भनेको चाहिँ उनले सुने। पक्का पनि उनलाई नै हाकिम साहेब भनेको हुनुपर्थ्यो र इनफ्याक्ट टोनीको नेपाल यात्राभरि नै प्राय उनलाई सबै नेपालीहरूले हाकिम साहेब नै भने। उताबाट हामीले नै पाहुना बोलाएको हो भन्नासाथ 81 सेनाले गर्ने व्यवहारमा परिवर्तन आयो। एकदम ध्यान र विशेष सम्मान सत्कार सहित सेनाले टोनी हागिनलाई अगाडि बढ्न दियो। पछि बाँकी टिम पनि आयो र काठमाडौँको लामो यात्रा सुरु भयो किनकि त्यो बेलामा राम्रोसँग काठमाडौँ आउने एउटा पुरा बाटो पनि थिएन। राम्रोसँग काठमाडौँ आउने एउटा That's what I call man-made bridge. आर्मीको ब्रिज जस्तै नै, with a bar and all, like look at that. पुरा बाटो पनि थिएन। काठमाडौँ आउँदै गर्दा कुलेखानी आइपुग्दा टोनीले यहाँ त एउटा हाइड्रो पावर बनाउन मिल्छ, जियोग्राफी अनुसार हाइड्रो पावर बनाउने एकदमै राम्रो ठाउँ हो भनेर उनले Damn, so he's the reason why there's a कुलेखानी hydro power, हैन? Someone needs to like sow the seed नि त, so kudos to what's his name, Tony Huggins भनेका थिए र यसको 30 वर्षपछि जापानिज सहयोगमा यही ठाउँमा कुलेखानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बन्यो। भीमफेदी चन्द्रगिरी पासदेखि थानकोट हुँदै उनको टिम फाइनली काठमाडौँ आइपुग्यो र उनीहरू टुडीखेलको छेउमा त्रिपुरेश्वरको एउटा गेस्ट हाउसमा बसे। त्यो बेलाको काठमाडौँ एकदमै फरक थियो। राणा शासनको अन्तिम दिनहरू चल्दै थियो। अझै राति 10 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू लाग्थ्यो र ठाउँ ठाउँमा सेनाहरूले चेक पोस्ट नै बनाएर कर्फ्यू लगाउँथे। राणाहरू र अरू शक्तिशाली व्यक्तिहरूको लागि एउटा छुट्टै पासपोर्ट नै लगाउँथे। I guess it's a picture quality, you know. They must be Mongolian face, yeah. राणाहरू र अरू शक्तिशाली व्यक्तिहरूको लागि एउटा छुट्टै पासपोर्ट नै बनाएको थियो जुन हरेक दिन परिवर्तन पनि हुन्थ्यो र उनीहरूले पासवर्ड भनेपछि मात्रै उनीहरूलाई हिड्न दिइन्थ्यो। So the password is the password. Okay, the password is the password. देशमा पुरै क्रान्तिको माहौल थियो। विजय शमशेर जसले पुरै डेभलपमेन्ट बोर्डलाई हेरिरहेका थिए उनले स्विस टिमलाई भनेका थिए देशको माहौल यस्तो खराब छ, त्यसैले यदि स्विस टिम फर्किन चाहन्छ भने त्यसको लागि पनि हामी सहयोग गर्छौँ। टोनीले यसको जवाफमा भनेका थिए हामीलाई राजनीतिमा कुनै पनि चासो छैन, हामी सर्वे गर्न आएका हौँ, हाम्रो ध्यान त्यसमा मात्र छ। तर राजनीतिक परिवर्तन मुखमै आइसकेको थियो। इनफ्याक्ट टोनीको टिम काठमाडौँ आएको 1 हप्ताभित्रमा नै राजा त्रिभुवन इन्डियन एम्बेसीमा पुगे र त्यहाँबाट इन्डिया गए। राणा शासन अब लगभग सकिने अवस्थामा थियो। Bro, just look at the difference between Indian and Nepali. Just look at the difference, you know. We are so good looking.
के भन्छ the drip we had was like next level के पहिला look at this Surya in the heart like damn look at the medals look at the crown there bro next level I don't know what happened to the fashion but we should bring back होइन पहिलाको Is using AI to help you produce better music cheating, or is it just the future? Let me ask you. र यस्तो अवस्थामा टोनी नेपाल आइपुगेका थिए सरकारकै विशेष पाहुना भएकोले सर्वे गर्नको लागि उनको टिमलाई 200 जना त भरिया नै दिएको Damn, 200. थियो यति धेरै मान्छे र सामान थियो कि उनीहरू आधा दिनपछि त रोकिनु पर्ने बाध्यता थियो किनकि टेन्ट गाड्नलाई Just imagine 200 people helping you. It's like small village, I know. सायद तपाईको खुट्टा मिच्दियो भन्ने पनि होला के एक दुईजना त नि आधा दिन लाग्थ्यो स्विस नेपाल फरवर्ड टिमले सबै काम 3 महिनामा सफल they had 500 kg so it does make sense अब एकजनाले कति केजी बोक्ला र हैन one let's say एकजनाले 5 केजी बोक्यो भने 200 by 5 that's 20 kg so 20 people but 200 that's over over भने जस्तो लाग्यो 200 people like really पनि प्लान गरेको थियो तर यात्रा सुरु गरेको 3 हप्तामा उनीहरूले जम्मा 30 किलोमिटर मात्र यात्रा गरेका थिए सबै नेपालको सर्वे गर्नको लागि तराईदेखि हिमालसम्म नेपालको जुन 200 किलोमिटरको क्रस सेक्सन थियो त्यसलाई कयौंचोटी पार गर्नुपर्ने थियो र यही रेटमा उनीहरूलाई नेपालको सर्वे गर्न 24 वर्ष लाग्नेवाला थियो टोनीको टिम जता गए पनि उनीहरूलाई नेपालीहरूले इङ्ग्लिसम्यान भन्थे किनकि नेपालमा ब्रिटेनको इङ्ग्लिसम्यान बाहेक अरू खासै अरू व्यक्तिहरू आएकै थिएनन् व्हाइट स्किन जति सबै इङ्ग्लिसम्यान थिए पछि अमेरिकनहरू आउँदा चाहिँ प्राय नेपालीले उनीहरूलाई रिच इङ्ग्लिसम्यान भन्थे स्विसहरू जो मेहनती थिए उनीहरूलाई चाहिँ हार्ड वर्किङ इङ्ग्लिसम्यान भनिन्थ्यो सर्वेको काम एकदमै ढिलो भयो तर उता राजनीतिक परिवर्तन भने छिटो छिटो हुँदै थियो र एउटा अन्तरिम सरकार नै बन्यो जहाँ आधा मन्त्रीहरू राणाको पक्षबाट र आधा मन्त्री नेपाली कांग्रेसको पक्षबाट थियो र यही टाइममा टोनीले राणा भएको बेला पनि कांग्रेस थियो र that's I didn't know that I don't know much about Nepali history but that seems so weird I thought Rana had like complete के भन्छ complete control over Nepal जस्तो लाग्थ्यो मलाई चाहिँ मातृका प्रसाद कोइराला बिपी कोइराला आदि नेताहरूले पनि भेटेका थिए पुरै सर्वे गर्नको लागि त वर्षौं लाग्न सक्थ्यो त्यसैले डेभलपमेन्ट बोर्ड र स्विस टिम बीच एउटा के कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो भन्दा कोही पनि आउँदैन त दाइ यस्तै हो लाइक यु नो I can't say भोलि पर्सि आउला लेट्स सी you don't live my life then other people are पनि आउला कि सुरुमा काठमाडौँ वरिपरि एरियाको एरियल फोटोहरू प्लेनबाट लिनुपर्छ र त्यसकै आधारमा विकासको बाटो खोल्नुपर्छ इन्डियाको क्यालकाटाबाट कयौं दिन लगाएर प्लेन उडाएर टोनीले पुरानो 1935 लाइका 1 मोडलको क्यामेराबाट फोटोहरू खिचेका थिए नेपाली भूमिलाई डिटेलमा आकाशबाट खिचिएको पहिलो फोटोग्राफहरू यी हुन् स्विस टिमको जुन 3 महिनाको पिरियड थियो त्यो सकियो तर टोनीलाई अझै पनि नेपाल बस्न मन थियो र उनले फेरि अर्को 3 महिनाको लागि कामलाई एक्सटेन्ड गरे त्यो 3 महिनाको पनि काम सकिसकेपछि टोनीलाई यदि नेपालमै बसेर काम गर्न मन छ भने अब नेपाल सरकारले नै उनलाई हायर गर्छ भनेर भन्यो सचिव स्तरको स्यालेरी बस्नको लागि घर र यात्रा गर्नको लागि खर्च दिने सहमतिमा टोनीले पनि हुन्छ भने अब टोनी मात्रै हैन उनको परिवार उनको श्रीमती र बच्चाहरूलाई पनि लिएर टोनी नेपाल आउनेवाला थिए र 1951 मा आफ्नो 6 महिने यात्रा पूरा गरेर टोनी परिवारलाई लिन स्विजरल्यान्ड फर्किन्छन् र 1952 को जनवरीमा फेरि काठमाडौँ आउँछन् यता नेपालको राजनीतिक 1952 हैन so that's like 78 years I guess माहौलमा ठुलो परिवर्तन आइसकेको थियो राणा शासन कम्प्लिटली सकिसकेको थियो मोहन शमशेरले अन्तरिम सरकारबाट पनि राजीनामा दिएर देश छोडेर इन्डिया गइसकेका थिए र फेब्रुअरी 1952 मा त नेपाली आर्मीलाई ट्रेन र रिअर्गनाइज गर्नको लागि इन्डियन मिलिट्री मिसन नै स्थापना भइसकेको थियो नेपाल टिबेट बर्डर एरियामा पनि इन्डियन सेनाहरू तैनात थिए जसले कम्युनिकेसन नेपाल सरकारसँग हैन इन्डियन एम्बेसीसँग गर्दै थियो तर टोनीको काम त सर्वे र ढुङ्गासँग थियो राजनीतिसँग थिएन ललितपुरको जावलाखेलमा Writing a resume is not easy.
Finding the right words, using the right examples, and formatting the results. Fuck off! एउटा पुरानो सानो दरबार अब उनको घर भयो। टोनीले पहिलेको यात्राबाट थाहा पाइसकेका थिए कि ठुलो टिम लिएर धेरै परसम्म ट्राभल गर्न मिल्दैन। त्यसैले अब उनले 200-300 को सट्टा 20-30 जनाको टिममा Exactly, like how you gonna move with 200 people, okay? Like, just imagine like 200 people like खाना खुवाउन नि, it's like भोज हो के, भोज, literally भोज हो के। बनाए। यसमा केही व्यक्तिहरू त टोनी नेपालमा भइन्जेल पुरा समयको लागि नै उनको साथमा थिए। त्यसमध्येका एउटा मुख्य थिए ऐला, जसले ऐला। सबै कोअर्डिनेसन र बाँकी कामहरूमा ऐला, मद्दत गर्दै ऐला। थिए। नेपालको धेरैवटा भूभागमा पुग्ने पहिलो विदेशी टोनी आफै हुन्। जस्तै उनी पोखरा पुग्ने पहिलो विदेशी मध्येका हुन्। टोनी पोखरा पुगिसकेपछि त्यहाँका गभर्नर यति धेरै खुसी भएका थिए कि उनले काठमाडौँमा फोन गरेर टोनी आइपुगे है भनेर सन्देश दिन खोजेका थिए। तर उनले त्यहाँबाट काठमाडौँ फोन गर्दा घण्टौसम्म पनि फोन लागेन। त्यहाँबाट उनी मुस्ताङतर्फ लागे र मुस्ताङमा छुट्टै महाराजा थिए। मुस्ताङका महाराजालाई मुस्ताङको पनि महाराजा रहेछ त पहिला। I didn't know that. टोनीले भेट्ने इच्छा देखाएका थिए। तर उताका मान्छेहरूले त्यो कुरा नबुझेर नेपालका राजाले त कर्णेल साहेब पठाएका रहेछन्, उनले भेट्न खोजेको छन् भन्दा मुस्ताङका महाराजाले भेट्ने इच्छा देखाएका थिएनन्। पछि कर्णेल साहेब that's sad. आएका होइनन्, जर्नल साहेब आएका हुन्, स्विस लामा आएका हुन् भन्दा पनि स्विस लामा। मुस्ताङका महाराजाले भेट्ने इच्छा देखाएनन्। तर अचम्म तरिकाले मुस्ताङको महारानीले चाहिँ घामबाट बचाउनको लागि केही फेसियल क्रिम छ अथवा अरू केही छ भनेर सोध्नको लागि मान्छे पठाइ। Ladies, am I right? No. Woman, am I no like this? Woman, am I right? तर टोनीसँग त्यस्तो केही पनि क्रिम थिएन। घाउ हुँदा छालामा लाउने एउटा मलम चाहिँ थियो। टोनीले त्यही मलम दिएर पठाइदिए। मलमको बास्ना चाहिँ राम्रो थियो र यसको भोलिपल्ट नै मुस्ताङका महाराजा उनीसँग भेट्न तयार पनि भए। महाराजासँग भेटिसकेपछि मात्रै आफूलाई काठमाडौँको सरकारले पठाएको होइन। See, like small stuff lead to big shit. अध्ययन गर्न आएको हो भनेपछि मात्रै महाराजासँग Don't quote me on that. उनको सम्बन्ध राम्रो भएको थियो। इनफ्याक्ट काठमाडौँको शासकहरूसँग मुस्ताङको व्यक्तिहरूको सम्बन्ध भनेको ट्याक्स मात्रै थियो। ट्याक्स मात्र उठाउने भएकोले दुवै बीचको सम्बन्ध त्यति राम्रो थिएन। 1959 पछि 3 दशकको लागि मुस्ताङ फेरि एकचोटि रेस्ट्रिक्टेड एरिया भएको थियो। टोनी हागेनले काठमाडौँ फर्किसकेपछि काठमाडौँमा धेरैवटा part of परिवर्तन history, देखे। you know that? 1952 मै पहिलो नाइट क्लब पनि खुलेको थियो। काठमाडौँमा त्यो बेलामा खासै चाहिने बत्ती नहुँदा नाइट क्लब त्यसै So पनि it was before the hippie era, right? So Tony Hawkins must have contributed a lot for hippies to come. I presume. अँध्यारो नै थियो। राणा परिवारका व्यक्तिहरू, राज परिवारका व्यक्तिहरू त्यहाँ आउँथे र राजा त्रिभुवन पनि बेला बेलामा त्यहाँ आइराख्थे। बिस्तारै परिवर्तनहरू सुरु भए पनि वास्तविकता के थियो भन्दा इन्डियाबाट काठमाडौँसम्म जोड्ने एउटा पनि रोड थिएन। अब काठमाडौँलाई जसरी पनि जोड्नु पर्छ भनेर रोड बनाउने योजनामा कुरा भयो। यसमा रोड कताबाट बनाउने भन्नेमा ठुलो प्रश्न उठ्यो। नेपालको पहिलो हाइवे कताबाट बनाउने भन्ने कुरा थियो। यो फर्पिङ हुँदै इन्डियासँग Which highway? जोड्ने DB 40 highway? किलोमिटरको बाटो बनाउनु पर्छ भन्ने स्विस टिमको जोड थियो। यसको लागि 1952 मा प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाले फाउन्डेसन स्टोन पनि राखेका थिए। तर यसको केही Bro, the Koirala family really had their hands in the governance है पहिलाको नेपालमा। हप्तापछि नै इन्डियन एम्बेसेडरले फर्पिङ हुँदै जाने बाटोमा टनल बनाउनु पर्छ, यसमा धेरै खर्च लाग्छ, घाटा धेरै हुन्छ भनेपछि यो फाउन्डेसन स्टोन नै हटाइएको थियो र यसको सट्टा 110 किलोमिटर लामो हामीले अहिले बाई रोडको बाटो भनेर चिन्ने त्रिभुवन राजपथ काठमाडौँबाट नौबिसे र त्यहाँबाट थाक्रे र पालङ हुँदै हेटौडा र त्यहाँबाट इन्डियासम्मको बाटो 1953 मा सुरु भएर 1956 मा बनाइएको थियो। वो 3 वर्षमा सक्यो। That's like what is that? More earlier than Guarco Bridge. नेपालको पहिलो मोटरेबल रोड पनि यही हो। तर अहिले यो रोड Photographers, did you know you have 1,000 free credits to try on narrative edit? Simply open up 3 Select. आएर आइसक्यो के ब्रो। खासै प्रयोग हुँदैन। टोनीले आफ्नो किताबमा भन्छन् कि फर्पिङ हुँदै 40 किलोमिटरको रोड नबनाएर यो रोड बनाउनु ठुलो गल्ती थियो। टोनी अझै थप्छन् कि त्यो बेला
इन्डियाले नेपाललाई देखाएको व्यवहार कुनै इन्डिपेन्डेन्ट देशको जस्तो होइन, आफ्नै प्रोभिन्स जस्तो थियो। दुई देशको फरेन मिनिस्टर बसेर विकासको योजना बनाउनुको सट्टा इन्डियन प्लानिङ मिनिस्ट्रीले जसरी प्लानिङ गर्छ त्यही अनुसार काम हुँदै थियो। तर यो सबै राजनीतिमा टोनीले ध्यान दिने अवस्था भएन। उनी जे कामको लागि आएका थिए त्यो गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, तर उनीबाट राजनीति कहिले पनि पर भएन। लाङटाङ हिमालकै पार्ट भनिने चाइनाको तिब्बतको एरियामा रहेको सिसापाङमा हिमालको यात्रामा जाँदा त्यो बेलाको चलन चल्तीमा भएको सर्वे अफ इन्डियाले तयार पारेको 1/4 इन्च म्याप लिएर टोनी त्यहाँ गएका थिए र टोनी त्यहाँबाट फर्केर आएपछि यो म्याप मिलेको छैन, यसले नेपालको भूभाग उता परेको छ भनेका थिए। पछि चाइनासँग बर्डरको कुरा उठ्दा नेपालले यो कुरालाई पनि अगाडि सारेको थियो र चाइनाले पनि यसलाई सहजै स्वीकारेको थियो। त्यो भूभाग नेपालकै भागमा फिर्ता आयो। टोनीको नेपालमा स्यालेरी सचिव लेभलको थियो। एभरेज नेपालीको आम्दानी भन्दा यो धेरै भए पनि टोनी आफ्नै लागि भने यो पुगिरहेको थिएन। टोनीले काठमाडौँभित्रै पनि यताउता गरिराख्नु पर्थ्यो र त्यसको लागि उनलाई एउटा गाडीको आवश्यकता थियो। काठमाडौँमा पब्लिक बस सर्भिस सुरु भइसकेको थिएन, प्राय सचिवहरू आफै साइकल चढेर हिँड्थे। पछि टोनीले एउटा कार त पाए, तर त्यो उनले युएनको फुड एन्ड एग्रिकल्चरका एक्सपर्टहरूसँग सेयर गर्नुपर्ने थियो। नेपाल सरकारले दिइराखेको स्यालेरी कहिले टाइममा आउँथ्यो, कहिले हप्तौँसम्म पनि आउँथेन। यसले गर्दा टोनीलाई एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थिति परेको थियो र यता नेपाल सरकारलाई पनि उनको खर्च धान्न गाह्रो भइरहेको थियो। नेपालले 1956 मा युएन जोइन गरे पनि त्यसको 3 वर्ष अगाडि नै कुरा मिलाएर नेपालको लागि युएन एक्सपर्ट भनेर टोनीले जागिर पाए र त्यसबाट उनको आर्थिक समस्या पनि समाधान भयो। नेपालमा केही समय बिताइसकेपछि नेपालमा के गर्न हुने र के गर्न नहुने भनेर टोनीले सिकिसकेका थिए। उनले सकेसम्म थोरै समयमा थोरै खर्च र मेहनत लगाएर धेरै भन्दा धेरै डाटा कसरी कलेक्ट गर्ने भनेर त्यसको प्लान बनाउन थाले र यसको लागि उनले केही कन्डिसन बनाएका थिए। कुन मौसममा यात्रा गर्ने, कुन बाटो हिँड्ने, हल्का इक्विपमेन्ट राख्ने, भरिया र सहयोगीको नम्बर सकेसम्म कम गर्ने, भरियाहरू पनि अनुभवी राख्ने, डेली रुटिन मेन्टेन गर्ने, आफ्नो डिसिप्लिन र भरियाहरूको बीच पनि डिसिप्लिन मेन्टेन गर्ने। मनसुनको समयमा उनलाई सबैभन्दा धेरै दुःख दिएको भनेको जुकाले हो। जति सावधानी अपनाए पनि केही न केही तरिकाले जुका आइसक्थ्यो र त्यसलाई जति सावधानी अपनाए पनि केही न केही The fuck? Look at that. That's not a जुका, that's a snake. जुका आइसक्थ्यो र त्यसलाई जबरजस्ती निकाल्न खोज्दा घन्टौँसम्म रगत बगिराख्थ्यो र त्यसमा इन्फेक्सन हुन सक्ने सम्भावना पनि धेरै थियो। अर्को, सधैँ एउटै मौसममा हिँड्न मिलेन किनकि नेपालको जङ्गल र नेपालको भूभागहरू यति फरक थिए कि उनलाई फरक फरक मौसममा फरक फरक ठाउँ हिँड्नुपर्ने थियो। तराईमा एउटा मौसममा र हिमालमा अर्कै मौसममा। टोनी हागेनको 8 वर्षको यात्रामा उनले 1235 रात टेन्टमा सुतेका थिए। त्यो भनेको लगभग 3.5 वर्ष। 3.5 years just in the tent. It's like spending your bachelor years in tent. टेन्टमा हो। हरेक दिन यात्रा गरिसकेपछि टेन्ट गाड्नु पर्थ्यो। टोनी दिनभरि के भयो भनेर सोच्न बस्थे र दिनभरिको कुरालाई लेख्न थाल्थे। यात्रा कठिन थियो। महिनौको सामान एकैचोटि लिएर हिँड्नु पर्थ्यो। औषधि, म्याप, क्यामेरा, खाना Bro, I always find this funny, the clothes, bro. सबै लिएर हिँड्नु पर्थ्यो। नेपालमा ब्याङ्क भन्नेहरू नै थिएनन्, त्यसैले पैसा पनि आफै बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो र नेपाली पैसा, इन्डियन पैसा र टिबेटन पैसा तीनवटा नै लिएर हिँड्नुपर्ने बाध्यता थियो। पैसा Damn, Tibetan coin is much more कस्तो भन्ने artistic than the that नेपाली coin हो. So weird. नेपाली coin पहिला त गाई र त्रिशूल हैन. Indian coin 20 पैसा रे. को नोट भन्दा पनि सिक्का I mean the Tibetan coin looks more like नेपाली coin. पहिलाको हुन्छ नि ठुलठुलो वाला. चल्तीमा थियो। त्यसैले सबै सिक्का नै बोकेर हिँड्नु पर्थ्यो। 50 किलो त सिक्का नै हुन्थ्यो र त्यो बोक्नको लागि छुट्टै मान्छे राखिएको थियो। त्यसैले यात्रा गर्दै जाँदा सिक्काको वेट बढ्थ्यो। टोनीले जम्मा गरेको ढुङ्गाले फेरि यो वेट बढिहाल्थ्यो। एकचोटि त ढुङ्गा बोक्न अल्छी लागेर एउटा भरियाले ढुङ्गा फालिदिए र काठमाडौँ फर्किँदै गर्दा नजिक आएपछि त्यस्तै देखिने ढुङ्गा चाहिँ राखेका थिए।
टोनीले पछि यो थाहा पाएपछि मज्जाले नै गाली गरेका थिए। यो मुजियाहरू त्यो ढुङ्गा भनेको एडाको होइन। भरियाको लागि सबै ढुङ्गा उस्तै होला र टोनीको लागि यो ठुलो मेहनत र रिसर्च थियो। आगो बाल्नको लागि दाउरा र खाने पानीको पनि उस्तै समस्या थियो। टोनी हागिन जसलाई बिहानको ब्रेकफास्ट खाने बानी लागेको थियो, उनले बिस्तारै ट्राभलिङको लागि नै ब्रेकफास्ट खान नै छोडिदिए। दिनको 2 छाक मात्रै उनले खान थाले। मासु खान पायो भने हामी छिटो हिँड्न सक्छौँ, हाम्रो मनोबल उच्च हुन्छ भनेर भरियाहरूले भनेपछि हरेक 7 देखि 10 दिनमा खसी, भेडा अथवा च्याङ्ग्राहरू उनीहरूले खान थाले। टिममा मासु शब्द सुन्यो कि सबैजना हौसिएर आउँथे, तर कतिचोटि यात्राको बिचमा नै खानेकुरा सकिएको अवस्था पनि थियो। नजिक कुनै गाउँ नहुँदा अब के गर्ने भनेर ठुलो समस्या पनि परेको थियो। माथि हिमालमा हुँदा कतिचोटि त दिनभरि नै भोको बस्नुपर्ने अवस्था थियो। अर्को हाइजिनको पनि ठुलो समस्या थियो। टोनी हागिन आफ्नो किताबमा भन्नुहुन्छ उनको टिममा सबैभन्दा ठुलो समस्या थुक्नु थियो। जसलाई मन लाग्छ त्यतै र सबैजना खकार थुकै गर्ने। मस्ट बी लामाज। टोनीले सुरुमा यस्तो नगर्नु भनेर सम्झाए, तर पछि यो कुरा नमानेपछि क्याम्पमा नियम नै बनाएर नथुक्नु भनेका थिए। र यदि कसैले क्याम्पमा थुक्यो भने हामी सबै क्याम्प नै सार्छौँ, चाहे जतिसुकै राति किन नहोस्। एक साथ सबैजना काम सकेर टेन्ट गाडेर खाना बनाउँदै थिए र टोनी आफै पनि थाकिसकेका थिए। तर पछाडिबाट कसैले थुक्दै गरेको आवाज आयो र टोनीले सबै क्याम्प नै सार्न लगाए। त्यसपछि भने कसैले पनि क्याम्पमा थुकेन। चितुवा, बाघ, साँप र बिच्छुको खतरा पनि उस्तै थियो। अर्को देशभरि नै पुल थिएन, खोला तर्न एकदमै गाह्रो थियो। नेपालमा अर्जेन्टली चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको पुल हो भनेर गाह्रो थियो। नेपालमा अर्जेन्टली चाहिने इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेको पुल हो भनेर सबैभन्दा अगाडि जोड दिने व्यक्ति पनि टोनी हागिन नै हुन्। सो टोनी हागिन, कुडोस टु टोनी हागिन चाहिँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो कन्ट्रीमा ब्रिज भएको होला, इभन एट द प्लेस वेयर वी डोन्ट निड हिम। But I think यसको बारे it's good to have the bridge. आजकल त जहाँ गयो नि ब्रिज भएन भने लाइक मोस्टली द प्लेस इन द काठमाडौँ एरियातिर होइन, ब्रिज भएन भने कस्तो हाइकिङ गएको त्यो फिल नै नहुने कि कुनै ठाउँमा चाहिँ। हामीले यो भिडियो नै बनाएका छौँ जसमा हामीले नेपालमा झलुङ्गे पुलको विकास र यसले पारेको सफलताको बारेमा कुरा गरेका थियौँ। खोला तर्दा सुरुको दिनमा टोनी खासै होसियार थिएनन्। काले गण्डकीमा एकचोटि गर्मीको समयमा उनी पौडी खेल्ने सोच्दै थिए। परबाट एउटा काठको मुढा आउँदै थियो। पानीमा जाउँ कि नजाउँ भनेर सोच्दै गर्दा त्यो काठ अलिकति चल्यो। 4 warning signs you are a witch by blood. This is why your birth date isn't random. There are 12 witch Bro, archetypes, this and kind knowing of yours gives you the ad, like power who to the shape your fuck life and it influence must AI ले बनाएको ad हो कि I can guarantee that हैन, not just AI ले आफैले बनाएको ad जस्तो लाग्छ कि। नजिकबाट हेर्दा त्यो त गहिरहेछ। सो यस्तो खतराको अवस्थामा पनि उनीहरूले यात्रा भने निरन्तर जारी राखे। टोनी जता गए पनि मान्छेहरूले उनलाई कि त शङ्काको नजरले हेर्थे अथवा उनलाई डाक्टर जस्तो सोच्थे। उनी कतिचोटि गाउँमा जाँदा मान्छेको भिड लाग्थ्यो, मान्छेमा भएका विभिन्न खालका समस्याहरू। ओए सेतो मान्छे आयो, सेतो मान्छे। कसैको गाउँमा लाइन लाग्थ्यो होला हेर्नलाई। चोट छ, कसैको आगो जलेको छ, ती सबै लिएर मान्छेहरू टोनीलाई देखाउन आउँथे र टोनी हागिन He's not a doctor though, right? उनले पनि आफ्नै औषधिबाट जति सकिन्छ त्यति सहयोग गर्थे। पछि त उनले आफ्नो ट्रिपहरूमा औषधि पनि ठुलो संख्यामा बोकेर हिँड्न थालेका थिए र यसमा पेन किलरहरू पनि थिए। टोनी हागिनका आफ्नै भरियाहरू पनि यो खाएर हल्का अथवा कोही त लट्ठ पनि हुन्थे। यसले भरियाकै टिममा पनि अनेक बहाना बनाएर ती पिल्सहरू माग्ने बानी परेको थियो र यसको लागि उनीहरूले बनाउने बहाना भनेको दाँत दुख्यो भन्ने थियो। पछि यो कुरा थाहा पाइसकेपछि टोनी हागिनले उनको क्याम्पमा जुन भरियाले दाँत दुख्यो भनेर आउँथ्यो उसको उपचार गर्नको लागि
Sorry guys, let's पिल्सको continue. सट्टा ढुङ्गा फुटाउने आफ्नो ह्यामर माग्थे। ओए, यस्तो गर्न थालेपछि ठोर पिल्सको पकायो, सट्टा कहाँ भियाले दाँत दुख्यो भनेर आउँथ्यो। उसको उपचार गर्नको लागि पिल्सको सट्टा ढुङ्गा फुटाउने आफ्नो ह्यामर माग्थे। यस्तो गर्न थालेपछि भरियाहरू डराउन थाले र बिस्तारै क्याम्पमा दाँत दुख्यो भन्ने व्यक्तिहरूको सङ्ख्या घट्न थाल्यो। कतिचोटि क्याम्पमा भरियाहरू बिरामी हुँदा टोनीले औषधि दिन्थे, तर भरियाहरू भने यसको लागि बलि दिनुपर्छ भन्दै कुखुरा चढाउँथे। यस्तै एउटा घटना 1954 मा भएको थियो, जब खुम्बु क्षेत्रको हिमालको यात्रा गर्दै गर्दा एकजना तामाङ भरिया चिप्लिएर घाइते तामाङ भए भरिया। र हिँड्न नै नसक्ने अवस्थामा पुगे। उसले मलाई यही छोडेर जानुस्, म यही मर्छु भन्दा टोनीले मोर्फिन दिएका थिए। Oye, morphine, morphine. I know morphine is like feel good drugs. र त्यसको केही समयपछि उसको दुखाइ कम भयो, हिँड्नै सक्ने भयो र ऊ आफ्नो यात्रा मजाले नै पार गर्न सक्ने पनि भयो। तर यो त सामान्य अवस्था भयो। हिमालकै यात्रा Wait, what was that? What was that sound? मजाले नै पार गर्न सक्ने पनि भयो। तर यो त सामान्य अवस्था भयो। हिमालकै यात्रा गर्दा अर्को एउटा ठुलो समस्यामा पनि टोनीको टिम परेको थियो। 1953 मा टोनी हागिनको टिम गणेश हिमाल र मनास्लुको आसपासको एरियामा यात्रा गर्दै थियो र त्यहाँ केही टिबेटन व्यक्तिहरूसँग उनको भेट भयो। केही कुरा गरे पनि Hold on. टोनीले भाषा नै बुझेनन्, तर एकजनाको छातीमा माओ जस्तो देखिने केही कुरा झुन्डिँदै थियो। टोनीले आफ्नो स्टाफको हेड शेर्पा ऐलालाई यो कुरा बुझ्न पठाए। उताबाट ऐला अत्तालिँदै आए र तर्सिँदै भन्न थाले, सर दिस प्लेस Oila is back. Oila is back. Oye, आशिरहेको छ Oila. भेरी ब्याड, This is- दिस this place- पिपल भेरी ब्याड, ओए ल Oila त इङ्ग्लिस बुझिसकेको रहेछ नि त। अरेस्ट अल विदाउट चाइनिज पासपोर्ट। टोनीले ऐलालाई हामी नेपालमै छौँ, हामीलाई चाइनाले समात्न मिल्दैन भनेर सम्झाए। चाइनाले यसको केही समय अगाडि तिब्बतलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा लिएको थियो र ठुलो सङ्ख्यामा सेना पनि पठाएको थियो। टोनीलाई समातेर यो CIA को एजेन्ट हो भनेर उनीहरूले भन्न सक्थे। साँच्चै नै त्यहाँ लडाइँ हुन सक्थ्यो र टोनीले ती टिबेटनहरूसँग हतियार छ कि छैन, कुनै बन्दुक छ कि छैन भनेर हेरे, जो उनीहरूसँग थिएन। त्यसैले अब टोनीले आफूलाई गोर्खा सेनाको कमान्डर हो भने ओए खुकुरिया है, खुकुरी इन द सिन। र नेपालकै भूमि भएकोले उनीहरू चाहिँ बर्डरको यतापट्टि आएका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई चाहिँ हामी समात्छौँ भने। त्यसैले यदि लफडा चाहिँदैन भने तिमीहरू यहीँबाट फर्क भने। बाँकी ग्याङ्स्टा टोनी ग्याङ्स्टा भयो। भरियाहरूले पनि यही कुरामा सपोर्ट गर्नको लागि आफ्नो सामान राखेर खुकुरी निकाले र त्यसलाई ढुङ्गामा राखेर धार लगाउन थाले। यसरी झगडा गरेर मर्नुभन्दा फर्किने नै ठिक सोचेर उनीहरू पछाडि हटे। टोनी हागेनले गरेको हजारौँ किलोमिटरको यात्रामा यस्ता हजारौँ चुनौतीहरू थिए, यस्ता हजारौँ खतराहरू थिए, तर ती सबैलाई पार गर्दै When you're busy or you have a great idea, you just want to get things Bits down. I don't need. Grammarly is always catching things. टोनीले Oh, it's like what? Seven ad so far or 8 ad? Like, bro, come on. राम्रोसँग सर्वे Come on, YouTube. The fuck you think I am? गरे। टोनी हागेन नेपालमा water. जियोग्राफी र ढुङ्गाको स्टडी गर्न आएका थिए, तर बिस्तारै उनको ध्यान ढुङ्गा भन्दा पनि मान्छेतिर गयो र यसमा विशेष गरी Bro, I'm telling you, like, stone are the... No, stone I think is gonna rule the world. You know, stone has those kind of power, okay? Like, we don't understand that, but everything is possible because of the stones, right? The computer, the mobile phone we're using, like, everything came from the stone, bro. Even the minerals that we eat comes from the stone, bro. Like, I'm just saying, right? I'm just saying. टिबेटन रेफ्युजीहरूको केसमा I think stone are living things. We just don't know in our own dimension, okay? टोनीले राम्रोसँग काम गरेका थिए। तिब्बतलाई चाइनाले लिइसकेपछि त्यहाँ भएको खाम्पा विद्रोहको बारेमा हामीले पहिले नै यो भिडियोमा कुरा गरिसकेका छौँ। 1959 मा दलाई लामा तिब्बतबाट इन्डिया गएपछि नेपालमा is that Dalai Lama? 1959 Is that a Dalai Lama? दलाई लामा Damn, so young. तिब्बतबाट They must be always laughing and इन्डिया shit. गएपछि नेपालमा हजारौँ व्यक्तिहरू टिबेटन रिफ्युजी भएर आएका थिए, जो काठमाडौँ र पोखरामा बसोबास गर्दै थिए। र यसको लागि टोनी हागेनले बीपी कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदा
होम मिनिस्टर सूर्यप्रसाद उपाध्यायलाई चिठी नै लेखेर सहयोग गर्न Wait, Tony Huggins, Your Excellency, referring to the discussion we have had on 2nd January regarding the Tibetan refugees in Nepal, I should like to confirm my proposal as follows. The problem, Tibetan refugees थियो नि हैन एक टाइम त while Tibetan आएको थियो नि. Although it is due to the lack of communication and transport difficult to assess the exact number of Tibetan refugees in Nepal, it is estimated that between 20 to 30k might have crossed the border into Nepal by reasons of their accustomed I don't even know how to read English environment. They are far crowded in the northern valley and only a small portion has come down to Kathmandu. A scope of the problem might be illustrated by the fact that according to the information of the Sherpa, the Tibetan refugee outnumber the local Sherpa population in the Khumbu 2 to 1. Damn, 2 to 1 ratio? That's a lot. That means there must be around 400 refugees in the Khumbu Valley alone. We might reasonably assume a similar several situation in the other northern valleys in which main trade route leads from Tibet. Walangchong, Trisuli, Nubri, Thakola, Dolpa, Simikot. Okay, the proposed program. He even gave the proposed program, the solution to the problem. Appropriate to solve the problem emergency relief project in the Northern Valley, integration of the refugee into the economy of the country. Okay, that's a good solution, eh? The second, integration of refugees into the economy of the country. It must be hard, but that's what happened, you know. I mean, I can see the Tibetan refugees, like, I guess, yeah, Lamas, they are Tibetan refugees, yeah. Dalai Lama, must be. Are all I don't know. I don't know about caste and stuff. The emergency relief program out to only or transitional measures until integration landing strips and use of the store aircraft is recommended. Use of the Tibetan refugees for road construction. Okay, but the main aim of any refugee program ought to be the integration into economy of the country. Yeah. Okay, race lessons for agriculture. These are two possibilities for integration. Resettlement for agriculture, vocational training, especially carpet weaving. Whoa, damn! Like Tony Huggins, like is really a man of culture, right? Oh, hello, Simeon. Long time no see in the chat. What's up? कस्तो भइरहेछ जसमध्ये पहिला तत्काल राहत दिनुपर्ने र दोस्रो लङ टर्ममा उनीहरूलाई कुनै तरिकाले अर्थतन्त्रमा जोड्नुपर्छ भनेका थिए. पछि टोनी हागेनले नै सजेस्ट गरेको कार्पेट इन्डस्ट्री एकदमै ठुलो भयो. हजारौं टिबेटन I can't see the chat. Let me do this. Chat अलि सानो भयो कि अलि ठुलो बनाइदिउँ हैन. फिजीहरूले यसमा काम गरे जुन आजको दिनसम्म पनि जारी नै छ. टोनी 1952 मा आएर 1962 सम्ममा जे काम गरे, जुन सर्वे गरे, त्यो नै पुरानो समयको नेपालदेखि नयाँ मोडर्न नेपालको लागि जगको काम गरे भन्दा फरक नपर्ला. 1962 पछि अर्को 6 वर्ष टोनी नेपाल आएनन्, तर त्यसपछि भने लगातार छोटो समयमा केही न केही कारणले उनी नेपाल आइराखे. टोनी नेपाल आउँदा नेपाल राणा शासनमै थियो. काठमाडौँ बाहिर केही पनि विकास थिएन अथवा के विकास गर्ने भन्ने नै Damn, that's called the man-made bridge. थिएन. Not machine-made bridge. टोनी हागेनको वर्षौंको मेहनतले नेपालको नयाँ विकासको जगको काम गरे भन्दा पनि फरक नपर्ला. टोनी नेपाल आउँदा नेपालको जनसङ्ख्या 80 लाख मात्रै थियो. एउटा रोडसम्म पनि थिएन. काठमाडौँमा गाडी समेत बोकेर ल्याउनु पर्ने अवस्था थियो. तर अचम्म तरिकाले उनको र नेपालको सम्बन्ध बन्यो. उनको अन्तिम दिनसम्म पनि नेपालकै बारेमा उनले सोचिरहेका थिए. नेपाल कसरी विकसित हुन सक्छ त्यसमा नै उनको ध्यान गइराख्यो. हामी आफै नेपाली भएर कतिचोटि नेपालको बारेमा सोचिरहेका हुँदैनौँ. र टोनी What kind of benge is that? नेपाली कमेन्ट. हागेन स्विस नागरिक भएर पनि सधैँ नेपाल र नेपालीको भलाइ कसरी हुन्छ त्यही कुरा सोचिरहेका थिए. यस्ता महान टोनी हागेनलाई ठुलो सम्मान र एकदमै ठुलो धन्यवाद पनि.
यो सबैको बारेमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ हामीलाई पक्का पनि कमेन्ट सेक्सनमा भन्नुहोला। आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू सो मच। Good video, good video. Nepali comments makes some good videos. Let's give it a clap, you know. Alright, अब के गर्ने त अब के हेर्ने त I like watching some YouTube videos. Let's see exposing a $2 billion scam, right? Oh yeah, पहिलाको president I guess was involved in this. I heard about it, right? के थियो के भन्दै त्यसलाई Patanjali scam, I don't know. Is reality real? Bro. Mission and database prediction, mission 84. Disturbing crime that happened in the K-pop industry community. Introducing Leeds Gorilla 2.0. You know what? I'm switching to Brave, bro. Fuck the fucking YouTube ads. Damn, what the fuck? These are some of the most disturbing crimes that happen in the K-pop community, and each case gets considerably worse. It's the mid-late 90s. Ibon is a famous singer and actress. She worked her way up to celebrity status by first appearing in multiple TV dramas, and then transitioned into the music industry, where she debuted as an idol, which is pretty much just a K-pop singer. She has a really strong fan base and is at the height of her success, which would inevitably have its horrifying downsides. Ibon is just filming for one of her projects like any other day, when she notices that the weather... It can't be in Twitch, because Twitch is not active right now for some reason, or is it? Nah, for some reason, like, it's not here, right? So, Kick? You from Kick, bro? You watching me from the Kick? Oh, hey, double deal. Lock in, hey, tap in, got you for life. Hey, thank you, double drill. Didn't know that. Kick ma pani mancheru aundu रहेछ भनेर. No, with Lee's. And I was not watching this. Weather got pretty cold. It is autumn after all. She has about 20 minutes of filming left before she's able to go home. So her manager goes to her car to turn on the engine. 아니요, 그때 촬영이 끝나고 좀 날씨가 추웠어요. 추워서 차를 이제 좀 시동을 걸어놓고. And after the 20 minutes pass, Ibon is ready to wind down and go home. She walks down this long staircase to get to her car when suddenly everything goes dark. It's not until the next day that she wakes up again, and she isn't in the car nor at her house. She's in a room that she doesn't recognize. 그리고 나서 아침에 문을 딱 떴어요. 내 방이 아닌 거야. 아닌 게야. 정말 영화야. Let's play some games, eh? But what game though? Marvel Rival? Like, I haven't played that game for a while. Should we Steam? Bro, I want to play Wukong, Monkey King Wukong, right? But that shit's त्यो त्यसमा चाहिँ आइरहेछ के भन्छ I got a notification कि यो सेल्समा अलि आइरहेछ भनेर, right? There was like some % discount, but still too expensive for me to buy. 20% off.
I want to play this game so bad. Okay, so Once Human, I heard that game is shit. The other game I want to play is No Man's Sky. Like, I want to play this game. Like, I was watching Isco, kind of how the dev made the game better over time, you know. And I wanted to try this. Bro, I need someone to gift me this gift me this game. Damn, look at that. There are new building types, such as bars and fishing ponds. Very positive. Become the mayor of multiple settlements. Hello, games. It looks fucking awesome, bro. It's in my wish list, but PR Plus पनि छ रहेछ यसमा त. Night Train, yep, top sellers. What kind of game is this? Frag Punk Ray. Where's the gameplay? FPS game. Rematch Delta Force. Unclear. We've been set up. It's Give me the gameplay, bro. Prepare for landing. Oh, free to play right? Should we play this game? I need extra security on these trucks. There are mixed reviews. कहिले आएको review? 2024 I know. 4 December. Keep moving. 88 GB. Why? Damn. Bro, why is like games taking so much space nowadays? I don't know. के गर्ने install गर्ने Delta I want to try Delta Force, I know. I used to play Delta Force back in the days. Let's see the reviews and I will see. Hey. Attack is FPS rebound from the 4D modern era. But I wish I had better right? It's not really it's really not much else to say beside the cheating problem is beyond tolerance at this point, and the devs seems to not give a heart about preventing it. And then 3 hours or played since the beta. Will speak only about operation. It's painful that the game is in this state of pain in the deepest place of the heart. The game is great. One of the most fun FPS that I've ever played lately. Design is good, soundtrack is good, the story is fun, monetization is super fair, and P2W and play to win. And at 3 p.m. today, Skynet satellites started crashing down to Earth. Residents have been advised to evacuate the area. Fox 1. Tip. I've got wing damage. Oje moi. Ammo's dry. Are you thinking what I am? Plan B? Alright. But we need to get closer for a direct hit. Eject! Should I play this or Call of Duty? I mean, Call of Duty पनि राम्रो त राम्रो छ है.
I can go for this one. Not gonna lie. But before it takes root. Originally formed by past members of Delta Force, the Global Threat Initiative is operators. Choose your weapons. I want to play, but 88 GB is okay. So like, Drug Dealer 2 Simulator 2, right? Grand Theft Auto 5. Lies of P. Okay. Call of Duty. This is like Call of Duty. Vengeance. Campaign / zombie plus bonus soundtracks. So I can like, I'm thinking of playing this. Bro, should I go for Last of Us? Expedition 32, like this is also one of the games that I have my eyes on. You know, God of War, Assassin's Creed. RDR2. Okay, RDR2. Monthly archive, right? Bro, I'm not a gamer to go through all the games, eh? So many games made, bro. Throne नया game हुने आएको छ Throne को. You with that, you're a dead man. I'll drink to that. Where's the sense of adventure? Bro, almost 100 GB जान्छ के यो game को. Like what the fuck? Seriously, what the fuck, bro? I want to play Marvel Rivals for some reason. What kind of game is this? Let's see. Life of P over to
Soul type thing here. He was released at what about today? Hey, what? Wait, what? Let's see कस्तो gameplay no? Gonna be for sure. Is this a new weapon finally? Please? Add an Brand, thank you for the Why are there two of you? Ladies. Okay, seems like a good game. Let's see the boss fight. He's worth. Not bad, I guess. So I download it. So I download the Last of Us 1. One of these two. Wait a minute. Ay, ay, ay. Damn, it took quite a long time. Okay, pink bundle Ray. I don't give a fuck. Singapore. Yup. Confirm. Should I play competitive? Let's try competitive energy. But it kind of takes a long time just for the queue. So I don't know.
Did they remove some heroes? Where's Rocket? I don't see Rocket. Like. I should practice Human Torch once. I don't know. Hello, hello. Tanginama, why are we laughing? Should I be toxic, guys? Carry me, please. I'm noob. Let me play. The right heroes could make all the difference. Killium. Which one should we take? Honda carry. I like Rocket, don't get me wrong. Let's take some damage first. I never wanted to be Iron Man. It worked out for everybody. Iron Man seems good. I like Iron Man. Wait, ke ho tyo pachadiko? Metal Man. Oh, is that Doom? Round one. I never had kids, but I did have the Avengers. They'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Are you, like, really the goddess of the underworld? Why? Would you like a tour? I warn you, entering is easier than leaving. So what is the stop from becoming The Okada? battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Here comes trouble. Oh, I need assistance. The fuck, I'm stuck. Ow! I need a heal. Help. A nice deep freeze. Penny Parker, go girl. You're going. I needed that. Powering up. Enemies, perfect. You stopped them in their tracks. Anyone willing to help? That put a spring in my step. It's okay. Admit it. Damn, You headshot. need me. Bro, what the fuck? Come on. I need some heals, bro. What? Maximum pulse. Fighters, I'm counting on you, friends. Ooh, thank you for the heal. My other arm could do that too. That one hurts. You stopped them in their tracks. You seeing stars? Powering up. Rockets, fire. That put a spring in my step. They don't look friendly. You need me.
Ouch. Anyone willing to help? Powering up. Bombs away. ल केले हानेको मलाई? What the? Man, squirrel. Someone scratch my back. Oh no! Double KO! Iron Man operational again. Watch me soar! Only 60 seconds left. This is real firepower! There they are. That one hurt. They made it halfway! Stop them! And dangerous! Hurry up! Hit the ground! What the, bro? This fucking. I'm ready to run a show! Sonic boom! You did that with your... Down to 30 seconds! I'm gonna change to rocket because that's what I know to play. There's nothing I Stop them in their tracks! Spider mode! I'll patch you up. Systems restoring. The final 10 seconds! What the? Wow. Rockets, You'll have to keep fighting until we have a winner. The current score is 0-0. Okay. Time to switch things up, including I'm which gonna side turn you're over. on. Who are you calling a raccoon, huh? You'll need a top-notch team to win this Yeah, one. let's play raccoon. I know who else we can play. Magneto, Pinky, Penny Parker, Hela, Cyclops, Lunaso. Okay, Lunaso and we, I think, no synergy. Oh, this is what I thought. There's nothing I can't fix. 30 seconds before you attack. Get ready. The actual Magneto. Wow. Should I know who you are? No, but you should know magnetism doesn't work on super cooled materials. Guess what I can do? Be impertinent, it seems. We need to fall back. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Here comes Don't mind me. Just trouble. it is in the interest of all humans that we succeed this day, and so we shall. You're ready for action. Rocco's salvation lies in our hands. Spider beacon in service. Team player, that's me. Go. Way to go, Spider! Moonlight placed an oak. You're welcome. Little pieces of keyholes everywhere. I'll patch you up. Oh, these keyhole things are dangerous. Healing. Damn. Why would I need healing? You're ready for action. Powering up. Oh, much See them? better. Oh, ow! That fucking hurt. I was worried. A nice deep freeze. Nice working with you, kid. You're ready for action. It's one of Moonlight's oaks. Final score 1, 2, Oh, so 0. competitive मा चाहिँ उनीहरूले भन्दा धेरै डिस्टेन्स चाहिँ हामीले लग्नु पर्ने रहेछ हैन I see. I see. Another epic victory. Big win. Good job. Penny Parker got the MVP.
Oh, that's good. The ultimate storm has arrived. Cost premium rate. I'm not spending money on this shit though. Ooh, let's see, let's see. Damn, opponent the damage sort of You'll need a top-notch team to win this one. Ooh, Punisher race, I know. Take Punisher, I will take this. Who are you calling a raccoon, not huh? yeah. Ultron. Go, go, go! Asgard has been invaded yet 30 again. seconds before you attack. Get ready. Loki shall prevail. You intrigue me. I have never encountered an Oni forged from metal. Oni? I'm not familiar with that designation. Fools! You truly believe you can stop my grand They are scheme? made flesh and bone. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Look who's here. Help get that vehicle to its destination. How can I focus on class when You're ready for action! Bless the healing lots. I was fine, but thank you. Your god is suffering. Why would I need you? What a slide We need to get these beats. This is just one of your tricks, right, Loki? You're welcome. Powering up. You have to break a position. Get in there. I'll patch you up. Don't mind me. I'm just dying. You're halfway there. Keep going. Those guys are about to shoot at us. Splendid. You're ready for action. Strong medicine. You're welcome. Yeah, what an upgrade. Judge, jury, executioner! This is real firepower! Armed and dangerous! Again! Again! I suppose that helped. See, I'm fucking helpful. Yeah, what an upgrade! The Skull Guy made himself into a turret! Okay, one scratch my back! Here comes trouble. You're welcome! Powering up. My crows. You don't get a move on that tree's not gonna make it. This seems wrong, but I suppose we must. Fire mode. You wanted. I am barely harmed. I'll patch you up. Bring on the chaos. Pulse charge, fire! Fight their control. One step closer to saving the world. You're ready for action! This almost there. Don't turn back now. By the eye of... Bless the healing knots. Only 60 seconds left.
Damn, only 60 seconds left. Keep up the momentum. Whoever they are, they don't look friendly. You're ready for edge. That's better. Don't mind me. I'm just dying. This is real firepower. I still need you. You're welcome. I am barely harmed. Yeah, what an upgrade. Systems restoring. Oh man, I gotta make another beacon. Careful. The Punisher brought out his You're speed ready gun. for rest. Armed and dangerous. Judge, jury, executioner. Oh, I'm fine, don't mind me. Bless the hero. Get that vehicle moving again. Now, that fucking hurt. I'll patch you up. We better speed up. Fuck, I was just gonna. This bit. Double KO. Oh, I'm gonna get some revenge. We found a tornado. Get to the fucking trio, Reggie. Get that vehicle moving again. Get in there. Yeah, what an upgrade. Back from the brink, baby. This is real firepower. I am strengthened. Nice. Welcome to Rocket's tree service. This You're is just one welcome. of your tricks, right, Suppose Loki? that helped. Someone scratch my back. Only 60 seconds left. You're halfway there. Keep going. Armed and dangerous. Team play. That's me. Overcompensating again this time. What the fuck, bro? Down to 30 seconds. Double KO. This motherfucker, bro. Three. You ain't got rid of me yet. Get that vehicle moving again. I'll patch you up. Powering up. The final 10 seconds. By the eye of Agamotto. Delivering this weapon may be Eagstar's only hope. Judge, jury, executioner. You'll have to keep fighting until we have a winner. I suppose that Someone charge my back. Ah, The current motherfucker. score is 1, 2. We're gonna get it to 0. two magic levels, but it's okay. It's okay. Time to switch things up, including which side you're on. Who are you calling a raccoon, huh? The right heroes could make all the difference. We can win this, I hope. Sexy, sure. But sometimes we take stuff other people are guarding. Yeah! They'll be coming in 30 seconds. Stay strong. I know why I armor up every day, kid. What about you? Ah! My dad invented this suit. I want to carry on what he started. Yeah. I know all about living up to a father's legacy. It's not easy. The right choices never are, but that doesn't mean you stop making them.
The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. I have finished the You need to stop that vehicle in its tracks. We fight as allies. Do not give me reason to alter that arrangement. You're welcome. 그렇게 잘해줘요. Systems restoring. That's fucking hurt. I'll patch you up. This body is Those fighters look way too familiar. Armored up. Nice working with you. You're welcome. See, I'm fucking helpful. Energy levels rising. More bad guys. Just what we need. Fire mode. Try to stop that vehicle. I am ready to put on a show. Come back here. We're done here. Double kill. Rockets launching again. Damn, they're gonna, oh my god, I think we lost this game, right? You would have failed without me. The Queen of How was that, yeah? are in order. Armed and dangerous! There's still a chance to stop them. Ultron Red Supreme! Someone scratch my back! Some robots systems rebooting. Judge! Jury! Executioner! It's spider time! Ultron's wasted. Fire! I want the Punishing thruster. today. I'm locked up! Spider mode. Team play! That's me! You're ready for action! I didn't forget about you. Armored up! Battlefield ready Looks again. like the Punisher is upping his game. Ultron's wasted. Powering I want up. the thruster. I'll patch you up. Any medics around? Go! Stop them in their tracks. Motherfucker, bro, like, what the fuck? Armed and dangerous again! My good deed for the day. Systems restoring. Need some repairs, fast. Down to 30 seconds. I am ready to put on a show. You're ready for action. I'm good to go. Oh man, I gotta make another beacon. The final 10 seconds. Hang with the pulse. Turret mode? How come I don't have a turret mode? Judge, jury. Did you win? Did you win? Did you win? Score. 1, 2, 0. Another epic Okay, we victory. won. I don't know how we won, but we won. Ooh, bronze 2. Ooh. I'm gonna give it to myself.
Let's play till किन भएसम्म भनेर Ooh, TikTok my followers bore guys. Margaret, thank you for following. Hey? No matter how much you try, you're gonna be just down until you suicide. Well, no. Call the helpline if you ever feel like that. Bro, can we like live update what we're doing in this one? We did. Oh, we can, I guess. Games. Marvel Rivals. Let's see that one. You'll need a top-notch team to win this one. Yeah, Rocket is good. What are you calling a raccoon, huh? I'm gonna play until I lose with Raccoon, you know. Then I'm gonna switch to a different player, I guess. Escape pod ready. Opening escape capsule. Round one, My best friends are crooks and villains. 30 seconds before you attack. Get ready. You are the avatar of a divine being, are you not? I'm the Fist of Khonshu, god of the moon. Ah, of the Aeneid, the Egyptian pantheon. I was never fond of him. Taurette, however. Yeah, she's great. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? You speak as if you know strategy. You know nothing. Heavy weapons. Nice working with you, kid. Here, power You it ready for it? Don't mind me. With firepower. I'm just dying. Punisher. Timely aid. If you wish to survive, you must Go! Armored up! The wounds are gone. See? You're welcome. I'll patch you up. All systems go. I'll patch you up. floating on steel. I am barely wounded. Here comes trouble. Energy levels rising. You're ready for it. A shield? Well, okay. Pulse charge. Us against the wind. I'm just dying. They are upon you. You're welcome. Powering up. This to good use. Please, we're hurt. You fucking kidding me, bro? I'm gonna get a squirrel as well. Come on, squirrel versus squirrel. Who's gonna win? I do still kind of have a crush on Wolverine. Leave them to Khonshu. Spider mode. Time to go nuts. Invisible? I am ready to put on a show. Jury! Executioner! Whoa,
Only 60 seconds left. Assemble! I am Asgard's might! Us against the world! Whoever they are, they don't look friendly. Time to go nuts. Don't let them do this. One? But he's our god! Down to 30 seconds. Step it up, people! I appreciate you. Destroy these ults as soon as you see them. Time to go nuts. The final 10 seconds. The current score is 0-0. You seriously? Time to We switch captured things up, 0%? Like, what the including fuck, which bro? side you're It's on. like easy win for them, right? They captured 0.01% they win. Eat I nuts think. and kick butts. The right heroes could make all the difference. I don't know. I think we lost this game, bro. We lost this game. Ah! But you know what? You should not lose hope until you actually lost hope. What? I don't know. Let's see के हुन्छ. Round 2. Hey, go! Don't ever call Tippy Toe a pet, okay? She's my best friend. They'll be coming in 30 We seconds. captured like Stay 0% of strong. the shit, bro. Like, what the fuck? Did you bring your squirrely little pals? I mean, have you met me? Like, Tippy we Toe, don't even come here. This area, यो एरियामा जानै सकेन के. अब के भन्नु? The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. You have to stop them from securing the mission area. Anyone who makes the night a more dangerous place needs to be taken out. Ooh, I'm energized. A shortcut in space. Be ready for counterattack. They're not going to quit. Final score 0-2. Bro, I knew it, bro. Like, what the fuck? How did? Well, you can't expect to win them all. Squirrel golf? Seriously? Bro, but I like playing Squirrel. I don't know. Let's play one more game using Squirrel. I know. I like Squirrel. I know I couldn't win using Squirrel, but I will play Squirrel again. One last time. I don't know. Until then, I don't know. Should we play like another game of Elden Ring? I could play. Pick your hero. Or villain. I'm not judging. I'm taking Squirrel, bro. I like Squirrel. Eat nuts and kick butts. Yep.
hit him with a back with a glow, glow, glow. Never really knew, I have no doubt, but I'll be flying in a spaceship without no cloud. I do still kind of have a crush on 30 seconds before you attack. Get ready. What have you done to your armor, Stark? You could make it any uglier. Gosh, I have missed your cosmic wisdom and constructive criticism. Flark you, dude. I know that overtone. What's it called? Manners. Who gave me this awesome shield? The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. All you need to do is capture the mission area. Got it? I love giant robots, but that one not so much. Last time I think we did one mistake is like we have to go rush to the place. Maybe we can capture that. Looks like the mission area is yours to capture now. Fuck. They captured the mission area! Time to go nuts. Here comes trouble. I empty the spider nest. All clear. Ooh, a touch of healing. Ooh, now that's... Whoa! Stand free! Disappear! That's 3! Your team's capture progress has passed the halfway point. Control seized! Celebrate, my force. Why should you not? Ooh, I'm energized! Pulse charge. Fire. Time to go nuts. No more spider nest. Follow the enemy. Don't mess with the amazing Spider-Man! What was she tail? It's spider time! Your powers are mine. Maximum pulse. You've captured more than half of the mission area. Keep going. Fantastic! Double kill! Without me. Ooh, now that's snap. You're up, little ones. Lock onto this location. Pulse cannon recharge. Time to go nuts. Spider box. The area is almost yours. Squirrels versus spiders. Squirrel win. Where do you think you're going? Disappear! Oh, I love it. That fucking hurt. We'll have to keep fighting until we have a winner. Double KO. That's 3. I'm taking requests. Did we win? Did we win? Okay, we won 1 game out of 3, right? And we have to win 2 out of 3, right? No?
So let's go, let's go, let's go. I think we can. I do still kind of have a crush on Wolverine. Prepare to head to Frozen Your Field, right? Who gave me this awesome shield? Thank you for the awesome shield. 30 seconds before you attack. Get ready. I'm always ready. What you mean? You're leaking down there, Ultron. What? No, I'm not. And you're misbehaving like a child, Stark. I know. I wished for a good robot last Christmas, yet here you are, leaking. Sigh. I'm not planning on humanity to ever mature anyway. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Time to go nuts. All you need to do is capture the mission area. Got it? Intruders detected. Hey, nobody told me they're experimenting on living beings. Whoever they are, they don't look friendly. You're welcome. Ooh, I touch a feeling. Someone scratch my back. Looks like the mission area is yours to capture now. Pulse charge. Fire. Fuck, that's Spider-Man. Fucking Spider-Man, bro. Damn, it's a fucking good ass Spider-Man. The mission area I don't know how to is play like that. yours. Yet. That's right. Everything is mine. Make yourself useful. I'll patch you up. Don't mess with the amazing Spider-Man! Supreme! You would have failed without me. That was Triumphant. Disappear! Psionic surge! You captured more than half of the mission area. Keep going. Pulse charge. Fire. You're welcome. Ooh, I touch a feeling. Hey, Dee. I don't think it's the welcoming committee. Hey, check out this big airport. The area's almost yours. Hello, happy to chip in. Ooh, energize. You see, this is why I keep my Let's keep fighting until we have a winner. Ah, we're almost about to have that overtime of Pugsy, man. Control lost. We're back, right, Tippy Toe? Ow! That fucking hurt. Ultron Supreme! You'll have to keep fighting until we have a winner. Pulse charge. Fire. Yes, yes, yes. Esto onto. I mean, Squirrel is not good, eh? Not bad, eh? Sorry about my English. Did you win? Yes. Epic victory! Big win! Damn.
Okay, level 16 सम्म पुगौँ and I'm gonna play another game, है. Ultron got a MVP, okay. Ooh. The right heroes could make all the difference. Squirrel! Eat nuts and kick butts. Difficulty level 1 Reggae Squirrel. That's why I like it, you know. It doesn't really need that much of the head power. Oh, besides the Ultron, okay. Round 1, go! So I have a genetic anomaly, but I'm not a mutant. And please don't ask me what the difference is. We'll be coming in 30 seconds. Stay strong. Ultron, it is I, your nemesis, Squirrel Girl. Best friend of Iron Man, master of computer science. Master. I don't have you in my database. CS Oh, for nuts. I hit that reset button too hard last time. Sorry, C. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. Now I see them. This city does not look as squirrel friendly as it used to. I appreciate you. Oh my, Enemies on your tail. Evil robot down. Hero, man. You don't choose for what the fuck is going on. tough, Logan. I can see straight through you. They made it halfway! Stop them! Whoa! Stampede! Better stop that vehicle! Oh, now that's snap! Oh yeah, what the fuck? Really? Oh, yeah, man. Oh, he got that under his I'm not done with this fight yet. There's no chance to stop them! Ooh, I'm energized. They hit a checkpoint. Now might be a good time to stop them. We need to change some hero rules. They don't look better. Stop that vehicle! Where do you think you're going?
done with this fight. Let's change some hero to Stop them! This one, okay? I want to play this hero like at all. I don't even know how to play this hero. I just know that he heals like. Feeling fantastic. There's still a chance to stop them. This is real firepower! On the move again. Battlefield ready. I'm doing this my way. That's better. Pulse charge on you! I'll patch you up. My strength is renewed. Maximum force! Know your limits. That's much better. Stop them in their tracks. Battlefield ready again. By the eye of Agamotto! Much back on their toes. Here they come. All right, that feels better. Anyone willing to help? Not sure how we'll solve this without you, Tommy. Much better. I feel like myself again. This is real firepower! Who did that? Let go! No more amplifier. Tremble before fast! Fuck. I don't know how to play this game. Really. Tremble before fast! You stop them in their tracks. Only 60 seconds left. That's what's bringing my You strength. stop them in their tracks. A little help, please. That's much better. Down to 30 seconds. Don't let that thing roll another in. Better stop that vehicle. Lead them to Ganshu. I'm doing this my way. The final 10 seconds. You'll have to keep fighting until we have a winner. That was a... Shields up. The current score is 0-1. Damn it. Time to switch things up, including which side you're on. You'll need a top-notch team to win this one. I don't like this calling one. a raccoon, I'll take Rocket instead, bro. I don't know why, but Rocket seems more better. Better version of that dolphin or shark. त्यसमा इनर एनर्जी थियो हैन मेरो Round
two, Just saying, go! there's nothing I can't fix. 30 seconds before you attack. Get ready. Hey, how's the shield holding, Cap? I'm working on a shape of the proton matrix that'll really... That's great. But English, please. Solid. Pulse cannon recharging. The battle starts in 5, 4, 3, 2, 1. What are you up to now, More bad guys. Just what we need. That fucking hurt. I'll patch you up. If anyone can do this, it's you, Herbie. You're welcome. My good deed for the day. A little help, please. That was a total blindside. Need some repairs. Fast. You're welcome. Crisis averted. Team player. That's me. If robots chose to rise up against their creators, whose side would you stand on, Tony Stark? Well, that depends entirely on whether or not... Hey, I'm म त अर्को created. पावर छ नि बिसानी. We've got trouble. I have three, bro. Armor patch here. Pay up. Wasn't very nice. You're welcome. About time I started. Berserker. We need to help My speed things good up. deed for the day. That was a total blindside. Feeling fantastic. You're welcome. My good deed for the day. I'll be ship-shape in no time. This is a nice spot. The vehicle reached a checkpoint. Keep up the momentum. You're ready for action. Even better than my mutant power. My good Put a deed spring in for my the step. day. Now I... Full power. You're welcome. Let's go. That's much better. Armor patch here. Pay up. You're halfway there. Keep going. Someone This is real firepower. Don't worry, Herbie. I look out for the little guys. I'll patch you up. Needed a little boost. Team play. That's me. I'm doing this my way. Almost there. Don't turn back now. I'll patch you up. Pulse charge. Fire. End arguments. Sweet. Need some repairs. Fast. Our next victim. My good deed for the day. Tremble before. Final score. 2-2-1. 2-1 भयो है. Another epic Big victory. victory. Big win. Damn. Oh, level 16 पुग्यो 69 रे. Oh my god, कति बज्यो? About to be 8. This is it. धेरै गेम खेल्नु हुँदैन guys.
टाउको दुख्छ अलि युट्युब हेर्दिउँ न के हेर्ने त Ooh, what? Nirmala When a Pant. child leaves home to visit a friend, no one expects it to be their last Dark goodbye. Asia In a with quiet Megan town Ray. in western Nepal, that's exactly what happened. I 13 know like about the case of Nirmala Pant. त्यो को थियो? Why so offended guy? The bald guy, right? He has a counter about on so yeah, I know a little bit, but I don't know too detail on it. हेरौँ न त के हो? year-old Nirmala Panta was supposed to come home before sunset, but she never did. What followed wasn't just the tragedy of a girl gone too soon, but a chain of failures that revealed the cracks in the very system meant to protect her. From missing evidence and questionable arrests to protests that ended in more death, this is a story that gripped a nation and left behind one haunting question. How can justice be so close and yet never come? Yep. This is the case of Nirmala Panta. Was it because of the पुलिसहरूले गर्दा हो? I don't know. Okay. Nirmala Panta. Anyway, Dark Asia with Megan Ray. Her name was Nirmala Panta. She was just 13 years old. Damn, it's 13? On the morning of July 27th, 2018, in a quiet sugarcane field near Bimdatangar in Kanchampur, Nepal, a farmer found the body of a young girl. She had no clothes on. Her body was bruised, battered. Rest in peace, rest Lying in peace. nearby was a small bicycle, believed to be hers. The investigation quickly identified her. Nirmala Panta had been missing since the day before, July 26. She had told her mother she was going to her friend's house, but she never returned. Instead, her body was discovered about 500 meters from her friend's house. But before she became a name in the headlines, Nirmala was just a regular girl living with her family in Kanchampur. Her mother, Durga Devi, raised 3 daughters on her own, Manisha, Saraswati, and Nirmala. They didn't have much. Life was tough. Every morning started early. The girls helped with chores, then assisted their mother at their small Pani Puri stall. Between customers, they'd sneak in homework or exchange jokes. They made the most of what they had, and they had each other. Nirmala wasn't like most 13-year-olds. She was quiet, thoughtful, and mature beyond her years. She rarely complained, and she always helped her mother with a smile. Her father had left the family 9 years earlier, disappointed that his wife hadn't given him a son. He remarried and never looked back. So it was just the 4 of them, Durga Devi and her daughters, facing life on their own terms. Sometimes, to make ends meet, Durga Devi would cross the border to Uttarakhand, India, to find temporary work. It wasn't easy, but they had love and they had them together. July 26, 2018. It began like any other day for the Panta family. Devi, as always, was the first to wake. She walked quietly into her daughter's room and gently called them to start the day. The girls, still half asleep, stretched, groaned, and eventually got up, one after another. They went through their usual morning routine together: chores, light breakfast, bits of conversation sprinkled with laughter. Nothing about that morning hinted that their lives were about to change forever. After making sure everything was in order, Devi left home around 8 a.m. to go to work, hoping to earn a little more that day. Her daughter stayed behind, looking after their modest Pani Puri stall like they always did. Late in the afternoon, Devi returned home, but something felt off. The house was unusually quiet. Only her youngest daughter, Saraswati, was there. She asked, "Where are your sisters?" Saraswati replied casually, "They went out. They said they'd be back soon." Moments later, Manisha came back. She had gone to visit a neighbor, but that left one question hanging in the air. Where was Nirmala?
She said she's going to Roshani Bam's house, Manisha said. Devi's Roshani heart Bam. eased a little. Roshani, people in the neighborhood called her Bam, was Nirmala's best friend. Their houses were just about 1.5 kilometers apart, and the two girls often spent time together. It didn't sound alarming. She'd probably be home before sunset, just like always. What Devi didn't know was that Roshani had invited Nirmala the day before. They had met at a small candy shop and shared some chat pat, a popular spicy snack. That day, Bam had borrowed one of Nirmala's notebooks and promised to return it the next day. So, on that warm Thursday morning, around 11 a.m., Nirmala took her bicycle and left home. She told her sisters she was going to Bam's house to collect her notebook. So is Kanchanpur भनेको कता हो? Like, I know never a foreigner would cover this case. I'm glad this issue has been covered by you. This case is important since Nepali government hasn't taken a single step to solve this. Yeah, I mean, like, our government is shit. And the 20 rupees Bam owed her. She also said she would bring back guavas from Bam's family garden. She smiled, she pedaled off. That was the last time they saw her. Hours passed, the afternoon sun turned golden. It was the time Nirmala would usually be home, helping her mother prepare dinner, but she wasn't. Devi tried not to panic at first. Maybe Nirmala lost track of time. Maybe she stopped somewhere on the way. But the uneasy feeling grew heavier by the minute. Unable to wait any longer, Devi made her way to Bam's house herself. Roshani was there, but the moment she heard the words, her heart sank. She left around 2 p.m., Roshani said. So she went to the house and left. Okay, that was after Devi had already come home, and yet no one had seen her since. Confused and desperate, Devi asked, "You're her friend. Why didn't you know where she went? Why didn't you tell me she was here?" But before Roshani could say anything more, her older sister, Babita Bam, interrupted. Her tone was sharp, dismissive. "Where your daughter goes is none of our business." It was like a slap. The panic in Devi's chest turned into something else. Confusion, fear, and a growing sense that something wasn't right. Devi stood at the threshold of the Bam household, something gnawing at her gut. The way they responded, the indifference in their eyes, it didn't feel right. A thought flashed through her mind, a terrible, unwanted thought. What if Bam and her family had something to do with Nirmala's disappearance? Shit. Suddenly, fear turned to urgency. Devi pushed her way into the house, calling out Nirmala's name, opening every door she could. She checked every room, searching for any trace of her daughter, and that is when Babita Bam snapped. Furious, Babita dragged Devi out of their house, yelling, "Maybe your daughter ran away with someone." It was a cruel blow, but Devi didn't have time to argue. Heart pounding, she ran straight to the nearest police station, Kanchanpur's Gada police post. It was around 8 p.m. She begged them to take her report. Her daughter was missing and she needed help. But instead of action, she got reprimanded. The officers told her that a missing person report couldn't be filed until 24 hours had passed. They told her to come back the next day. So she left with nothing. Outside, she turned to her neighbors, desperate for support. Word spread quickly, and within the hour, 6 or 7 locals joined her. They combed the nearby fields and alleyways with flashlights and sticks in hand, searching late into the night, but there was no sign of Nirmala. Meanwhile, Devi returned to the station and sat there until 2 a.m., hoping someone would change their mind. No one did. By the next morning, July 27th, the news had spread through the entire village. More people joined the search, and with the police finally accepting the missing person report, officers were dispatched. Around 8:30 a.m., a man in his 40s, a worker employed at a police officer's house, spotted something by a riverbank near the edge of a farmland. It was a bicycle. It looked like Nirmala's. Next to it were several school notebooks scattered on the wet ground, but oddly, the notebooks themselves were clean and dry, untouched by the rain that had soaked everything else overnight. Something wasn't right. Damn.
Then, about an hour later, a man named Deepak Negi made the discovery no one wanted. He found a body in a sugarcane field close to where the bicycle was found, near the border of wards 2 and 18. Shit. Her body showed clear signs of violence. By the time police arrived, it was already too late. The news had spread like wildfire. Hundreds of locals had rushed to the scene. Photos were taken. Images were shared online. The crime scene was compromised long before the first officer stepped in. Preliminary findings confirmed the worst. Nirmala had been raped. DNA evidence belonging to someone else was found on her body. She had been physically assaulted and strangled to death. But even with this evidence, the family was given no answers, no updates, and no urgency. 4 days later, a team from the Criminal Investigation Bureau finally arrived in Kanchampur. They were led by Deputy Superintendent of Police Angur Chisi, but by then it already felt too late. The local police's handling of the case had raised serious questions. When Nirmala's body was found, it took them over 30 minutes to arrive, even though they were just minutes away. The crime scene was never sealed. Crucial evidence was exposed, trampled, touched. One video, widely circulated, showed a female constable washing Nirmala's blood-soaked clothes, something many believe was an attempt to destroy evidence. And instead of deploying officers to investigate suspects, it was reported that more officers were sent to guard Bam's family. On July 29th, 2 days after Nirmala's body was found, her remains were taken to Mahakali Zonal Hospital. Authorities handed the body back to her family, but they refused to receive it, not until the killer was arrested. Still under pressure, the district administration office forced the issue. They convinced Nirmala's estranged father, Yagya Raj, to proceed with the cremation, despite protests from the community and even from Nirmala's mother. When persuasion didn't work, SP Dilraj Bista allegedly used another tactic. He asked Nirmala's maternal uncle to pressure Yagaraj into compliance. Officers were even ordered to use force against peaceful demonstrators gathered at the cremation site. That day, Nirmala was laid to rest, but justice was not. Then, on August 20th, the police called a sudden press conference. They announced that they had arrested a suspect, 41-year-old Dilip Singh Bista. According to authorities, Bista had confessed, but almost immediately the public began to question the announcement. Locals knew Dilip. He was mentally challenged. Many believed he wasn't even capable of orchestrating such a brutal crime. The arrest felt rushed, and more than anything, it felt like a cover-up. Rumors spread quickly. Was this just a scapegoat? Was someone being protected? As doubt turned into anger, crowds gathered in protests. People called out SP Diliraj Bista, the senior officer leading the investigation, accusing him of trying to I never went too deep into this case. I know it's the first time actually listening to it. Okay, shield the real perpetrator. And then came the confirmation. Dilip Singh Bista's DNA did not match the one found on Nirmala's body, so he was released. Demonstrators flooded the streets of Bhimtatanagar demanding answers. They wanted real action, not press conferences, not scapegoats. But police opened fire on the crowd, and at least 10 people were injured. The very next day, August 24th, another protest broke out. Once again, police responded with bullets. And this time, 14-year-old Sani Kuna from Bhimtata municipality was shot. He had joined the protest outside the district administration office. He never made it home. His death changed the mood entirely. Sani wasn't just another protester. He was a child. Public anger erupted. People began to say out loud, "What did that happen? I didn't know that." But they, bro, do police have the right to shoot? I don't know. In Nepal, don't they need to get permission before they shoot? What many had suspected for weeks. Maybe the reason the police was stalling was because they knew who was behind it. Maybe they were protecting someone close to them.
The crowd turned on the Bimtatnagar mayor, even attacking his home, accusing him of staying silent while a child was murdered. And another died protesting that injustice. Damn. Still, there was no arrest. So people started connecting the dots on their own. They turned their attention to where Nirmala had gone before she vanished, the Bam sisters' house. Locals said that Roshani Bam and her sister Babita lived there alone, while their parents stayed in Darchula, and there were rumors. Babita, they said, had a history of unstable relationships, even eloping twice with the same man. Others claimed that two men frequently visited the Bam house, and that's when public speculation started pointing to two so-called VIPs. One was said to be the son of a senior police officer, SP Diliraj Bista. The other, the nephew of the local mayor. And oddly enough, both of them were seen going in and out of the Bam sisters' house, the same house Nirmala had visited before she disappeared. The more people talked, the more it seemed like that house held secrets. And then there was the guava. Before leaving home, Nirmala had told her sister she'd bring back guavas from the Bam's garden. When Devi asked the sisters where Nirmala had gone, they also claimed she left with some guavas. But when police searched the house, they found no guava trees, no garden, nothing. Also during the investigation, versions of their story began to change. In some retellings, Nirmala never showed up at all. In others, she left much earlier than first claimed. These contradictions quickly raised red flags, especially when her body was discovered so close to their house. The public began to ask, why weren't these girls investigated more seriously? Pressed by public demand, the police finally took action. On August 23rd, the Bam sisters were arrested. Their parents were called back to Kanchampur for protection. It was said that Babita and her family had close ties with SB Bista. Some even said they were family friends, and that only deepened suspicions. The police consulted the district attorney's office and the Bams were released. They later appeared in a press conference, denying all involvement. They said they were being unfairly targeted, that they were young girls who had lost a friend, not suspects in a murder case. But to many watching, that didn't sit right. Then on September 17th, Nepal's Prime Minister KP Sharma Oli made a public statement. He admitted what many already believed, that the local police had made major errors, if not outright derailed the investigation. They had gone in circles, he said, while a family was left waiting. 9 police officers were interrogated regarding their roles in the investigation. Then came a new update. The Nepal police spokesperson confirmed that DNA samples had been collected from SP Bista, his son, and the mayor's nephew. All of them were tested against the DNA found on Nirmala's body. None of them matched. But at this point, who could easily believe that announcement? Online, netizens raised doubts about the scientific handling of the case. And soon, their fears were confirmed. A report by the National Human Rights Commission revealed serious lapses in how the DNA was collected and tested. The swab was taken from just 3 superficial layers, and the DNA extracted was minimal, possibly even damaged. The report questioned the methods used in testing and even cast doubt on the lab's claim that sperm had been found. Nirmala's mother, Durga Devi, refused to wait quietly. With the support of others, she traveled 35 hours by bus to Kathmandu, determined to take her daughter's case directly to the central government. Months passed, then, in December 2018, a new headline stunned the public. Police claimed they had arrested a neighbor of the Panta family, along with another man from Kanchampur. Both were interrogated, and according to the police, both men confessed. But when the DNA results came back, they didn't match. Once again, the confessions led nowhere. People accused the police of using torture, not evidence to claim progress. Later that month, pushed by civil society activists, Durga Devi filed an FIR against 8 police officials, accusing them of destroying evidence. March 2019, the office of the district attorney filed a case against the officers involved, specifically for torturing Dilip Singh Bista, the first falsely accused man, and for tampering with evidence.
Although Durga Devi eventually withdrew the FIR, 6 of the 8 officers were taken into custody. SP Dilli Rajbista surrendered and was released on bail, 1.5 million rupees. DSP Angorji C2 turned himself in and received bail set at 900,000 rupees. But in July 2020, all 8 officers were acquitted. To this day, not a single person has been held responsible for Nirmala Panta's rape and murder. Multiple people confessed, none were a DNA match. One by one, each suspect was released, and the case slowly faded into silence. Today, Nirmala Panta's story stands as one of Nepal's greatest failures in justice. She has become a symbol, not just of a life lost too soon, but of a system that let that loss go unanswered. As for Nirmala's family, the fight isn't over. Her father, who had been absent for nearly a decade, came back when Nirmala was found murdered. Not to repair the past, but to stand beside them in mourning. Some said it was guilt, others said it was duty. Whatever the reason, he joined the protest, sitting beside Durga Devi, demanding justice for their daughter. But the grief took its toll. Yagyaraj became confused, paranoid, sometimes unable to recognize his own wife. Doctors called it a breakdown brought on by trauma and loss. He was hospitalized, treated, and eventually released. People still gather, holding candles and her photograph. They hold hands, they pray. They demand that one day the truth will surface and that the person who took Nirmala's life will finally be held accountable. So what do you think really happened? Do you believe the truth is still out there? Do you have a theory about who the real perpetrator was? Let me know in the comments. And until next time... When such shady stuff take place, I mean, there gotta be some shady thing actually happening, you know. The 24-hour rule to report a missing person is ridiculous in all countries who have it. It's quite obvious that they are covering the truth up and some powerful persons, some respected villagers who support each other. The truth sister should be investigated more and it's 20 now in, yeah, right? Damn. Thank you so much for covering this a lot. Never the nerve of that man abandoning is returning and acting like consider his fire. He might need the support and protection of the father. Very strong how loss is palpable. Oh yeah, kudos for covering this news, I guess. Dark side of Megan. She just need views, right? But it's good. You know, getting views in stuff that really matters, I guess. Does it really matter? Yeah, it does matter, but like, it's been how many years? 7 years, right? Damn. Still no justice. School rape club in Japan, right? Ooh, crazy scam in Nepal, Bro, I don't know, for some reason TikTok just like okay, let's just first see this one, है के गर्दै हुनुहुन्छ हजुर बेबी घरमै छु भेट्ने होइन हो कता भेटौँ गेस्ट हाउसतिर आउनु न त हुन्छ म आइहालेँ ल भोका नटी नटी यो च्याट हो एक पुरुष र युवती बीचको सुरुमा उनीहरूको कुराकानी र चिन्जान सोशल मिडियाबाट भएको थियो केही समय उनीहरू फेसबुक मेसेन्जरबाट नै कुरा गर्छन् एक दिन ती युवतीले उनलाई भेट्न बोलाएपछि उनी मक्ख परेर गेस्ट हाउसमा पुग्छन् त्यहाँ युवतीले उनलाई पर्खिरहेकी पनि हुन्छ दुवै खुसी हुन्छन् र त्यहाँ केही क्वालिटी टाइम बिताएर ती पुरुष आफ्नो घरतिर फर्किन्छन् तर यसको 2 दिनपछि तिनै युवतीले उनको मेसेन्जरमा एउटा भिडियो पठाउँछिन् भिडियो त्यही गेस्ट हाउसको रुम भित्रको थियो ती युवतीले उनलाई गेस्ट हाउसमा भेट्न बोलाउँदा गोप्य रूपमा क्यामेरा लुकाएर राखेकी रहेछिन् र त्यो भिडियो खिचेकी थिइन्
भिडियो पठाएर उनले 10 लाख रुपियाँ माग्छिन्। आत्तिएका युवकले आफूसँग भएको 3,02,000 रुपियाँ उनलाई दिन्छ, तर पुरा पैसा नदिए भिडियो सार्वजनिक गरेर बलात्कारको मुद्दामा फसाउने भनेर युवतीले धम्की दिन्छन्। यसपछि कुनै उपाय नलागेपछि त्यो पुरुषले प्रहरीमा उजुरी दिन्छ, जसपछि अनुसन्धान गर्दा नै यसरी कयौं पुरुषहरूलाई होटल बोलाउने र भिडियो खिचेर फसाउने अनि पैसा असुल गर्न हनी ट्र्याप गर्ने गिरोह नै सक्रिय भएको भनेर प्रहरीले थाहा पाउँछ। Whose fault is this? I mean, scam are gonna exist no matter what, right? So, is it the fault of a guy to fall in the scam? Like, that's a debate, right? Is it the right thing to scam people for this? He's crazy. What's the thumbnail? Hotel tira aun okay, asma aune. Yo keta khosyo rela. Okay, good thumbnail. कयौं पुरुषहरूलाई होटल बोलाउने र भिडियो खिचेर फसाउने अनि पैसा असुल गर्न हनी ट्र्याप गर्ने गिरोह नै सक्रिय भएको भनेर प्रहरीले थाहा पाउँछ र यही गिरोहमा सामेल भएको Let आरोपमा me try this one. Oh yeah, I need a TikTok live. I don't know, TikTok was being weird. 4 जना महिला र 1 जना पुरुष गरी 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ। यो विक्रमसँग 2017 सालमा काठमाडौँमा भएको घटना हो। यसरी त्यो बेलामा पक्राउ परेका केही युवतीहरू त त्यसभन्दा अगाडि पनि हनी ट्र्यापको घटनामा नै सजाय काटेर निस्किसकेका व्यक्तिहरू हनी ट्र्याप प्रहरीका अनुसार यो गिरोहले पनि त्यति बेलासम्म 12 जना पुरुषहरूलाई हनी ट्र्यापमा पारेर ठगिसकेको थियो। यस्तै 2082 सालको अर्को घटनामा पनि एक युवतीले सुरुमा फेसबुकबाट एक पुरुषलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाए। त्यहीबाट उनीहरूको चिन्जान बढ्यो र एक दिन भेट्नको लागि ठमेलको एउटा होटलमा बोलाइन्। खाजा र रक्सी खाएपछि ती पुरुष नसामा अचेत भएपछि उनको अश्लील फोटो र भिडियोहरू खिचिन् र त्यही देखाएर ब्ल्याकमेल गर्न थालिन्। हुँदाहुँदा बलात्कारको मुद्दा लगाइदिने भन्दै काठमाडौँमा 4 आनाको जग्गासहितको घर दिनुपर्ने भनेर धम्की दिन थालिन्। पछि यही मुद्दामा हनी ट्र्याप गरेर बार्गेनिङ गरेको भन्दै प्रहरीले 2 जना युवतीहरूलाई पक्राउ गरेको छ। यो 2 मात्र होइन, यसरी नै नेपालमा यस्ता घटनाहरू बारम्बार भएको सार्वजनिक भइरहेका छन् र हामीले बारम्बार हनी ट्र्याप शब्द पनि सुन्दै आएका छौँ। नेपालमा त अझ हनी ट्र्यापको प्रयोग गरेर ठगीका यस्ता घटनाहरू भएका छन् कि मानव ती कुनै सिनेमाका कथाहरू हो। नमस्कार, म सरोज कार्की र प्रोजेक्ट कुराको आजको भिडियोमा म यिनै विषयमा कुरा गर्नेछु। अब भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि एउटा जरुरी कुरा गर्छु। Bro, I really hate those sponsor के यिनीहरूले गर्छ नि भिडियो सुरु हुन्छ, why do they do like sponsor like in either like put it in the front or last, you know? पेट्रियाटिक हिरामणि तपाईको कलको बस्ती वरिपरि आएको भालुहरूले मानिसहरूलाई पनि आक्रमण गर्थे। यसबाट दिक्क भएका मह खानको लागि मानिसहरूको बस्ती वरिपरि भन्ने चाहिँ भालु सल्लाह लिन सक्नुहुन्छ। 5 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्छ। यो विक्रमसँग 2000 मध्ये धेरैलाई त पेट्रियाटिक लिफाइड स्पेशलिटी पाउनु भएको छ भनेर फिल्ममा देखिएको बाढी बढाउँ। भालु अर्थात् बियरलाई मह एकदमै धेरै मनपर्छ। यही भएर नै धेरै अघिदेखि जङ्गलको छेउका बस्तीहरूमा मानिसहरूले पालेको मौरीको घारमा भालुहरूले आक्रमण गरेर पुरै घारलाई नै सखा पारिदिन्थे। यसरी मह खानको लागि मानिसहरूको बस्ती वरिपरि आएको भालुहरूले मानिसहरूलाई पनि आक्रमण गर्थे। यसबाट दिक्क भएका मानिसहरूले भालुलाई समात्नको लागि एउटा टेक्निक लगाए। उनीहरूले भालुले नदेख्ने गरी एउटा जाल बिछाए र त्यसको छेउमा आफैले मह राखिदिए। जब महको बासनाले त्यो खानका लागि भालु आउँछ तब त्यो भालु मानिसहरूले बिछाएको जालमा पर्छ र यही मह अर्थात् हनी राखेर थापिने जाललाई वा ट्र्यापलाई हनी ट्र्याप भनियो। र पछि यही टेक्निकलाई जासुसहरूले आफ्नो दुश्मनलाई जालमा पार्नको लागि प्रयोग गर्न थाले। यसका लागि उनीहरूले महको ठाउँमा सुन्दर युवतीहरू प्रयोग गर्थे अनि भालुको ठाउँमा उनीहरूको टार्गेट हुन्थ्यो दुश्मन देशको सिपाही वा अफिसरहरू। युवतीहरूसँग लोभ्याएर आफ्नो टार्गेटलाई जालमा पार्ने अनि उनीहरूबाट चाहेको फाइदा उठाउने उनीहरूको तरिकालाई हनी ट्र्याप भन्न थाल्यो। र यो हनी ट्र्यापको कथा शताब्दीौँदेखि सुनिँदै आएको छ। इभन हाम्रो पुराणहरूमा पनि हनी ट्र्यापको कुरा लेखिएको छ। विष्णु पुराण अनुसार जब भस्मासुर राक्षसले सबैतिर विध्वंस मचाउन थाल्यो, भस्मासुरलाई यस्तो वरदान प्राप्त हुन्छ कि उसको अन्त्य अरू कसैले गर्न सक्दैन र उसले आफ्नै हात आफ्नो टाउकोमा राख्दा मात्र उसको मृत्यु हुने हुन्छ। त्यसैले कसैले पनि उसलाई हराउन वा रोक्न सक्दैन। तब विष्णु भगवानले एक सुन्दर युवती मोहिनीको रूप लिन्छन्। मोहिनीले भस्मासुरलाई आकर्षित गरेर नाच्न थाल्छिन्। भस्मासुर पनि मोहिनीको रूप रङ्गबाट सबै कुरा भुलेर उसँगै नाच्न थाल्छ। दुवैजना मिलेर एउटै स्टेप नाच्दै हुन्छन्।
तब मोहिनीले आफ्नो हात टाउकोमा राख्छिन्। भस्मासुरले पनि त्यसै गर्छ र यति गरेपछि उसको मृत्यु हुन्छ र संसारले भस्मासुरको प्रकोपबाट मुक्ति पाउँछ। यहाँ विष्णुले मोहिनीको रूप लिनुलाई भस्मासुरको लागि सेट गरिएको हनी ट्र्याप मान्न सकिन्छ। यस्तै चाणक्यले पनि महिलाहरूको प्रयोग गरेर महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू निकाल्ने वा जासुसी गर्ने भन्ने कुरा आफ्नो किताब कौटिल्यको अर्थशास्त्रमा पनि लेखेका छन्। चाणक्यले किताबहरूमा वा इतिहासका अरू कथाहरूमा पनि हनी ट्र्यापकै शैलीमा 20 कन्याहरूको प्रयोग भएको देखिन्छ, जसमा सुन्दर युवतीहरूले दुश्मन राज्यका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई आकर्षण गरेर नजिक पुग्थे र उनीहरूबाट सूचना निकाल्ने वा उनीहरूको हत्यासम्म गर्ने गर्थे। र आधुनिक युग आइसके पछाडि पनि कयौँ देशका जासुसी संस्थाहरूले दुश्मन देशको अति गोप्य जानकारीहरू लिनको लागि त्यहाँका उच्च पदका अधिकारीहरूलाई सुन्दर युवती वा युवकहरू प्रयोग गरेर हनी ट्र्यापमा पारेका छन्। वर्ल्ड वारको समयमा होस् वा कोल्ड वारको समयमा एक देशले अर्को देशका अफिसरहरूलाई वा नेताहरूलाई हनी ट्र्यापमा पार्न यति धेरै बढेको थियो कि त्यो बेलामा आफ्ना अफिसरहरूलाई सचेत गराउनका लागि यस्ता पोस्टरहरू नै छाप्नु पर्थ्यो। जसरी महको लोभमा भालु जालमा पर्छ, ती व्यक्तिहरू पनि सुन्दर युवती वा युवकसँग प्रेम वा अन्य सम्बन्ध बनाउने लोभमा जालमा पर्छन् र फस्छन्। त्यसपछि जालमा परेका व्यक्तिसँग विश्वासमा पारेर विभिन्न सूचनाहरू लिने, गोप्य अवस्थाको भिडियो वा अरू प्रमाणहरू सार्वजनिक गर्ने डर देखाएर विभिन्न अनैतिक काम गर्न लगाउने, पैसा माग्ने जस्ता आफूलाई मनमा लागेको कामहरू गराउने उनीहरूको उद्देश्य हुन्छ। यस्तै हनी ट्र्यापको एउटा रमाइलो किस्सा पनि छ। सोभियत युनियनको जासुसी संस्था केजिबीले केही युवतीहरूको प्रयोग गरी इन्डोनेसियाका पहिलो राष्ट्रपति सुकार्नोलाई जालमा फसाएको थियो। ती युवती र सुकार्नो बीचको गोप्य भिडियोहरू खिच्न केजिबी सफल पनि हुन्छ। त्यो भिडियोहरू सार्वजनिक हुने डरमा सुकार्नोले सोभियतले भनेका कुराहरू मान्ने केजिबीको विश्वास थियो। तर जब सुकार्नोलाई ती भिडियो देखाएर ब्ल्याकमेल गर्न खोजियो, सुकार्नो डराउनुको साटो खुसी भए। भनिन्छ यतिसम्म कि सुकार्नोले त्यो भिडियोको कपी आफूलाई पनि दिन भनेर मागे। उनले भने कि आफ्नो राष्ट्रपतिले रसियन महिलाहरूसँग बिताएको पल देखेर इन्डोनेसियाका जनताहरूलाई गर्व हुनेछ। भनिन्छ सुकार्नोलाई अमेरिकी जासुसी संस्था सिआइएले पनि नक्कली भिडियो बनाएर यसरी नै ब्ल्याकमेल गर्ने प्रयास गरेको थियो, तर त्यो पनि असफल भएको थियो। अब यो यस्तो किस्सा हो जसको यकिन प्रमाण कसैसँग पनि छैन, तर जब पनि हनी ट्र्यापको कुरा हुन्छ तब सुकार्नोको यो किस्साको बारेमा कुरा हुने गर्छ। अब फर्कौँ हाम्रै देश नेपालतर्फ। अब नेपालमा राजनीतिक रूपमा हनी ट्र्यापको प्रयोग भएको भन्ने घटनाहरू खासै सार्वजनिक भएको छैन, तर कोही शिकार नै भएको छैन भनेर भन्न चाहिँ सकिँदैन। यो भित्रभित्रै भएको घटना पनि हुनसक्छ। नेपालमा सार्वजनिक भएका अधिकांश हनी ट्र्यापिङका घटनाहरू भने आधिकारिक देशहरूबाट भएको देखिन्छ। मैले यो भिडियोको सुरुमा सुनाएको घटनामा जस्तै बलात्कारको आरोपमा फसाउन खोज्ने वा अश्लील भिडियो, तस्बिर वा अडियो सार्वजनिक गरेर बेइज्जती गरिने धम्कीमा पैसा असुल्ने घटना भने बारम्बार यहाँ भइरहन्छन्। यसरी नै हनी ट्र्यापिङका अनलाइन स्क्यामहरू पनि भएका छन्। यतिसम्म कि नेपालमा यो अहिले अर्गनाइज क्राइमकै रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। एकातिर अलि बढी पैसा भएका व्यापारी, उद्योगी र कर्मचारीहरू यस्ता गिरोहको टार्गेट बन्दै गएको देखिन्छ। आकर्षक युवतीको प्रभावमा परेर हनी ट्र्यापमा परिसकेपछि आफ्नो कुरा बाहिरिँदा वा बलात्कार मुद्दा लाग्दा हुन सक्ने बदनामीबाट जोगिनको लागि उनीहरू पैसा बुझाउन तयार हुन्छन्। अर्कोतिर युवतीदेखि गृहिणीहरू वा सामान्य मानिसहरू पनि यस्तो हनी ट्र्यापको शिकार भएका छन्, जो प्रेम वा यौन पाउने, विवाह गर्ने वा महँगो उपहार पाउने लोभमा ठगिएका छन्। यसै गरी पैसा भएका मानिसहरूसँग हनी ट्र्यापमा पारेर विवाह गर्ने अनि सम्पत्तिमा हक जमाउने र डिभोर्स गरेर छुट्टिने घटनाहरू पनि भएका छन्। अनि मोबाइल र इन्टरनेटको बी केयरफुल है केटाओ। Honey trap is very dangerous. Once you get into it, you've been trapped like a bear. प्रयोग बढ्दै गर्दा हनी ट्र्यापका लागि भाइबर वा व्हाट्सएप जस्ता भिडियो कल प्लेटफर्महरूको पनि प्रयोग भइरहेका छन्। घटनाअनुसार ठगहरूले युवतीका रूपमा भिडियो कल गर्छन् अनि त्यो भिडियो कल उठाउने व्यक्तिको भिडियोलाई अश्लील भिडियोसँग जोडेर ब्ल्याकमेलिङ गर्ने गर्छन्। यसरी हनी ट्र्यापमा परेका कयौँ मानिसहरूले लाखौँ रुपियाँ यस्ता समूहलाई बुझाइरहेका छन्। यस्तो त सामाजिक सञ्जालबाटै मित्रता अनि प्रेम गाँसेर इमोसनल बनाएर समस्या छ भने पैसा माग्ने वा सामान पठाइदिएको छु त्यसको कस्टम तिर्नुपर्छ भन्दै पैसा ठग्नेहरू पनि हनी ट्र्यापकै अर्को स्वरूप हो। जस्तो केन जोन्सन नाम गरेको फेसबुक प्रोफाइलबाट एक नेपाली युवतीलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ। केही समय कुरा गरेपछि उसले मोबाइल, घडी, ल्यापटप जस्तो 40-50 लाख रुपियाँसम्मको महँगो गिफ्टहरू पठाएको भन्दै ती सबै सामानहरू कुरियर गरेको भनेर प्याकेज र बिलको पनि फोटो उसलाई पठाउँछ। जसको केही समय पछाडि उनलाई यो फोन आउँछ। हेलो हेलो, ए म एयरपोर्ट भन्सारबाट बोल्दैछु। तपाईँ सीतागिरी बोल्नुभएको हो? हो भन्नुहोस्। ए तपाईँले केन जोन्सनले पठाएको सामान यहाँ आएको रहेछ, तर सामान लाउनु चाहिँ तपाईँले यहाँको भन्सार चाहिँ तिर्नुपर्छ है। ए कति लाग्ने रहेछ भन्सार? लाग्न त बढी नै लाग्ने हो, तर म तपाईँले 30,000सम्म चाहिँ मिलाइदिन्छु। सामान चाहिएको हो भने चाहिँ मैले भनेको खातामा चाहिँ पैसा हालिदिनु होला। हुन्छ, म पठाइहाल्छु नि। र यो फोनपछि लाखौँको सामान पाउने लोभमा उनले ब्रो लाइक I don't know, स्मार्ट भनिएको जति पैसा त्यो खातामा पठाइदिन्छन्। तर त्यसको केही दिनसम्म पनि उनले भनेको सामानहरू पाउँदिनन्। बरु त्यही व्यक्तिले फेरि उनलाई कल गर्छ। हेलो, तपाईँको सामान त 40-50 लाखको रहेछ,
10%ले गर्दा पनि 5 लाख जति भन्सार पर्ने भयो मैले 2 लाखसम्ममा मात्र मिलाउन सक्ने भए त्यसैले बाँकी पैसा पनि चाँडै हालिदिनु होला यसपछि फेरि उनले बाँकी पैसा पनि पठाइदिन्छन् तर यति गर्दा पनि सामान नपाएपछि बल्ल उनले आफू ठगिएको भनेर थाहा पाउँछिन् अनि जब उनी प्रहरीमा पुग्छिन् तब थाहा हुन्छ कि के नाम गरेको त्यही प्रोफाइलबाट त्यसै गरी अरू कयौँ युवतीहरू र महिलाहरू पनि ठगिएका रहेछन् कतिसम्म भने ती सबैले जुन खातामा पैसा पठाउँथे त्यो खाता पनि त्यसरी नै फेसबुकबाट चिन्जान भएको अर्को नेपाली युवतीको नै थियो र ती युवतीलाई पनि विभिन्न बहाना बनाएर ती पैसा भारत पठाउन भनेर उनले लगाएका थिए केटाहरू मात्र होइन है केटीहरू पनि फस्दो रहेछ है अनि ट्र्यापमा त्यही स्क्यामरहरूले विदेशी बनेर नेपाली युवतीहरूलाई लाखौँ रुपियाँ ठगिरहेका थिए अनि उनीहरू पनि प्रेम गर्ने वा विवाह गर्नेसम्मको आशामा उनले देखाएको हनी ट्र्यापमा परेका थिए अनि ती युवती र महिलाहरू पनि विदेशीसँग विवाह गर्न पाउने वा महँगो गिफ्ट पाउने आशा वा लोभमा त्यो जालमा परेका थिए गुलियो खाने लोभमा महमा झिँगा बस्छ तर हुन्छ के भने झिँगा महमै टाँसिन्छ अनि त्यहीँ फस्छ मानिसहरू आफ्नो लोभ यौन चाहना पूरा गर्ने अभिलाषा अनि प्रेम प्राप्तिको आशामा त्यसरी नै ठग्ने गिरोहरुको शिकार हुन्छन् ठगी गर्ने गिरोह वा व्यक्तिले पनि यस्तै कुराले लोभ्याउने प्रयास गरिरहेका हुन्छन् उनीहरू स्वयं तपाईसँग विभिन्न बहानामा नजिकिन्छन् अनि सही मौका हेरेर तपाई विरुद्धमा प्रमाणहरू जुटाउँछन् र तपाईलाई ब्ल्याकमेल गर्न सुरु गर्छन् वा तपाईलाई लोभ देखाएर वा इमोसनल बनाएर तपाईबाट पैसा ठग्न खोज्छन् ब्रिटिश जासुसी संस्था MI5 ले सन् 2009 मा सयौं बैंक व्यवसायी संस्था र वित्तीय संस्थाहरूलाई चाइनिज जासुसहरूबाट खतरा नाम गरेको 14 पेजको डकुमेन्ट उपलब्ध गराएको थियो त्यस डकुमेन्टमा चाइनिज जासुसहरूले कसरी यौन सम्बन्धको प्रभावमा हनी ट्र्याप गरी व्यापारी र अधिकारीहरूबाट महत्त्वपूर्ण सूचनाहरू प्राप्त गर्ने र ब्ल्याकमेल गर्न सक्छन् भनी सावधान गराएका थिए अनि भारतमा पनि हनी ट्र्यापबाट जोगाउनको लागि हेल्पलाइन नै चल्ने गरेको छ त्यसबाट हनी ट्र्याप कति खतरनाक छ भन्ने तपाईले बुझिसक्नु होला कम अन इफ दिस इज समथिङ इज ह्यापनिङ इन नेपाल देन त्यसको 10 टाइम्स त इन्डियामा हुनै पर्छ के अब यो राजा नो म्याटर व्हाट काइन्ड अफ इभन इफ इट्स अ क्राइम अर अ स्क्याम हैन जे भयो नि नेपालमा भयो कि त्यसको 10 टाइम्स इन्डियामा हुन्छ आई ग्यारेन्टी द्याट महाराजा नेता प्रभावशाली व्यक्ति वा धनी व्यक्तिहरूलाई मात्रै फसाउने जाल मात्र होइन भन्ने पनि थाहा पाइसक्नु भयो होला त्यसैले यसबाट जोगिनको लागि आफूले कसको कुराकानी वा संगत गर्दैछु उसको पृष्ठभूमि के हो उसको वास्तविक परिचय के हो जस्ता जानकारी तपाईले राख्न आवश्यक छ कसैले अनलाइनमा भेटेकै भरमा तपाईलाई लाखौंको उपहार वा सहयोग पठाउँछु भन्ने जस्ता पत्याउने गाह्रो कुरा गर्दैछ वा सहजै कुनै प्रस्ताव राख्दैछ भने सचेत हुनुहोस् तपाई हनी ट्र्याप जस्तो ठगीमा पर्न सक्नुहुन्छ अनि आफू हनी ट्र्यापमा परेको भनेर थाहा पाइसके पछाडी सकेसम्म चाँडो प्रहरीलाई खबर गरेर यु नो हु शुड बी मोर केयरफुल द बुमर्स शुड बी मोर केयरफुल हामी मिलेनियम्सहरूले त अलिकति बुझ्छौँ होला हैन लाइक द स्क्याम एक्जिस्ट लाइक बट द बुमर्स हु हेभ लाइक एक्सेस टु इन्टरनेट लाइक वी शुड लाइक अवेयर देम मोर यु नो सहयोग लिनु पनि थप ड्यामेज कन्ट्रोल गर्ने उपाय हो त्यस्तै केसमा हामी ट्र्यापलाई सामान पठाइदिन्छु हैन उत्तम उपाय छैन किनभने आइफोन पठाइदिन्छु भन्ने केस चाहिँ सबैभन्दा ठूलो शक्ति भनेको व्यक्तिमा भएको लोभ वा कमजोरी हो त्यसैलाई प्रयोग गरेर उनीहरूले आफ्नो टार्गेटलाई आकर्षित गर्छन् अनि ती टार्गेट पनि मह खाने लोभमा परेको भालु वा झिँगा जस्तै गरी उनीहरूको जालमा पर्छन् र त्यही फस्छन् त्यसैले फेरि पनि दोहोर्याउँछु हनी ट्र्यापबाट जोगिनको लागि तपाईँ सावधान हुनुभन्दा अर्को राम्रो उपाय कुनै पनि छैन र अर्को पटक यसरी नै कुनै तरिकाबाट वास्तविक जीवनमा राम्रोसँग नचिनेका कसैले पैसा माग्छ कुनै अपत्यारिलो कुरा गर्छ वा बोलाउँछ भने रात इन्दोरीको यो लाइन याद गर्नुस् बुलाती है मगर जाने का नहीं आजलाई यति नै र तपाईलाई I want to see this though the viral yeti. Bro, guys? I don't know, like, I find this yeti shit really funny, eh? I don't know about you guys, but some are like too excessive, but you know, it's funny. आज मेरो कथा सुन्नु न हेबरा रिल्स बनाउँदा बनाउँदा वाक भाइ अनि यतिकै आइडिया सँग कोल्याब ठोकेको सन् 1974 तिरको कुरा हो सोलुखुम्बु स्थित माछेरमो भन्ने गाउँकी लाक्पाडोमा नामक एउटी युवती गाउँ नजिकैको चौरमा पानी पर्यो छ गाइज Let me see पानी परायो कि हैन है पानी परेछ guys I like it when it's rain, eh? I don't know. I don't know. It's just like maybe it's I get the cold feeling that makes me feel good, but or the smell of the rain. But I just like rain, bro. चौरीहरू चराउँदै थिइन् त्यही क्रममा एक्कासी पुरै शरीर रौँले ढाकेको एउटा अति नै विशाल प्राणी पहाडबाट निस्किएर तीव्र गतिमा लाक्पातिर अगाडि बढ्छ अनि जोडसँग उनलाई धक्का दिन्छ
उनी निकै पर उछेटिएर भुइँमा पछारिन्छन् त्यसपश्चात त्यो प्राणीले उनका याकहरूमाथि पनि आक्रमण गर्न थाल्छ लाक्पालाई यो दृश्य देख्दै गर्दा एकदमै डर लाग्छ किनकि त्यो ठाउँमा उनी एक्लै थिइन् अनि सहायता माग्नलाई कोही पनि थिएन त्यही भएर त्यहाँबाट उनी अतालिँदै भागेर गाउँतिर पुग्छिन् गाउँ आएर आफूसँग भएको सम्पूर्ण घटना गाउँलेहरूलाई अनि प्रहरीलाई सुनाउँछिन् उनको कुरा सुनेर सबै तीन छक्क पर्छन् र हात हातमा हतियार बोकेर घटनास्थलतिर लाग्छन् अब यतिलाई मार्नु पर्छ ब्रो भन्ने सबजना ओए गर्दै हैन हसिया डाँडो सब लिएर त्यहाँ पुग्दा उनीहरूले जे देखे त्यसले उनीहरूको होसै उडाइदिन्छ त्यहाँ केही याकहरू मृत अवस्थामा थिए अनि एउटा याकको त टाउको नै मोडिएको थियो कुनै आम मान्छे या जनावरका लागि पनि सम्भव कुरा थिएन लाक्पाले भने जस्तै यो काम कुनै अति नै बलियो प्राणीले मात्र गर्न सक्ने देखिन्थ्यो तर यो एजम्सन र लाक्पाको बयान बाहेक अरू कुनै ठोस प्रमाण नभएकाले सायद याकहरू बीच आपसी लडाई हुँदा यो घटना घट्यो होला भनेर केसलाई क्लोज गरिन्छ अब त्यही समयतिर ब्रिटिस लेखक ब्रुस च्याटविङ नेपालका अलग अलग स्थानहरू घुम्दै ल गाइस पानी पर्न स्टप भयो जस्तो त है व्हाट एम आई डुइङ हियर नामक किताब लेख्दै थिए उनले यो घटनाको बारेमा सुने पछाडि लाक्पा डोल्मालाई भेट्छन् र उनको इन्टरभ्यू लिन्छन् लाक्पाले फेरि त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछिन् याकहरू बीच लडाई भएको हुँदै होइन एकदमै अनौठो प्राणीले म र उनीहरूमाथि हमला गरेको हो त्यो प्राणी कुनै भालु थिएन त्यो एउटा मानव रूपी दानव थियो जसको आकार धेरै नै विशाल थियो अनि शरीर चाहिँ पुरै रौँले ढाकिएको थियो भन्ने बयान दिन्छन् अब ब्रुसले डोल्माले भनेका विशेषताहरू भएका प्राणीहरूमाथि थप रिसर्च र स्टडी गर्न थाल्छन् र कन्क्लुजनमा पुग्छन् कि यो त एउटा यति हो यति बिगफुट यति अब उनले त्यसो भनिरहँदा धेरैले उनको विश्वास गर्छन् तर सँगसँगै धेरैले यति एक्जिस्ट नै गर्दैन पनि भन्छन् सो के यति साँच्चीकै एक्जिस्ट गर्छ कि गर्दैन त या यो एउटा मिथ मात्र हो कि पछिल्लो समय मनोरञ्जन दिने एउटा एआई क्यारेक्टर मात्र हो त आउनुहोस् यति र यसको सम्पूर्ण रहस्य बुझ्ने कोसिस गरौँ आजको इनडेप्थ स्टोरीमा अहिले इन्टरनेटभरि एकदमै भाइरल भइरहेको यतिको कुरा गर्नुभन्दा अगाडि कत्रो ठुलो स्पोन्सर एड हो शेर्पा कम्युनिटीबाट आएका दुई शब्दहरू ये र तीबाट आएको हो जसमा ये को अर्थ चट्टान हो अनि ती को अर्थ भालु भन्ने बुझिन्छ यसरी ठुला चट्टानमा बस्ने भालुलाई अथवा प्राणीलाई यति नाम दिएको मानिन्छ चट्टानमै बस्ने भएकाले यतिलाई मेन अफ द क्लिफ पनि भन्ने गरिन्छ यो प्राय 15,000 फिट या त्योभन्दा उचाइमा मात्र बस्ने गर्छ र हत्तपत्त मान्छेको नजरमा आउँदैन यति देखेको भनेर दाबी गर्नेहरूका अनुसार यति झट्ट हेर्दा विशाल आकारको मानवीय रूपको भालु जस्तै देखिन्छ जसको शरीरभरि पुरै रौँले ढाकेको हुन्छ र त्यो मानिसहरू जस्तै आफ्नो दुई खुट्टामा हिँड्न सक्छ यसको हात धेरै नै बलियो अनि घुँडासम्म झुन्डिएको हुन्छ यति 6 फिटदेखि 9 फिटसम्मको अग्लो हुन्छ अनि यसको नाक छोटो तर चौडा हुन्छ ठ्याक्कै किङ कङको जस्तो हो जसले यतिलाई देखेको भनेर क्लेम गर्छन् के भन्छ वाट्स अ किङ कङ चिम्पान्जी व्हाइट चिम्पान्जी इज यति हैन त मध्येको एउटा समूहले यतिलाई एउटा रहस्यमय इन्टिटी जुन झट्ट हेर्दा आदि मानव जस्तो अनि आदि चाहिँ जाइन्ट एप जस्तो भनेर चित्रण गर्छन् भने अर्को समूहले चाहिँ यतिलाई मान्छे भालु अनि स्नोम्यानको हाइब्रिड भएको दाबी गर्ने गर्छन् अब मान्छेको नजरमा खासै नआउने यो प्राणी गर्छ भन्ने प्रमाणहरू भने समय समयमा भेटिने गरेको छ जस्तै सन् 1951 को कुरा हो एडमन्ड हिलारी अनि तेन्जिङ नोर्गे लगायतका माउन्टेन क्लाइम्बरको एउटा टोली माउन्ट एभरेस्ट एक्सपेडिसनमा थियो उनीहरूको लक्ष्य यो पत्ता लगाउनु कि माउन्ट एभरेस्टलाई कुन रुटबाट चढ्न सकिन्छ यही टोलीमा रहेका दुईजना क्लाइम्बिङ एक्सप्लोररहरू इरिक सिम्पटम अनि माइकल वार्डले एभरेस्टको पश्चिम साइडमा रहेको मेङलुङ ग्लासियरमा एउटा अनौठो फुटप्रिन्ट्स देख्छन् झट्ट हेर्दा मान्छेको जस्तो देखिए पनि त्यो पैताला एउटा नर्मल मान्छेको भन्दा धेरै ठुलो थियो सक्दैन थियो किनकि त्यस्तो फ्रिजिङ टेम्परेचरमा कुनै मान्छे बुट वा प्रोटेक्सन बिना खाली खुट्टा हिँड्न सक्ने कुरै थिएन
त्यो पैतालाको छाप कति ठुलो छ भनेर नाप्नका लागि उनीहरूसँग मेजरिङ टेप त थिएन, तर जब उनीहरूले एउटा ठुलै आकारको आइस एक्स त्यो पैतालाको छेउमा राखेर दुवैलाई कम्पेयर गरे, उनीहरू यो देखेर दङ्ग परे कि त्यो फुटप्रिन्ट झन्डै 14 इन्च लामो थियो। जब यो फोटो पब्लिस भयो, यो यति लोकप्रिय भयो कि देश विदेशका पत्रपत्रिकाहरूले यसलाई छाप्न थाले, यो बारे लेख्न थाले। अनि यो घटना एकाएक चर्चाको विषय बन्न पुग्यो, किनभने यो पहिलो पटक थियो जब गर्ने प्रमाण भेटिँदै थियो। यो प्रमाणसँगै वर्षौंदेखि चलिआएको यतिको कहानी अब कहानी मात्र नभएर यथार्थ नै पो रहेछ कि भन्नेमा मानिसहरूले विश्वास गर्दै थिए। अब यो घटनाभन्दा अगाडि यति रिलेटेड इन्सिडेन्ट्सहरू नभएको भने होइन। यस्तै एउटा कहानी छ सन् 1832 तिरको। युरोपियन ट्रेकर बीएच हर्टसङ र उनको टिमले नर्दर्न नेपालको पर्वतारोहण गर्ने क्रममा टाढैबाट एउटा रौँले घेरेको विशाल आकृति देखे, जुन एउटा एभरेज मान्छे भन्दा 2 गुणा ठुलो थियो। तर यो कुनै चिम्प होला भनेर यसलाई उनले खासै वास्ता गरेनन्। त्यस्तै अर्को घटना सन् 1899 को छ। सिक्किमको एउटा भ्याली जुन समुद्र सतहबाट 17,000 फिटको उचाइमा छ, त्यही भ्यालीमा घुम्ने क्रममा लरेन्स वेडेलले जमिनमा विशाल फुटप्रिन्ट्स स्पट गरे, जुन एउटा एभरेज मान्छेको भन्दा झन्डै 5 गुणा ठुलो थियो। तर फेरि कुनै भालुको होला भन्ने सोचेर उनले पनि खासै वास्ता गरेनन्। त्यस्तै 29 अप्रिल 2019 को घटना हो। इन्डियन आर्मीका पर्वतारोहीहरू एउटा एक्सपेडिसनमा थिए, तब उनीहरूले मकालु बेस क्याम्पको नजिकै एउटा धेरै नै विशाल फुटप्रिन्ट देखे। झट्टै हेर्दा मानवीय पैताला जस्तो देखिए पनि त्यो फुटप्रिन्टको लम्बाइ 32 इन्चको थियो भने चौडाइ चाहिँ 15 इन्चको थियो। यो आकार एउटा नर्मल मान्छेको भन्दा झन्डै 3 गुणा ठुलो थियो। जब इन्डियन आर्मीले त्यही नजिकैका शेर्पाहरूलाई त्यो फुटप्रिन्टको बारेमा सोध्छन्, शेर्पाहरूले सायद त्यो यतिको होला भनिदिन्छन्। शेर्पाहरूको लागि यो कुरै नौलो कुरा थिएन, किनभने यतिको ओरिजिन तिब्बतीयन शेर्पा फ्लोकलोरबाटै भएको मानिन्छ। तिब्बतीयन धार्मिक ग्रन्थ मणि काबुमका अनुसार तिब्बतीयनहरू आफूलाई दयाका देवता चेनरेजिकका सन्तान भएको मान्छन्, जो चाइनिज मिथोलोजीका मङ्की गडको अवतार थिए। उनले एउटी राक्षसी मङ्की किङ है त्यसनीसँग विवाह गरे, जसबाट उनीहरूका 6वटा सन्तान समेत जन्मिए। 6वटै सन्तानको शरीरमा रौँहरू थियो अनि उनीहरूको पुच्छार पनि थियो। समय बित्दै गर्दा उनीहरूको पुच्छार अनि धेरै रौँ त हराउँदै गयो, तर उनीहरूका केही सन्तान भने एकदमै फरक तरिकाले इभल्भ भए, ठ्याक्कै कुनै एप लाइक क्रिएचर जस्तो, जसलाई प्रेजेन्ट डेमा यतिको नाम दिएको मानिन्छ। अब इतिहास या कुनै कम्युनिटीको फ्लोकलोरले भन्नेको आधारमा यति एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा दाबी गर्न मिल्दैन। मानिसहरूलाई साइन्टिफिक प्रुफ अनि इभिडेन्स नै चाहिने हुन्छ। यस्ता इभिडेन्स खोज्ने क्रममा पिटर ब्रायनले पाङबुचे मोनास्ट्रीका भिक्षुहरूसँग यतिको पन्जा र खोपडी भएको कुरा थाहा पाउँछन्। यस पश्चात उनीहरूलाई भेटेर त्यसको तस्बिर लिन्छन् अनि उनले ती भिक्षुहरूलाई त्यो हात नै पनि माग्छन्। अब उनले धेरै नै आग्रह गरे पश्चात उनीहरूले यतिको पन्जाबाट एउटा औँला भने उनलाई दिन्छन्, जस पश्चात उनले त्यस मोनास्ट्रीलाई त्यति बेला 10,000 नेपाली रुपियाँ डोनेसन दिएका थिए। अब उनले त्यो औँला लगेर के गरे यसमा त हामी एकछिनमा आउने नै छौँ। अर्को इभिडेन्स चाहिँ के छ भने आजभन्दा धेरै अगाडि 1950 को दशकमा एउटा 6 इन्च लामो रौँ जुन यतिको शरीरको हुन सक्ने भन्ने कुरा भेटिएको थियो। अनि सबैभन्दा पुरानो अनि महत्त्वपूर्ण इभिडेन्स यस्ता फुटप्रिन्टहरू भेटिएको हुन्छ। तर यो सबै भइरहँदा के यति साँच्चै एक्जिस्ट गर्छ त? आँखाले नै नदेखिकन फुटप्रिन्ट, रौँ र स्कललाई हेरेर एउटा मिथिकल मानिएको क्रिएचरको एक्जिस्टेन्सलाई मान्न सकिन्छ त? यो नि एकदमै ठुलो प्रश्न हो, जसको उत्तर हो नाइ, सकिँदैन। अगाडि देखाइएका इभिडेन्सहरू रियल त हुन्, तर कुनै इभिडेन्सले पनि यतिको एक्जिस्टेन्सलाई पूर्ण तरिकाले प्रमाणित भने गर्दैन। जस्तै त्यो हिउँमा भेटिएको रौँहरू यतिको नभएर कुनै रौँ घोडाका थिए त कुनै रौँ जङ्गली भालुका। अनि आजभन्दा केही वर्ष अगाडि मात्र नेसनल ट्रस्ट फर नेचर कन्जर्भेसनको लागि विभिन्न जनावरहरूमाथि 7 वर्षसम्म स्टडी अनि रिसर्च गर्दै गर्दा डाक्टर मधु छेत्रीले एउटा अनौठो तर सटिक इभिडेन्स पत्ता लगाए। उनका अनुसार त्यो विशाल फुटप्रिन्ट्स अरू केहीको नभएर ब्राउन बियरको हुन सक्छ। यो प्रजातिको भालु धेरै नै रेयर हुन्छ। Why are you watching me in live, bro? I can ask the same question to you. फुटप्रिन्ट त्यही नजिक मात्र देखा पर्छ जहाँ तिब्बतीयन ब्राउन बियरको मनपर्ने शिकार हिमालयन मर्मोट्सले दुलो खनेको हुन्छ। मकालु बेस क्याम्प अनि एभरेस्ट नजिकै हिउँमा भेटेका फुटप्रिन्ट पनि कुनै पोलार बियर या त्यही तिब्बतीयन ब्राउन बियरको हुन सक्छ भनिन्छ। त्यस्तै पिटर ब्रायनले अघि मोनास्ट्रीका भिक्षुहरूबाट लिएको औँलामा
पछि ल्याबमा गएर रिसर्च गर्दा त्यो औँला यतिको नभएर आम मान्छेकै हुन सक्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो। त्यस्तै खोपडीको केसमा चाहिँ रिसर्चकै क्रममा के थाहा भयो भने यो खोपडी पनि कुनै यतिको नभएर एउटा हिमालय जनावर सिरोको हो जुन ठ्याक्कै बाख्रा जस्तै देखिन्छ। यसरी यति एक्जिस्ट गर्छ भन्ने प्रमाणहरू एकपछि अर्को हुँदै कमजोर साबित हुँदै गए। सो यतिको एक्जिस्टेन्सलाई प्रुभ गर्ने एट द मोमेन्ट कुनै पनि इभिडेन्स छैन। We have AI videos though. र एट द सेम टाइम यतिको एक्जिस्टेन्सलाई डिनाइ गर्ने कुनै ठोस प्रमाण पनि छैन। एप एक्जिस्ट गर्छ, बियर एक्जिस्ट गर्छ। Yeah bro, I'm just passing time. ओइ गेम खेल्दै थिए हैन, then I got bored of playing games. तर यसलाई प्रमाणित गर्ने प्रमाणसम्म चाहिँ हामी नपुगेको पनि हुन सक्छौं भन्ने पनि छन्। सो यतिको अस्तित्व होस् या नहोस्, एट द एन्ड अफ द डे रहस्य तबसम्म मात्र रमाइलो हुन्छ जबसम्म त्यो रहस्य रहस्य नै रहन्छ। आफ्ना कुराहरू प्रमाणित गर्न जति नै कम्सिए पनि हरेक रहस्यको एउटा समय हुन्छ र यतिको रहस्य खुल्ने सायद I love AI 80 bro. सक्छ। चाहे कुरा जे भए पनि It makes me laugh every time I watch the AI 80. It's just very funny. If it exists, what do they eat to live? Snow? म चाहिँ रियल यति नै हो है रे। Okay, nightmare fuel or simplest unsolved king of liar. Did Manjusri chop Kathmandu? Kione bro, do you want me to see you play some games? तर साढे 8 भयो न. I want to go eat my meal before I start playing any games because you know बिचमा छोडेर खान जाने is like I don't want to do that. If I play a game, I would rather play it until my heart is fail, you know. So until then के गरौँ भनेपछि हैन, who is this? Jurusa Rai. Maybe we could watch this, eh? The Everest discrepancy, eh? I'm hungry. I'm gonna go eat something. Until then, I may turn on something for you guys to watch, I guess. Okay, and guys, do you want to see anything? Hello, Dai. के न्यू स्टफ बनेको छ? के न्यू स्टफ बनेको छ भनेर भनेको कि सोधेको छ भने I want to listen to it or watch it. But right now I'm really hungry. Auto Sankar. I in a nutshell, Yogi Baba. पुराण के हिसाब से सजा पाएगा। मेकअप आर्टिस्ट और देसी गोलम। लेकिन ये वाले गोलम को अंगूठी नहीं, अंगूठी पहनने वाली चाहिए। तो उठा लिया लड़की को और ले गया पुरानी हवेली में। What the fuck I just watched? छैन नि प्रज्वल, लाइक आजकल भ्याकै छैन कि कामले गर्दाखेरि बिजी भएर हैन, अस्ति लाइभ पनि आउन सकेन। मेबी भोलि हेरौँला है, भोलि चाहिँ फ्री हुन्छ होला म मोस्ट लाइकली। मिल्छ भने आउन। I don't want to see Yogi Baba. Oh.
Mature audience only. अक्टोबर की ठंड भरी शाम थी काठमांडू से ल है गाइज म चाहिँ खाना खान जान्छु होइन You keep on watching चार this. दोस्तों का एक छोटा सा ग्रुप I'll be अर्जुन, back. रिया, इमरान Mature will और be watching with प्रतीक you, एक एडवेंचरस ट्रिप पर निकलते हैं। I'll be उन्होंने back. डिसाइड किया था कि इस बार वो नेपाल के दूर दराज के हसीन और अनएक्सप्लोर्ड इलाकों को एक्सप्लोर करेंगे। टूरिस्ट स्पॉट से हटकर उनका प्लान था नेचर के करीब जाने का, असली नेपाल को महसूस करने का। रिया जो कि हमेशा अजीब व गरीब प्लेसेस सर्च करती रहती थी, मतलब उसे ऐसी जगह जाने में बिल्कुल मज़ा नहीं था जो फेमस हो, जहाँ हर कोई गया हो। उसको हमेशा ऐसी जगह जाना होता था जहाँ कोई ना गया हो, जिसके बारे में किसी ने सुना ही ना हो, क्योंकि ऐसी जगह जाओगे तभी तो लोगों को बताने के लिए चार बातें होगी कि यहाँ पे जाओ यार, यहाँ पे जाओ, मैं यहाँ गई हूँ, मैंने ढूंढी है, ये वो करके। तो ये ऐसी ऐसी जगह सर्च करती रहती थी। और इस बार उसने जो जगह ढूंढी थी वो थी मुगु वैली, जो कि नेपाल में पड़ती है और काफ़ी सुंदर वैली है। मुगु वैली एक खूबसूरत और शांत जगह जहाँ हर तरफ पहाड़ों का सुकून था, लेकिन उस जगह तक पहुँचने के लिए एक पुराना और सुनसान रास्ता लेना पड़ता था। अगर लोकल्स की मानी जाए तो वो इस रास्ते को छायों वाला रास्ता भी कहते थे। कहना था कि वहाँ अक्सर अजीब व गरीब चीज़ें होती है, कभी कोई आवाज़ सुनाई देती है तो कभी कोई अनजान परछाई दिखाई देती है। अर्जुन जो कि इस पूरे ग्रुप में सबसे ज़्यादा सेंसिबल और लॉजिकल इंसान था, मतलब लॉजिकल इन द सेंस कि वो ऐसी सुनी सुनाई बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, वो उन्हीं चीज़ों पे भरोसा करता था जो खुद से देखता था। तो अर्जुन बोलता है कि ये सारी तो फालतू की चीज़ें होती है, मिथ होता है, मतलब कि हम यहाँ घूमने आए हैं तो चलो छोड़ो ना, हम यही रास्ते में चलते हैं, शॉर्टकट भी है और आराम से पहुँच भी जाएंगे। बट रिया थोड़ी सी सीरियस हो जाती है। वो बोलती है कि अगर यहाँ के लोकल्स ऐसा बोल रहे हैं, अगर वो खुद यहाँ पे इतने टाइम से रह रहे हैं और वो इस रास्ते से जाने से डर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी ना, कुछ तो रीज़न होगा कि वो यहाँ से नहीं जा रहे। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद ये सब उस रास्ते पे पहुँच जाते हैं। वही छायों वाले रास्ते पर वो एक बहुत पतली सी टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी वाली सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ घना जंगल था। सड़क पर लाइट्स वगैरह भी नहीं थी, सिर्फ उनकी कार की हेडलाइट्स थोड़ी सी आगे तक की रोशनी डाल पा रही थी। अब इस समय कार में बैठकर वही डिस्कशन चल रही है कि आगे चला जाए या ना चला जाए। रिया बोल रही है जाने दो, अर्जुन बोल रहा है चल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर बाकी लड़कों ने भी थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और एंड में ये डिसाइड हुआ कि चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अब धीरे धीरे इन लोगों की गाड़ी ऊपर की तरफ बढ़ने लगी। जैसे जैसे ये लोग ऊपर की तरफ बढ़ रहे थे, धीरे धीरे पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो रहा था। इन्हें ठंड लग रही थी। ये बहुत नॉर्मल है, अगर आप पहाड़ों में जाओ तो जितना आप ऊपर की तरफ जाते रहोगे मौसम उतना ज़्यादा ठंडा होता रहता है। तभी इमरान अपना फ़ोन निकालकर टाइम चेक करता है और वो जब देखता है तो देखता है कि उसके फ़ोन में सिग्नल ही नहीं आ रहा होता। इमरान बाकी लोगों को बोलता है और बाकी अपने फ़ोन में चेक करते हैं तो किसी के भी फ़ोन में सिग्नल नहीं आ रहा था। अच्छा, ये पहाड़ जैसे इलाकों में थोड़ा कॉमन है, मतलब उस समय कोई भी घबराता नहीं है, किसी को ऐसे लगता है कि अरे भाई ये क्या हो गया, अरे, क्योंकि सबको पता होता है पहाड़ों में ये सारी चीज़ें होती है, सिग्नल्स नहीं आते। अब रास्ता सुनसान था, रात भी हो चुकी थी और अंधेरा इतना कि आपको पास के पेड़ भी ढंग से ना दिखें। तभी इमरान थोड़ा बाहर झांकते हुए बोलता है, गाइस तुम लोगों ने कुछ सुना क्या? सब उसकी तरफ मुड़कर देखने लगते हैं। वो एकदम पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। इमरान बोलता है, मुझे ऐसा लगा कि कोई बच्चा अपनी मदर को बुला रहा है। सब आसपास देखते हैं, दूर दूर तक सुनने की कोशिश करते हैं, मगर हर जगह सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा था। सब बोलते हैं कि यार ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, पागल है क्या, तूने कुछ भी सुन लिया। ऑल्दो सबके एक्सप्रेशन बदल चुके थे, क्योंकि वैसे ही इस रास्ते के बारे में उन्होंने ये सब सुना है। और उसके बाद इमरान ये सारी बातें बोल रहा है, बट अर्जुन उसी टाइम सबकी बातें काटते हुए बोलता है कि यार इमरान तू ना मजाक करना बंद कर, ठीक है, इस टाइम वैसे भी सब डरे हुए हैं, देख नहीं रहा तू फालतू की बातें करे जा रहा है। और ये बोलकर अर्जुन सारी विंडोज़ को बंद कर देता है और अपनी तरफ से गाड़ी की स्पीड और बढ़ा देता है। गाड़ी की स्पीड बढ़ी ही थी, तभी एकदम सडनली न जाने क्या होता है कि कार की स्पीड खुद ब खुद स्लो हो जाती है। सबका ध्यान कार के स्पीडोमीटर पर जाता है, जिसमें खुद से स्पीड कम हो रही थी। रिया गुस्सा करके बोलती है, देखो अर्जुन, मजाक का टाइम नहीं है, तुम ऐसे रोड पर इतनी स्लो क्यों चला रहे हो, जल्दी चलाओ ना यार, मेरे को यहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एक बार ये रोड पार हो जाएगा मुझे तभी शांति मिलेगी। पर अर्जुन खुद ही कंफ्यूज था, क्योंकि उसने तो एक्सेलरेटर पूरा दबा के रखा था, बट स्पीड खुद ब खुद कम हुए जा रही थी। अर्जुन को लग रहा था गाड़ी की गलती है, बाकियों को लग रहा था अर्जुन की गलती है, ये सब चल ही रहा था कि तभी सभी को एक आवाज़ आती है, एक छोटे से बच्चे की आवाज़, जो कि मम्मी मम्मी चिल्ला रहा था।
इस बार ये आवाज़ सबको काफ़ी साफ सुनाई दी थी और एकदम क्लियर, जैसे किसी ने बगल में ही आकर बोला हो। ये सुनते ही अर्जुन एकदम से गाड़ी पे ब्रेक लगा देता है। कार पे एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबको बस एक दूसरे की सांस लेने की आवाज़ें आ रही थी। तभी प्रतीक बोलता है कि भाई यार, शायद हमने यहाँ आकर गलती कर दी है। अर्जुन दोबारा कार स्टार्ट करने का कोशिश करता है। पहले तो 1-2 बार कार स्टार्ट नहीं होती, पर तीसरी बार में कार स्टार्ट हो जाती है। कार स्टार्ट होते ही अर्जुन भी गाड़ी भगाता है। आगे चल के रोड थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन वहाँ पर एक बोर्ड पड़ा होता है। एक बोर्ड जिसमें कुछ चीज़ें लिखी थी। उसका पेंट पूरी तरीके से धुल चुका था। मतलब जो वर्ड्स थे वो भी इतने क्लियर नहीं पढ़ने में आ रहे थे, और जो वर्ड्स थे वो नेपाली भाषा में लिखे थे। मतलब रिया जो थी वो उसको थोड़ा बहुत पढ़ पा रही थी। अब रिया क्या करती है कि टॉर्च की रोशनी को बोर्ड पर डालती है और थोड़ा झुककर ध्यान से पढ़ने लगती है। वो पढ़ती है कि बोर्ड में लिखा होता है, रात में यहाँ रुकना मना है, आगे सांझनी की छाया रहती है। अर्जुन कन्फ्यूज़न में पूछता है कि सांझनी। रिया इन सबको बोलती है कि यहाँ की एक पुरानी कहानी, वही जो सब बोल रहे थे कि सांझनी नाम की एक आत्मा है जो कि छाया में छुप जाती है, और जब उसे कोई दिखता है, कोई भी आदमी या कुछ भी, तो उसके पीछे पीछे उसके साथ उसकी छाया में छुपकर आ जाती है। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छाया में छुप जाती है का मतलब है कि शैडो बन जाती है। तो यही कहना था कि कोई इंसान है, उस आत्मा को दिख जाते तो उसी की शैडो में छुपकर उसी के साथ आ जाती है। रिया जैसे जैसे ये सारी चीज़ें समझा रही थी, वो सब उस बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ों को पढ़ रहे थे। सबके एक्सप्रेशन एकदम सीरियस थे। कोई भी ना उस समय हंस रहा था ना मजाक उड़ा रहा था। आसपास के पेड़ ऐसे हिल रहे थे मानो वो इन सब से कुछ कहना चाहते हो। प्रतीक, जो हमेशा कुछ ना कुछ मस्ती के आइडिया में रहता है, मोबाइल से रिकॉर्ड करते हुए बोलता है, सोचो अगर हम इस सांची को देख लें या रिकॉर्ड कर लें, इमेजिन कितना वायरल हो सकता है। कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं, बस एक रियल एनकाउंटर। उसको देखकर थोड़े से सब हंस देते हैं कि चलो यार, थोड़ा माहौल तो ठीक हुआ। उसके बाद अर्जुन थोड़ी सी आगे और गाड़ी चलाता है और बीच में रोक देता है और बोलता है, यार गाड़ी चला चला कर बड़ा थक गया हूँ, थोड़ी सी छोटी सी एक ब्रेक ले लेते हैं। ये सब अब ऐसे ही गाड़ी के बाहर आकर थोड़ी सी यहाँ वहाँ घूमते हैं, थोड़ा बैठ जाते हैं। पर रिया को वहाँ पर कुछ अजीब लगता है। वो सबसे बोलती है कि ये जंगली इलाका है और रात भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कोई भी जानवर आकर हम पर अटैक कर सकता है। अगर बैठना ही है, रेस्ट ही करना है, तो गाड़ी में चलो, वहाँ बैठ जाते हैं, वहाँ करते हैं। सबको रिया की बात सही लगती है और कार में जाकर हर कोई बैठ जाता है। सब कुछ अजीब सा लग रहा था। इतना अंधेरा था कि उनकी कार की रोशनी से आगे कुछ दिख ही नहीं रहा था। जंगल एकदम सुनसान था, ना कोई आवाज़, ना कोई हिलना डुलना। ऐसा लगता था जैसे कि पूरी दुनिया रुक गई हो। तभी रिया ने धीरे से कहा, तुम लोग महसूस कर रहे हो ना, यहाँ कुछ तो है, ये जंगल अकेला नहीं है। जैसे वो ये बोलती है, इमरान हामी में ऐसे गर्दन हिलाता है और वो ऐसे शीशे की तरफ देखे जा रहा था। जो गाड़ी का शीशा था उस पर देख रहा था और कह रहा था कि मुझे लगता है कि कोई हमें देख रहा है। ये सब एकदम चुपचाप इमरान की बातों को सुन ही रहे थे कि तभी इन सबको कुछ आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ एग्जैक्टली क्या थी किसी को नहीं पता, मगर वो आवाज़ किसी बच्चे की आवाज़ लग रही थी। क्या वो वर्ड्स बोल रहा था, कुछ बोलना चाह भी रहा था या सिर्फ चिल्ला था, कुछ नहीं पता। मतलब कुछ आवाज़ ऐसी होती है ना जिसे आप डिस्क्राइब नहीं कर सकते, कि बस हमने वो आवाज़ सुनी। वो ना चिल्ला रहा था, ना धीरे से बोल रहा था, ना वो कुछ सेंटेंस बोल रहा था, ना वर्ड बोल रहा था, बस था कुछ, वो वैसा कुछ था। गाड़ी के अंदर ये चारों बैठे हुए थे और चारों के एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा डरावने थे। अंदर ही अंदर सबको रिग्रेट था कि शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। तभी गाड़ी की हेडलाइट्स जहाँ पर पड़ रही थी वहाँ पर कई सारे पेड़ भी थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो पेड़ के पीछे कोई खड़ा हो। अर्जुन की नज़र सबसे पहले उधर पड़ती है और वो बिना कुछ बोले सिर्फ इशारा करता है उस साइड। सभी को वो फिगर बहुत साफ दिख रहा था। पहले सबने सोचा कि कोई आदमी होगा, बट उस शैडो की हाइट अननेचुरली ही बढ़ रही थी। सबके सब एकदम से उसमें खोए हुए थे कि तभी इन्हें पीछे से कुछ धक्का सा लगता है। पूरी गाड़ी हिल जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई जानवर जोर से आके गाड़ी से टकरा गया हो। सब एकदम से पीछे की साइड देखते हैं, मगर पीछे लाइट ना होने की वजह से कुछ भी नहीं दिखता, सिर्फ अंधेरा था। और जब सब वापस घूमकर आगे देखते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो बड़े से आदमी की शैडो अब गायब हो चुकी थी। प्रतीक, जो वहाँ सबसे ज़्यादा चिल रहता था, वो बोला कि यार तब से हम यही सब बातें कर रहे हैं, इसलिए हम सबको ये सब चीज़ें दिखाई दे रही हैं, हमें हेलुसिनेशन हो रहा है और हम काफ़ी ऊंचाई पे भी आ गए, तो उस वजह से भी कभी कभी दिमाग घूमने लग जाता है। बहुत आराम कर लिया, अब चलो आगे बढ़ो। अर्जुन भी उसकी बात से अग्री करता है और गाड़ी चलाना शुरू करता है। वो लोग थोड़ी सी शांत हुए और 15-20 मिनट आगे बढ़ते हैं। तभी अर्जुन ने स्टीयरिंग व्हील संभालते हुए पीछे एक अजीब सी आवाज़ महसूस करी, हल्की दर्द भरी सांस लेने वाली आवाज़। अब अर्जुन गाड़ी चलाते हुए रियर व्यू मिरर जो कि आगे ही होता है उससे पीछे देखता है। अर्जुन जैसे ही पीछे देखता है वो एकदम से गाड़ी में एक जोर से ब्रेक लगाता है। एक जोर की ब्रेक से गाड़ी रुक जाती है। हर कोई अर्जुन से पूछा क्या हुआ।
अर्जुन एकदम डरते हुए कहता है कि सब लोग बाहर निकलो। प्रतीक हंसते हुए कह रहा है कि ब्रो क्या हो गया, कुछ देख लिया क्या तूने? अर्जुन बहुत चिल्ला के बोलता है मैंने कहा ना बाहर निकलो, निकलो अभी। तभी रिया देखती है कि अर्जुन ने कुछ पीछे देखा था और तभी से उसकी यह हालत है। रिया पीछे मुड़कर देखती है और रिया की तो मानो जमीन खिसक गई हो, क्योंकि पीछे वाला जो शीशा होता है, जो एकदम लास्ट वाला होता है जिससे आप पीछे देखते हो राइट गाड़ी का, उस पर पूरी भाप जमी हुई थी और उस भाप के बीच में ही कुछ लिखा गया था। ऐसा लग रहा था किसी ने उंगली से लिखा है और वो लिखा हुआ था कि मुझे अपने साथ ले चलो। अब प्रतीक पीछे बैठा हुआ था, है ना, तो प्रतीक जैसे देखता है वो भी भाई पागल हो जाता है कि ये कैसे लिखा हुआ है, ये कहाँ से आ गया। सब बाहर उतर जाते हैं। अर्जुन और रिया को लगता है प्रतीक मज़े लेता रहता है, उसी ने लिख दिया है और अब वो ऐसे एक्टिंग कर रहा है। लेकिन प्रतीक की हालत सही में बहुत सीरियस लग रही थी, मतलब कि उसे देख के लग रहा था कि ये मज़े तो नहीं ले रहा। तभी रिया इमरान को देखती है उसके कॉलर की साइड, और जैसे देखती है रिया इमरान से पूछती है कि इमरान तेरी गर्दन में ये निशान कैसे? एक्चुअली उसके जो कॉलर थे उसके जस्ट थोड़ी सी ऐसे नीचे साइड कुछ निशान आ गए थे। इमरान काफ़ी कन्फ्यूज़न में बोलता है कि मुझे नहीं पता यार ये निशान कहाँ से आ गए। उसकी गर्दन में एक स्क्रैच आया हुआ था। स्क्रैच बिल्कुल सीधा था, ना ज़्यादा गहरा ना ज़्यादा हल्का। अर्जुन आगे बढ़कर देखता है और बोलता है कि इमरान तुम्हें दर्द नहीं हो रहा क्या? इमरान ने ना में सर हिलाया और सब बड़े कन्फ्यूज़न में सोचते हैं कि अगर हल्की सी भी स्क्रैच आती है तो इंसान को पता चल जाता है, बट इतना गहरा स्क्रैच आना और इमरान को पता तक ना चलना, ये बड़ी अजीब बात है। अर्जुन आगे बोलता है कि गाइस यहाँ कुछ तो ठीक नहीं है, अब हम रुकेंगे नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए हम जल्दी जल्दी कार में बैठकर सीधा निकलते हैं। कुछ ही दूरी पे उन्हें एक छोटा सा पुराना चेक पोस्ट मिलता है। ये लोग जाकर देखते हैं इस उम्मीद में कि शायद उन्हें वहाँ कोई मदद के लिए मिल जाए, पर उस चेक पोस्ट की हालत बहुत ख़राब थी। पेंट उतर चुका था, चेक पोस्ट भी काफ़ी टूटा पड़ा था, दरवाज़ा लटक रहा था और छत का एक कोना तो ऑलमोस्ट गिरने ही वाला था। ये लोग थोड़ा अंदर आए तो उसमें स्मेल आ रही थी, बड़ी अजीब सी स्मेल, जिससे इन सबको ये पता चल जाता कि चेक पोस्ट भाई यहाँ कोई नहीं आता, ये काफ़ी समय से खाली पड़ा हुआ है। स्टिल ये लोग उस चेक पोस्ट के अंदर चले जाते हैं क्योंकि अर्जुन की हालत पता नहीं क्यों बट वीक हो रही थी, मतलब उसे फील हो रहा था कि उसकी एनर्जी ना बहुत लो हो रही है और वो कह रहा था यार ऐसे चलता रहा तो मैं गाड़ी नहीं चला पाऊंगा, सुबह होने में थोड़ा सा टाइम बचा है, हम अपना जो बाकी का टाइम है वो चेक पोस्ट के अंदर जाकर बिता देते हैं। और वैसे भी इनके फ़ोन में सिग्नल आ नहीं रहे थे तो इन्हें रास्ते का भी कुछ खास आइडिया लग नहीं पा रहा था। अर्जुन कार से टॉर्च वगैरह ले आता है और थोड़ी बहुत बैठने के लिए सफाई करते हैं और उसके बाद वो सब वहाँ पर बैठ जाते हैं। रिया थोड़ा सा अनईजी फील कर रही थी। इमरान अब टॉर्च की मदद से पूरा चेक पोस्ट के अंदर ऐसे देखने लग जाता है। सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था लेकिन हवा बिल्कुल स्टैटिक थी, जैसे कोई मूवमेंट ही ना हो रही हो। और तभी इन सब के कानों में एक आवाज़ आती है, एक घंटी की आवाज़, बहुत ही साफ, एकदम नज़दीक से, जैसे किसी ने इनके कान के पास लोहे की छोटी घंटी बजा दी हो। लेकिन उस चेक पोस्ट के आसपास तो कोई भी नहीं था, ना ही कोई मंदिर था ना ही कोई लोकल सेटलमेंट। ये चारों दोस्त एक पल के लिए फ्रीज हो चुके थे। ये एक दूसरे से पूछते क्या तुमने वो आवाज़ सुनी? तो दूसरा बंदा बोलता है हाँ यार मैंने सुनी, तूने सुनी? हाँ मैंने भी सुनी। अब ये आपस में यही बात कर रहे हैं कि तूने आवाज़ सुनी, तूने आवाज़ सुनी। तब तक इन्हें वापस से एक और घंटी की आवाज़ आती है। अब ये सब आपस में डर भी रहे हैं और देख भी रहे हैं कि आवाज़ आ कहाँ से रही है आखिर। इन्हें समझ नहीं आ रही है। टॉर्च मार रहे हैं उस साइड, कुछ भी नहीं है उस साइड, दीवार है, सिर्फ दीवार में लगे मकड़ी के जाले हैं पर आवाज़ वहीं से आ रही है। सब कंफ्यूज थे कि तभी रिया बोल पड़ती है कि ये साजनी है, वही औरत जिसके बारे में हमें हर कोई बता रहा था, जिसका साया इस जंगल में घूमता है। अर्जुन बोलता है कि तुम इतना श्योर कैसे हो और ये घंटे की आवाज़ इसका क्या मतलब है? तब रिया आगे बताती है कि साजनी, इसके बारे में कहीं ना कहीं हमने सुना भी था कि एक ऐसा साया जो घंटी बजाकर तुम्हें कहीं ना कहीं डराने की कोशिश करता है। एक बार घंटी बजे तो इसका मतलब कि वो तुम्हारे कहीं आसपास है और अगर दूसरी बार बजे तो इसका मतलब कि वो जस्ट तुम्हारे पीछे खड़ी है, बट जब तक तुम उसकी आंखों में नहीं देखोगे तुम सेफ हो। ये काइंड ऑफ वैसी ही कहानी है जैसे हम सब ने अपने बचपन में नहीं सुनी होती कि कोई अगर पीछे से बुलाए तो नहीं मुड़ना, या फिर कोई तुम्हारे पीछे से भागे तो पत्थर होते हैं कुछ, मतलब हिमाचल में तो मैंने ये सुनी है, अब आई डोंट नो बाहर सुनी है कि नहीं, कि पत्थर है उसे ऐसे भागते हुए पीछे फेंक देना, है ना, और जय बजरंगबली या कुछ भी ऐसे मतलब अपने देवता की नाम लेकर उसे पत्थर पीछे फेंकना, तो बोलते हैं कि पीछे जो है अगर आत्मा है तो जल जाता है। मतलब ये चीज़ें मैंने सुनी है, आई डोंट नो अब आपने सुनी है कि नहीं, बट बचपन में सुनी है। और इसी तरीके से रिया ने भी बचपन में सारी चीज़ें सुनी थी। अब जो प्रतीक होता है वो बोलता है कि आंखों में अगर हम आंखें बंद कर ले तो फिर थोड़ी ना हमें कुछ होगा। रिया बोलती है कि छाया की कभी आंखें नहीं होती। वो घंटी इस तरीके से बजाती है कि तुम्हारा ध्यान उस घंटी की तरफ जाता है कि तुम देखना चाहते हो कि आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, और जब तुम उस साइड देखते हो तो तुम उसके इन्फ्लुएंस में आ जाते हो। तुम्हें ऐसा फील होता है कि शायद वो तुम्हारे पास ही है, शायद वो तुम्हारी बॉडी में आना चाह रही है, शायद वो तुम्हारी बॉडी में आ भी चुकी है। अभी रिया ये सब बोल ही रही थी कि वापस से इन्हें एक आवाज़ आती है और ये आवाज़ एकदम इनके बीच में से आ रही थी।
सब उस घंटी की आवाज़ की साइड देखना भी चाह रहे थे मगर सब ने आंखें बंद कर दी थी। लेकिन तभी इमरान ने कुछ भी नहीं करा था। वो एकदम एक्सप्रेशन लेस हो चुका था। इमरान की सांसों की आवाज़ इन सबको सुनाई दे रही थी। ये सब इमरान की तरफ देखते हैं। इमरान क्या हुआ, तू ऐसे क्यों बैठा हुआ है? इमरान बोलता है कि घंटी की आवाज़ मेरे जस्ट कान के बगल से आई थी। मैं सुन सकता था, मैं उसकी सांसें सुन सकता था। वो मेरे बगल में ही खड़ी थी, जस्ट मेरे कानों के पास। जैसे रिया ये सुनती है, रिया बोलती है सबके सब अभी के अभी बाहर निकलो, कोई भी मुड़कर पीछे मत देखना, सिर्फ चलते रहो। और सब बिना किसी सवाल जवाब के बस निकल जाते हैं उस चेक पोस्ट से और धीरे धीरे आगे की तरफ चलने लग जाते हैं। अब ये सब चलते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। हवा और भी ज़्यादा ठंडी हो चुकी थी। जंगल की रात में अब एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। ना ही पत्तों की हिलने की आवाज़ थी और ना ही किसी जानवर की। अर्जुन ने जल्दी से ड्राइवर सीट संभाली और चाबी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। इंजन ने एक बार साउंड दिया लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। अर्जुन ने फिर ट्राई किया और तभी इमरान ने हाथ से इशारा करा, गाइस वो देखो। सब उसी साइड देखने लग जाते हैं जहां इमरान ने इशारा करा हुआ था। इमरान ने जस्ट उसके सामने इशारा करा था और सामने एक और गाड़ी खड़ी थी। अभी तक इस पूरे जंगल में कोई भी नहीं था। अब इनके सामने एक गाड़ी खड़ी थी और ये गाड़ी बिल्कुल हूबहू वही गाड़ी थी जिसके अंदर ये सब बैठे हुए थे। सेम ब्रांड, सेम मॉडल, सेम कलर, हूबहू वही गाड़ी। सब बहुत ज्यादा डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है कि तभी इन्हें फिर से आवाज आती है और ये आवाज़ थी उस गाड़ी में से। उस गाड़ी के अंदर से ये आवाज़ आ रही थी। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये चारों, इनके तो रोने जैसी शक्ल हो चुकी थी। इनको ये समझ ही नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ। गाड़ी कैसे तो करके अर्जुन स्टार्ट करता है और फुल स्पीड में गाड़ी आगे बढ़ा लेता है। ये रास्ता सीधा था, गाड़ी इनकी यहाँ थी और वो जो दूसरी गाड़ी थी वो यहाँ खड़ी थी। गाड़ी आगे चले जा रही है। ठीक है, काफ़ी टाइम हो गया, करीबन 10 मिनट हो चुके हैं और ये सब एक दूसरे से यही बोल रहे हैं कि भाई बस भगा, भाई बस हमें यहाँ से बाहर निकाल। और थोड़ी देर बाद ये वहाँ से चले भी जाते हैं। थोड़ी सी राहत की सांस भी मिलती है। सबको लगता है कि शायद वो जो जगह थी हमने पीछे छोड़ दिया, अब हम सेफ है, अब हम एकदम ठीक है। प्रतीक भी हंसते हुए बोलता है कि भाई आज का दिन खतरनाक था। आज जो हमारे साथ हुआ है कोई इस पर बिलीव भी नहीं करेगा। काश मैंने वीडियो बना ली होती। रिया बोल रही है कि प्रतीक चुप हो जा, ये सही टाइम नहीं है, तो अभी देख मज़े मत ले। अर्जुन कुछ नहीं कह रहा, वो चुपचाप चलाया जा रहा है और तभी बोल पड़ता है इमरान। एक्चुअली इमरान बोलता नहीं है, वो रोने लग जाता है और रोते रोते पता है वो क्या कहता है, मम्मी मम्मी मम्मी। वो बस यही वर्ड बार बार बोले जा रहा था। और तभी रिया को याद आती है वो बात, किसी ने उसे बताया था ना कि एक छोटा सा लड़का है जो मम्मी मम्मी ऐसे बोलता है वहाँ पर। तब ये समझ जाते हैं कि इमरान सही नहीं है। क्या करें, इमरान को छोड़ दें, क्या करें, इमरान को पकड़ लें या फिर बस गाड़ी चलाते रहें। वो जो बोल रहा है बोलने दो। प्रतीक इमरान से बोल रहा है कि प्रो तू क्या कर रहा है, प्रो तू ठीक है ना, तू डरा रहा है मुझे। रिया कुछ नहीं कह रही। रिया को समझ नहीं आ रहा कि मैं बोलूँ तो बोलूँ क्या। और अर्जुन की तो भाई हालत इतनी ख़राब हो गई, उसे ड्राइव भी करना है, उसका ध्यान पीछे भी जा रहा है, उसे सामने भी ध्यान देना है। और इमरान कॉन्टीन्यूसली वही वर्ड बार बार बोले जा रहा है। एक समय आता है जब इमरान एकदम से बेहोश हो जाता है। उसका सर सीधा आगे जाकर जो अर्जुन की ड्राइविंग सीट होती है उस पर धड़म करके लगता है और वो ऐसी बेजान तरीके से पड़ गया है। प्रतीक चिल्लाते हुए बोलता है कि ब्रो तुझे क्या हो गया भाई, तू डरा क्यों रहा है यार, तू ठीक है ना। रिया भी इमरान को देख के कह रही है कि इमरान तुम ठीक तो हो ना, इमरान क्या हो रहा है। अर्जुन अभी भी गाड़ी भगाने में है, उसको है कि कैसे तो करके हम यहाँ से बस बाहर आ जाए। अब इमरान पूरी तरीके से बेहोश हुआ पड़ा था और प्रतीक की गोद में, मतलब प्रतीक ने उसे ऐसे खींच दिया था अपनी गोद पे। प्रतीक की इतनी बुरी हालत थी कि उसे लग रहा था कि अगर भाई ये इमरान खड़ा हुआ है, इसने कुछ बोल दिया ना, मैं चलती गाड़ी से कूद जाऊंगा। मैं इसे नहीं देखना चाहता इस समय। मैं भाई इसे तब तक ही रख रहा हूँ जब तक ये बेहोश है। और आगे जो दो बैठे हैं वो उसे समझा रहे कि अरे भाई तू टेंशन मत ले, उसे बस पकड़ के रख, तू टेंशन क्यों ले रहा है, हम बस पहुँच जाएंगे, जल्दी पहुँच जाएंगे। और ऐसा ही होता है। सरप्राइजिंगली इमरान बेहोश ही रहता है। करीबन आधे 1 घंटे तक ये पूरा ड्राइव कर रहा है, स्पीड में ड्राइव कर रहा है और ये उस पूरी जो वैली थी उससे बाहर आ जाते हैं। तो अब ये एक ऐसी जगह पर है जहाँ पर शहर जैसा है, लोग हैं वहाँ पर और काफ़ी लोग हलचल, मतलब सुबह भी हो चुकी है, हलचल चालू हो चुकी थी। तो इन सबको सांस में सांस आती है। थोड़ी देर बाद प्रतीक इमरान को हिलाता है कि भाई उठ जा भाई, पहुँच गए हम देख। तो इमरान भी उठ जाता है। इमरान उठता है तो उसे बोलता है कि क्या हुआ था, मेरे को तो कुछ याद भी नहीं। और बाकी सब बोलते हैं तू याद भी मत कर भाई, जो भी हुआ छोड़, तू रहने दे, तू ठीक है ना। मैं बोलता हाँ भाई मैं ठीक हूँ। अब सबको लगता है कि जो भी ये चीज़ें थी वो पीछे छूट चुकी थी और शायद इन सबको सही भी लगता है क्योंकि आगे चलकर इनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये एक जगह पहुंचते हैं, फिर उसके बाद ये मतलब 2-3 दिन तो ऐसे ही एकदम एक कमरे में है, ठीक है। काइंड ऑफ इन्हें ट्रॉमा हो चुका है कि भाई ये जो भी हुआ था हमें उसे मूव ऑन करने में थोड़ा टाइम चाहिए। 2-3 दिन बाद मतलब एक कमरे इन द सेंस कि एक ऐसे इन्होंने BNB टाइप कर दिया था, एक रूम, और वहीं पे आसपास ही घूम रहे थे, ऐसा कोई दूर नहीं और अननोन जगह तो बिल्कुल ही नहीं। और अगर कहीं एक जगह भी जा रहे हैं तो 4 लोगों से पूछ के जा रहे हैं कि भाई ये जगह सेफ़ है ना, भाई यहाँ पे कुछ ऐसा सीन तो नहीं है ना, सब कुछ पूछ के जा रहे हैं। उसके बाद वहाँ पे जाते थे
और ऐसे ही करके 3-4 दिन निकल जाते हैं, जिसके बाद फिर वापस ये कॉलेज में आ जाते हैं। ठीक है, इनका घूमना भी हो गया, घूमना तो क्या, एक ऐसा इन्हें एक्सपीरियंस मिल गया जो ज़िंदगी भर इनके साथ रहा। और अब ये बात हो चुकी है, करीबन 3-4 साल इस बात को हो चुके हैं। कॉलेज सबने छोड़ दिया है, सब अपनी अपनी जगह अच्छी अच्छी जॉब कर रहे हैं। अब हाल ही की बात है, 2 हफ्ते पहले सबने मिलने का प्लान बनाया। क्या होता है ना, आपके कितने भी अच्छे कॉलेज में दोस्त हो, एक टाइम आता है सबके कॉन्टैक्ट्स छूट जाते हैं, आपकी लाइफ आगे बढ़ने लग जाती है, और जितने आपके दोस्त आज आपको लग रहा है कि ये ज़िंदगी भर साथ रहेंगे, वो कहीं पीछे छूट जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें छोड़ना चाहते हो, बस आपके पास समय ही नहीं होता इतना कि एक मैसेज भी आप दूसरे को कर लो। मतलब बोलने के लिए ईजी है ना कि अबे एक मैसेज तो कर ही सकता है भाई, कितना टाइम लग जाता है, लेकिन नहीं हो पाता। वही इन चारों के साथ भी हुआ। बट फाइनली अर्जुन ने सबको मैसेज किया, रिया को, इमरान को, प्रतीक को, सबको करा, और सबने बोला हाँ भाई आते हैं करके। लेकिन इमरान का कोई रिप्लाई नहीं आया था। फिर बाद में ये लोग एक जगह वापस से मिलते हैं। कॉलेज के पास ये कैफ़े था जहाँ हमेशा जाया करते थे, अपनी उन्हीं मेमोरीज़ को रिलीव करने के लिए वहीं मिलते हैं। बट इमरान इस बार भी नहीं आया। प्रतीक बोल रहा है वो पागल हो गया क्या, मेरी भी कॉल नहीं उठा रहा, मैंने उसे इतनी बार कॉल करी। रिया ने बोला मैंने भी उसे मैसेज करा, कुछ जवाब ही नहीं दे रहा भाई। तो इन सबको अब थोड़ी टेंशन भी हुई कि आखिर ये लड़का है कहाँ, गायब कहाँ हो गया है। अब ये चाहते हैं इसके घर चले आते हैं सीधा कि चल भाई इमरान के घर चलते हैं सीधा, अंकल आंटी से भी मिल लेंगे और वहीं से पकड़ते हैं। ऐसे बहुत ज़्यादा बिजी हो रहा है आजकल है। चाहते हैं सीधा घर के बाहर। अब घर के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, घंटी बजाते हैं, आंटी जी आती है। आंटी काफ़ी टेंशन में लग रही थी। इन तीनों को देखकर वो बोलते हैं अरे बेटा आप लोग। वो तीनों अंदर आते हैं और आंटी से पूछते हैं आंटी जी कैसे हो आप, इतने टाइम के बाद मिल रहे हो, सही तो हो ये वो। मतलब वो काफ़ी फन टाइप के मूड में थे, बट आंटी काफ़ी सीरियस थी। आंटी मतलब दिखाना नहीं चाह रही, ऐसा लग रहा है कि क्या, लेकिन ना वो हंस भी रही है, लेकिन उनकी हंसी जैसी लगी नहीं रही। टाइम बाद रिया बोलती है कि आंटी जी सब ठीक है ना, मतलब हम आपको डिस्टर्ब तो नहीं कर रहे, कुछ हुआ है क्या। तब आंटी रोते हुए इन्हें इमरान के बारे में बताती है। वो बताती है कि इस समय इमरान इनके साथ नहीं रहता। तो ये बोलते हैं कि फिर वो कहाँ रहता है। आंटी बताती है कि इस समय वो नशा मुक्ति केंद्र में, रिहेबिलिटेशन सेंटर, जहाँ पर आपके नशे आपसे छुड़ाए जाते हैं। और ये सब एकदम हैरान कि इमरान जैसा लड़का ये सब कैसे कर सकता है। मतलब कि वो सबसे शरीफ था हमारे ग्रुप में, और हम अपने सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो ऐसा कर सकता है। हुआ क्या उसको। तो आंटी बताती है कि पता नहीं, आजकल जब देखो नशे करते रहता है, दारू पीता रहता है और सिगरेट पीता रहेगा, कुछ बड़बड़ाता रहेगा खुद से ही, बहुत अजीब हो गया है वो। और ये सब स्टार्ट हुआ था उस दिन से जब वो घंटी बजाना शुरू करता है। ये तीनों बोलते हैं कि 1 मिनट आंटी, घंटी बजाना मतलब। तो आंटी बताती है कि करीबन आज से 1 महीने पहले अचानक से ही रात को इमरान घंटी बजाना चालू कर देता था। सब जाते थे, बोलते थे कि क्या हो गया इतनी रात को, पागल हो रहा है, तू क्या कर रहा है। तो इमरान कुछ नहीं बोलता था, रख देता था, सो जाता था। अगले दिन फिर से सेम चीज़ करता। तीसरे दिन फिर से 1 हफ्ता लगातार उसने चीज़ें करी। घर वाले परेशान आ गए कि ये पागल हो गया क्या, आधी रात को ये सब कौन करता है। और कुछ जवाब भी नहीं देता कि मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ, मेरे दिमाग में ये चल रहा है, कुछ नहीं। बस आके लोग उसे बोलेंगे कि तू पागल है क्या, क्यों कर रहा है सब, सो जा चुपचाप। तो चुपचाप सो जाएगा और अगली रात को फिर चीज़ें रिपीट करेगा। और उसकी हरकतें यहाँ पे रुकी नहीं। उस दिन के बाद से वो घर में दारू पी के आने लगा, वो सिगरेट पीने लग गया हर टाइम। मतलब घर वालों के सामने तो कोई भी नहीं पीता ना यार, कोई मतलब जो बड़े से बड़ा नशेड़ी भी होगा वो बाहर जाके करता है सारी चीज़ें। लेकिन इमरान जैसा शरीफ इंसान जो ये सब चीज़ें करने की तो छोड़ो, सोच भी नहीं सकता, वो घर में आके उन सबके सामने ये कर रहा है। सबको समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इसके साथ हुआ क्या है। और काफ़ी समझाने के बावजूद भी जब वो नहीं सुधरा तो घर वालों ने उसे ज़बरदस्ती नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया। करीबन 10 दिन हो चुके हैं उसे उस केंद्र में गए हुए, और अभी उसकी रिपोर्ट्स थोड़ी तो ठीक हुई है। बट वो बोलते हैं कि वहाँ पे जब उसे नशा नहीं मिलता, वो कुछ बेल नहीं मिलती बजाने के लिए, तो रात को चिल्लाने लग जाता है। और चिल्लाते हुए सिर्फ मम्मी मम्मी यही बोलता रहता है। आंटी को लग रहा था कि इमरान उनको पुकार रहा है, बट जो सामने 3 लोग खड़े थे ना, उनको असलियत पता थी। कहीं ना कहीं वो 4-5 साल पुरानी बात उनको अचानक से याद आ चुकी थी। और उन्हें पता था कि वो जो मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है वो आंटी के लिए नहीं था, वो किसी और के लिए था। जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं, कुछ बिना बोले ही, बस घबरा कर वहाँ से चले जाते हैं। और आपस में वो कुछ बात भी नहीं करते खास, वो बस शॉक थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो ट्रॉमा जो 4 दिन में उनके दिमाग से चला गया था, उस समय पर वो वापस आ चुका है। और इस कदर वापस आया कि उनका एक दोस्त इस समय पागल होने के हालात पर है। इमरान के साथ क्या हो रहा है किसी को नहीं पता, बट एक चीज़ जो इन्हें अब पता चल चुकी है वो ये है कि साजनी कभी गई ही नहीं थी। वो इमरान के साथ ही, उसकी परछाई में ही आ चुकी थी, और शायद अभी भी इमरान के साथ ही है। इनफैक्ट शायद नहीं, वो इमरान के ही साथ है। ये कहानी शेयर करी है रिया ने। 1 हफ्ते पहले उसे ये सब रियलाइज़ हुआ है। उसे अभी 1 हफ्ते पहले ही पता चला है कि इमरान इस समय नशा मुक्ति केंद्र में है। रिया को नहीं पता कि अब आगे ये लोग क्या करने वाले हैं। ऑल्दो अब सब अपनी लाइफ में वापस बिजी हो गए, मतलब सबके ऑफिस है, सबके काम है, सबके घर परिवार है। तो सब ये 1 हफ्ते पहले हुआ, इन्होंने 1 दिन बात करी इसको लेकर, और सब अपनी लाइफ में बिजी हो गए। और अब किसी को नहीं पता कि आगे क्या करेंगे। सो
ये थी रिया की कहानी। रिया से ज़्यादा ये थी इमरान की कहानी जो कि रिया ने हमसे शेयर करी है। थैंक यू सो मच रिया फॉर शेयरिंग दिस स्टोरी विद अस। और अगर आप सबको भी अपनी स्टोरी मुझसे शेयर करनी है तो नीचे दिए गए हुए मेल पर आकर आप अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। वो गाइस ठ्याक्कै आएछु त म ठ्याक्कै के ठ्याक्कै What is this? Out. Why is every AAA game suddenly made in Unreal? Creating every object 5 to 7 different times at different levels of detail. This is why distant mountains and gates look blocky, then suddenly become detailed as you grow. This process wastes artists' time and creates that jarring pop-in effect players hate. Therefore, it's long been one of the most hated parts of AAA development. And completely transforms this approach. Artists create just one detailed version of each object, and Nanite smartly handles how it appears at any distance. When far away, Nanite shows less detail, but when you move closer, it smoothly adds more detail, all without any visible transition. But the real magic is how seamless and automated this is. No manual LODs, no hard transition. Therefore, everything stays sharp. Players standing still or sprinting through environments like in The Witcher. So के अन्त guys? Oh, ठ्याक्कै 9 मा आएछु त म So I want to play a game होइन So I play Elden Ring. So I complete Elden Ring. I don't think I can complete Elden Ring, but I want to play it. त्यसको अगाडि like I used to play हेर्नुभयो मसँग के गेम थियो पहिला games I have Elden Ring, Backup, Gauntley, Hades, It Takes Two, Poppy Playtime. Should I try Poppy Playtime or should I try it next day? I don't know. I don't know a lot. I deleted a lot of games, I know. मैले स्टोरी भ्याट डिलिट गरे हो Ooh, no. खेलिदिउँ न त. It's been a long time since I played this game, I know. म कहाँ छु नै थाहा छैन के मलाई त. Wait, let me change the load. Let me if I change YouTube को description, right? Edit गर्यो भने त्यो चेन्ज हुन्छ जस्तो लाग्यो है. Will this disappear? Let's see.
यस्तो गरिदिउँ न होइन मेक सेन्स सो हामी कुन चाहिँ खेलिरहेको थियौँ लास्ट टाइम रविसोली फार्म जस्तो लाग्यो है So let's go there. कसरी खेल्ने नि बिर्सेँ मैले त ओके I have no idea. Let's मेरो अरु सामानहरु कहाँ गए ओइ ल विन्टर के भइरहेछ हेलो डियर रविसो so your first year in Stardew Valley is almost over is it if you keep buying seed from me you will be twice as productive next year very well okay and I have some exciting news I'll be selling new seed varieties in my shop next year I should have one new variety per season well that's all I wanted to say have a good one okay so you know I wouldn't even bother trying my competitor's seeds berry seeds are the highest quality seeds you'll find anywhere that's a promise yeah some is that a fucking woodpecker tomorrow tomorrow we'll all gather in the front of the mayor Marnie's house for the fall festival of ice it's a celebration of winter there will be snowmen ice sculptures and an ice fishing competition arrive between 9 a.m. and 2 p.m. okay if you like to participate Mayor Louis okay भोलि चाहिँ एउटा इभेन्ट रहेछ है के हो यो ए रोबिन पो हो Pipassin, I still have a lot of work to do. के गरिरहेको खासमा Oh, I think we are upgrading our house. Is that it? I don't know. I think we are. I've forgotten कि हामी के गरिरहेको थियौँ last time. Like I've forgotten most of the mechanism in this game. On God, on God. Like I don't even know. Like के गर्न मिल्थ्यो रे यसमा organize this so these are automatically water right because we have that and since it's the winter over हुन लाग्यो ए कुन डे हो सन्डे 7 हो यो ए ल के गरेछौँ I have no idea यता के छ सामान अलि छाडौँ न ल I think we used to put this यता फिसहरु रहेछ हैन यता seeds and other stuff रहेछ यता random stuff यिनीहरु what is this rocks चाहिएन मलाई wood पनि यतै राख्नु you know what wood त्यता राख्छु म and organize यो organize गर्दै हैन basic fertilizer रहेछ I have no idea bro ठ्याक्कै हाइट रेडी भइरहेको यिनीहरु त so we should make some cranberries हैन त्यो भर्खर आइहाल्यो क्रानबेरी बनाइदिए you know what 1 2 3 गरौँ पल्प वाइन रहेछ राखौँ ग्रोसरीज रे यो राख्यौँ यो चाहिँ दिउँ हैन I think we need this copper plus ore right अलि याद छ के मलाई नि even if like it's been a long time since I've not played I know a little ठ्याक्कै रेडी भइरहेको सो यसमा चाहिँ के राख्ने भनेपछि लेट्स एड लाइक नो ग्रेड
add गर्ने यो यता राख्ने यता राख्ने हैन यो यता राखौँ we need to sell those right I know when we should sell those this is recycler this is a seller हैन यता राखेर हामी सेल गर्न मिल्छ I think so it's हाम्रो फार्म हेरौँ हैन के छ अब गरौँ त ooh what's up chickens सिलो आएकोले होला हैन यस्तो भएको त्यो हालौँ take this yo lay some eggs chickens हाम्रो यो पनि हेरौँ न के छ यसमा भित्र हैन How do I make cheese? Cheese. I think we need milk, right? How do I get milk? हाम्रो केभमा पनि चाहिँ गइदिउँ न 10 बजेछ गाइस कति चाँडै we got 2 fruits eh? It is bad fruit cave I think right ल यो त राख्दिउँ and you know what I'm gonna make some like this out of order यो जानु मिल्थ्यो ooh I don't remember going here. Damn. बन्द रहेछ बाटो What is this? के चाहिन्छ हो हामीसँग होस् छैन ल बच्यो म्या यो के भयो नि यो गएर पनि रहेछ ड्याम के भइरहेको जोर से Sigh, how am I going to reach that letter in the back? Here, let me help you, Mr. Miller. There you go. I couldn't done it myself, and I can certainly move around on my own. How feeble do you think I am? Oi, mustache man, eh? Roviso, where you? I'm poor, I say, mustache man. Roviso, where you watching this? I was. You did a kind thing there, Penny. I was. You shouldn't ask instead of assuming ghosts wanted help. I'm just taking a walk, minding my own business. Yes, I did. You did a kind. Okay. Thank you. I just wish George wasn't so upset. I was only trying to help. No. I'm sorry, miss. I shouldn't have gotten so angry. I was acting very kind of you. Actually, very kind of you to help me out. That's okay, Mr. Miller. I understand.
difficult to grow. I'd rather not anymore. It's just a different part of life. That's why you should respect our elder. I'd rather die young, Ray. It's nice of you to say. I totally agree with you. We should treat our elder with the same respect we hope to receive ourselves someday. That. Well, it was interesting talking to you, Roviso. I should go. Okay. That was a nice interaction, I guess. God, you fly away. Oh, आज क्यारोलाइनको बर्थडे रहेछ नि त. Should we give Caroline something? कहाँ छ Caroline? Grass, sweet, rice, oil, vinegar, basic fertilizer, cherry saplings. के हो dehydrator रे? Recipe. Okay, nice. Who is this? Oh, Caroline এটা पो रहेछ त. Isn't this Caroline? Yeah. Abigail रहेछ. Okay, it was the previous owner who built the altar room. We weren't religious, but we let other townsfolk use it if they want. Okay, let's give Caroline Spiceberry. No, I want to gift her Spiceberry. No, gift her. Thanks, sweetie. That's very kind of you to remember my birthday. You're welcome. Ooh, go you. George. I'll never been religious, but I was raised the first thing I'll do would be hire a maid and save. My God, I thought it would be so nice. I've never been religious, but hey, I'm old. What the fuck? Fuck. Can I? Oh, wait, let me see. 10,000 gold. 36 slots. Should we buy this? We have gold. So I'll think about it. I mean, having a more slot and bag is really good, right? I'm like kids, so like, what do we need? What are we supposed to do? Client wants to give Emily an amethyst. He wants you to tell her it's from him. Emily amethyst, okay. Find a shadowy figure. You encounter a suspicious looking figure by the bus stop. When it saw you, it fell toward town. Could there be a clue to the whereabouts? Find the shadowy figure, right? To the bottom. So far, there's no sign of the bottom. That's how it goes. Reach the bottom of the mines, okay. Blackberry basket is blackberry season. Martinez can't find his basket. He's asking you to help find him. He has no idea. Okay, enough the basket, source find. Okay, source and I think okay. These are the missions. I guess we completed that. Or okay, गर्न मिल्छ. Did we give something to him? Ooh, thanks for the rewards. I know what I am getting the rewards. I'm having a goal.
Why do I get no? Oh, homeless George is with me. That fish. No, I should gift him something, right? I like homeless George. I like gifting भनेपछि यसो गरौँ होइन यसो राखौँ. Otherwise I could give him all of them. No, gift him. This is a great gift. Thank you. You're welcome, homeless George. As a key on the guys, should I go in mines actually? Since I have energy with me, I should not I could. एकचोटि ट्राई गरौँ होइन यता पछि निस्किँदाखेरि लिएर जाउँ होइन यिनीहरू चाहिँ अबको लागि त राखौँ यो पनि चाहिएन वेयर्स दिस 3 होइन 60 लेभलमा ओके Should we try to go like a bit deep down? Oh my god. Die already, what the fuck? Garu man, I thought they die with like 2-3 shots. Thank you. Wait. Oh, should we go down? I think we should go down. Damn, do you think we can make it? Ouch. We should go. Get out. So bad wasn't like guys, and you know what bad was it put down, so we should better get out of here quick. Leave the mines, yes. Leave mines. Take all of my stuff with me. No man. Let's go. Barbos line. Oh, we need to go out. It's getting late. Yeah, I know. Butterfly or firefly, I don't know. Fire butterfly, I guess. Damn, Robin is working hard late night, eh? It's midnight, go to sleep, Robin. The fuck? Ooh, fighter all attack deals 10% more damage ki haina. Critical strike chance increase. Critical strike
chance increased by 50%. के गर्नु त guys? Scout critical strike chance increased by 50%. यही गरिम न हैन critical chance मिलिदिउँ न त Wow, what's up, Upe? के छ? Oye, man. किन हालेको मैले? I have to do something about the inventory. Ooh, को हो यो? जोडी आएछ. Hi, Roviso. Pant. Phew. That was quite a workout. Walking all the way up here. Who is this? A जोडी आयो. Anyway, I came by to ask if you wanted to have dinner with us tonight. ठिक छ तिम्रो के छ मेरो नि ठिकै छ no gaming and stuff you don't have to but if you decide to come could you please bring a largemouth bass with you largemouth bass भनेको that's a fish I may have that fish है that's right one of those big oh what Jody is breaking third wall है slimy fish सही हो from the lake. I need one for the casserole I'm making. Okay, well, I'll be at our house at around 7 p.m. tonight. Don't forget the last mouth base. Bye. I don't know your house, Jody. I should know where you live, but I don't know. Last mouth base. Oh, this is it. Last mouth base. I do have it. First सुरु हाम्रो इन्भेन्टरी अलि खाली गरौँ ल नचाहिने निकाल्दिउँ अरू के निकाल्नु पर्छ भन्दाखेरि यो मैले राख्दिउँ हैन कम ब्याक क्वार्टर आई थिंक वी शुड एक्वायर दिस स्किल राइट यस्तो यस्तो गर्ने हो ओके यु लर्न अ फ्यु थिङ्स अबाउट कम ब्याक द्याट्स गुड अरू के राख्ने मिल्ने भनेर यो राख्दिउँ जेट इज लाइक स्टोन समथिङ लाइक द्याट वी शुड नट पुट हियर जेटहरु कहाँ राख्नु भने चाहिँ दिस इज नट द प्लेस वेयर यु पुट द जेट्स ओके त राख्ने हो जेटहरु राख्दिउँ विन्टर रुट्स हो यो यसले नराखौँ क्वार्ट राखौँ आइरन ओर राखौँ ड्याम आइरन नराखौँ ब्रो ब्याट विङ्स यता राख्दिउँ होइन स्लाइम यता राख्दिउँ सिड्सहरु मैले कहाँ राख्थेँ रे ल यिनीहरू राखौँ होइन होली चाहिँ यता राखिराखौँ ओके लार्ज माउथ बेस लिइराखौँ होइन टु हेल्प जोडी आउट विथ हर कुकिङ यता चाहिँ यो राखौँ सिडहरू राखौँ अर्गनाइज गरिदिउँ अरू त होइन के नि यता चाहिँ के राखौँ भनेपछि यति त राखिराखौँ होइन अर्को यता जाने यो छ होइन यो त राखौँ गोल यता राखौँ या द्याट्स आई थिङ्क द्याट्स प्रिटी मच डज इट अलिक अर्गनाइज हुनु पऱ्यो नि होइन Nothing is more satisfying than cooking with fresh vegetable from your own garden. I have enclosed a recipe to help you out. Take your Caroline. Oh, parsnip soup. Okay. How are you doing? I've included some recipe to sesame. Ooh, okay. We got 2 cooking recipes, eh? But how do we look at that recipe though? No, not this one. This one. Ouch. Hold a sit. Hamro ho crystal dagger. Why are we using a crystal dagger level 4? Hamro ho kahan gayo? So weird. Where is our hoe? Jody's song by the farm to ask you for dinner at our only request was that you bring a lot of our fish.
Enter Jodi's house with an base at 7. जोडीको घर कता हो र लेट्स सर्च फर जोडीज हाउस है आज के हो इभेन्ट थियो नि हैन इट्स नट टाइम येट आई गेस हु इज दिस हु आर यु ब्रो Oh, send this. What's the point of talking to me? I don't want any friend. Fuck off, bro. It's locked. के गरौँ भनेको चाहिँ let's fish here. Tiger trout ray. What the fuck was that? Yo, you know Jody. Where did Jody came from? A penny for us. We'll be having the Feast of the Winter Star. It's one of my favorite events. Okay, 25th. Nice, good to hear about it. It's supposed to be the time to show gratitude for all the good things in your life, but for most people, it's just time to relax and exchange gift. Okay. Jody ko घर कता हो? Festival of Ice होइन आज? No भयो त. Close on Wednesday. Oh yeah, I wanted to go to the blacksmith farm, right? Why is it locked though? What? It's really locked. It's gonna be locked, right? Why are they all locked, bro? Hello dear, for an upcoming promotion, I'm thinking of offering some high quality vegetable to the slight premium. No way the trip server might find. I've got the urge to make you a famous giant omelette, but I'll need 2 dozen egg. Okay, I'm gonna accept the quest when I have 2 dozen eggs, eh? शङ्ख किरा रहेछ नि त कलेक्ट गरौँ न हामी हैन यो फोर्जिङ स्किल पनि बढाइदिउँ ओके तपाईले फिस गरेर निकाल्नु Damn it. Elliot ID lagi. What's up? Lewis, under year is almost over. I hope you had a productive year. Why is everything locked, bro? Yo, Jody. No, Leah रहेछ. I love the way everything looks when it covered with fresh snow. Hey, यता हो इभेन्ट चाहिँ ल I didn't know that. Oh
Oh, ice, a beautiful material to sculpt in, but so impermanent. But I guess that might make the art even better. Okay, what's up, Elliot? I'm entering the ice fishing competition today, why not? It's rare that Willie ever loses though. Oh, Robin, I'm sorry, but craving ice parfaits requires my undivided attention. Okay. Zane, if it was up to me, I'll probably have a pizza festival at the saloon instead. What the fuck? Doctors, wife drive me out into this cold for this. Did I ever tell you how George and I first met? He actually pelted me with a snowball in this very festival. Really? He was a gentleman back then and came over to see if I was okay. Okay. Welcome to the Festival of Ice. The highlight of today's festival is the ice fishing competition. We set up this frozen lake and stocked it full of fish. Won't the fish die? Just let me know when you're ready to compete. Are you ready to participate in the fishing competition? Not yet. Wait, let me just go around and. What's up, Vincent? I saw a big fish down here. Okay, you're looking at a fish. Cold? Nah, it never gets cold. Hi, Roviso. Are you gonna enter the fish competition? Yes, I am. Oh, not me. I don't know how to fish. Ooh, rare crow. Should we buy a rare crow? I think we should, right? Pumpkin soup, ice, winter dinner, frozen, tree of winter decoration. Oh, I'm gonna buy this one. You know, why not? Sorry, there's no food. Just wait until the feast of festival start. You'll be stuffed for today. Extreme temperature can put your body weight a lot of stress, so make sure to ponder off. Oh, and enjoy the festival. What's up, Marnie? I feel bad for all the poor cold animals out there. Hey, Roviso, ready for some ice fishing? Yes, I'll do this. Yes, and I'm going to beat you. Yes, and I'm going to beat you. We will see. You know what? I probably should have worn a jacket. Okay. Alex, snowmen are okay, but I guess, but mostly I'm looking forward to the spring. I guess winter isn't all bad. Playing in snow can be fun. Barry, this snow is so cold, I can't feel my finger anymore. What do you think of my snow goose? Funny. I'm not very creative when it comes to snowmen. What kind of snowman should we make? A classic one, carrot nose scarf. Something funky, icicle antlet, pine cone eyes. Snowmen are boring, think outside of the box. Let's do the second one. Okay, that sounds like fun. Emily, whoa, this snowman needs a makeover. Who made this? Emily started helping me without any provocation. Without any provocation? Does that mean something? Gulp. Oh. I plan on winning the ice competition. Oh, you're also participating? Well, really it's gonna be pretty hard to beat though. He does this kind of stuff day and night. Yeah, he's a good fisherman, I know. Is there anything we can do here? How's winter coming along for you, Roviso? The forest looks beautiful. Yes, it does. Should we begin? I think we should begin, eh? Yo, wait, let me foresee this man. Bro, Vincent.
Wallpaper रहेछ, tree of winter star. Furniture can be placed outside. Frozen dream, ice rock, winter dining table. सबै decoration हो. Okay, there are cooking go है. Should we buy these? Lost to mining. Cranberry sauce. Which price is pumping your die? Okay, let's go. Let's not spend too much money. Yes. Let's go fishing. Hey. Alright, let's begin this year ice fishing competition. Constance, your goal is to catch as many fish as you possibly can in 2 minutes using the provided fishing rod. You may catch your fish here from this hole in the ice. Okay. Well, is everybody ready? Yeah. Begin. I think I'm quite good at my fishing skill. Okay, don't need time. Bro, this hole has no fish. Wait, okay. Ooh. Fuck, I missed it. I'm gonna steal Willie's fish, eh? Lo time सक्दिन ल Wow, that's a lot of fish. Crack the smell. Now for the winner of this year ice fishing competition. Please be me, 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 please be me. Roviso with 5 big slimy fish. Didira. Here's your prize. Hey. Thanks, Hey, okay. Thank you. Well, that's it for today's your festival of ice. Thanks for coming, everyone. Let's release this course. Jesus, can't use one now. I can't believe I won. Well, time to head home. Damn, I need to give this to Kolai Jodila, no? Where is Jodi's house? Let's see. I need to find Jodi's house. Jodi house in
Stardew Valley. Jodi's home location कहाँ हो? Jody lives in a house at the southwestern part of Pelican Town, One Willow Lane. Oh, okay, okay. I can make there. कसरी जाम भनेपछि चाहिँ we can go down, down jump and left jump lo. I think that's the shortest part. I hope. Yo, Jody, I have your tiger trout right now. Laz something. खोल्दैन फेरि मैं. Law. Bro, the fucking festival fucked it up. How am I supposed to give Jody that now? यता हुन्छ कि Jody? Let's see. सब लक छ त. Maybe next day, eh? It was a good day. Hey, let's sleep. I think that's it for today, eh? अर्को चाहिँ next day नै गरौँला. Your progress has been saved. Ooh, we got a big house, eh? Oh, damn, this is a big house. This is a big ass house, eh? And we also have a sailor hat over, you know. Fedora it राख्दियौँ. We don't need a fedora. So can we do like how do we hey यस्तो पो राख्ने हो सबको लागि राखिराखौँ होइन we need another को लागि wood चाहिने रहेछ we should do it tomorrow है winter चलिरहेछ snowfall रहेछ yeah I think I'm gonna do it tomorrow फेरि सेभ होइन so yeah that's it for today है Stardew Valley को लागि चाहिँ I have another thing in mind that I want to do right now before I go to sleep. I'll do it. It was a really good day, 2 day भनौँ न. So yeah, I'm gonna quit for now. And next day, maybe I'll continue playing this game. Eh? Really, actually, I forgot how fun this was. Eh? Even though I haven't played this game in a while, you know. म चाहिँ अब कन्टिन्यू गरौँला सायद यो गेम खेल्न along with others. So yeah. Hello, my headphones are working right now. Can you chat instead? By the way, which game do you stream the most at the rate Roviso? Oh, me. I play I don't know, I play random games. I don't have that game that I usually right now. I was playing कुन game भन्छ त्यसलाई I was playing Elden Ring. Yeah, maybe I'll play that but not now. पछि चाहिँ You know what I want to do right now? I want to learn some guitar. I don't know. Suggest me how I can learn some guitar. Let's go. Learn.
Guitar tutorial for noobs or no? For noobs. Okay. I've been using Grammarly for 3 years, and I can't imagine my work life without it. 33 Grammarly million is my right? partner, and unlike other. Hi guys, my name's Andy. Okay, we're gonna learn some guitar, right, guys? So right now, like, I have this guitar from a friend of mine and I won't be having this for a long time. So मसँग जबसम्म छ I will I say I'm gonna learn it. I don't know why I said that. So let's see है मैले यो बजाएको पनि छैन. Damn, guitar are so fucking big. Okay. Or okay. Damn. Crowley, thank you for joining me for day 1 of this 10-day guitar challenge where we're going to play guitar for 10 minutes a day for 10 minutes days. A day. This for 10 day days. 1 is my absolute beginner's first lesson. So if you were taking a one-to-one private lesson with me and you'd never even held a guitar before, or you tried a few bits in the past but it was a long time ago, then this is the guitar lesson that I would be showing you. In this lesson I'm going to show you how to play the easiest 2 chords on guitar and then get you playing your first. How do I know it's on tune? Wait, I have like guitar tuner or something like that. Tuner. Okay, guitar tuner, I know. Song by the end of this video in under 10 minutes. So if you've never even played a song before, this is the I don't even know how place to start. How to hold the guitar, okay? How do I see? Okay. यसमा already छ नि. I forgot. But how do you open this though? Auto tuner, right? Bro, fuck this fucking glass. ए बिचमा हुनुपर्ने रहेछ नि त. यसको कोड केटा हुन्छ हैन. ओके. The fuck?
Okay, ल है भयो. Okay, let's see. And let's get you straight in for a close-up and learn how to play these two easy fucking chords. big, bro. So the first chord we're going to be learning is the E major chord, also known as an E chord, and this is where we need to place our fingers to be able to play it. Ooh, okay. What? Okay, 2 and 3, is that it? No. Damn, हात दुख्ने रहेछ यार. Now, if your guitar isn't in tune, it doesn't really matter where you put your fingers on the guitar, it's not going to sound right. There is a video of mine in the description below where you'll find a video showing you exactly how to tune your guitar with and without a guitar tuner. The way your hair grows reveals your witch lineage. Oh my god, is what fucking YouTube, bro. That's why I use ad block. Hate the motherfucking... Hi guys, my name's Andy Crowley. Thank you for joining me for day 1 of this 10-day guitar. The middle finger needs to be at the 2nd fret of the 5th string. So string 5. 1, 2, 3, 4, 5. I don't know, does it sound good, bro? The 3rd finger, otherwise known as the ring finger, I don't think it does sound goes good here. Directly underneath at the same fret on the string below. So just one recap, these fingers are placed finger number 1, or the index finger, finger number 2, finger number middle 3. finger, and the 3rd finger here. The little finger, it's best to keep it as close to the 3rd finger as possible rather than shooting off and doing its own thing. This is where we want to place it here. For this particular chord, we do want to strum all 6 strings and make sure that they're all heard. So let's do that now and strum our E major chord. Now that sounds like it should sound, and hopefully yours sounds the same. If not, your guitar may be out of tune, so check out that tuning video. However, we also want to make sure that all 6 strings are ringing out, by which we want to pick the thickest to the thinnest string, so string 6 to 1. And if they all sound like that, then we're doing it correctly. Possibly one of the strings sounds a little bit like this. We get a little bit of either buzzing or it's not ringing out at all like this. There are 2 common reasons that that can be the case. The first... Wait, let me... Okay, I think now भर्खर ट्युनमा भयो कि अहिले त अफ ट्युन भइरहेको रहेछ नि त त्यसैले गर्छु यसले बजाएको अर्कै सुन्छ मैले बजाएको अर्कै सुन्छ I was like what the fuck. Now that sounds like it should sound, and hopefully yours sounds the same. If let me now and strum our E major chord. Now that sounds like it should sound, and hopefully yours sounds the same. If not, your guitar may be out of tune, so check out that tuning video. However, we also want to make sure that all 6 strings are ringing out, by which we want to pick the thickest to the thinnest string, so string 6 to 1. And if they all sound like that, then we're doing it correctly. Possibly one of the strings sounds a little bit like this. We get a little bit of either buzzing or it's not ringing out at all like this. There are 2 common reasons that that can be the case. The first thing is you need to be at this side of the fret, as I said at the start of the video. If they're in the middle of the fret, that may not ring out. They all want to be at this side of the fret, not at the far side. And then each finger also needs to be right on the tip, not flat. Now this is common because whenever we hold things, say if I was just holding this guitar neck to pick it up, we'd grip it like this. We're playing but this E major, is not right? how E we major. press down notes on a stringed instrument. We need to be right on the tips of our fingers and make sure that this joint in our fingers is bent and kind of curled over so that each tip of the finger is at 90 degrees to the fret. And when those 2 things are the case, when we're at this side of the fret and on the tips of our fingers, it's just a case of getting that right amount of pressure down
but with the right finger placement, it may be a little bit less than you think. Now, even I, at this point, have some lines on the end of my fingers. This is normal. We do have to press down, a decent amount to get the note ringing out, but try not to press down any more than you need to. Try and find that sweet spot. The second chord we're going to cover in this video is the A major chord. And with this chord, we can play any one of 10 songs. As I say, there'll be a song at the end of this particular video, but there are a number of songs, 10 songs, that are played only using these two chords on my website, and the link to that is also in the description. So to play the A major chord, it's best to start off on the E major chord that we already know. Now we need to keep this first finger down but lift the other two away. And this is really important. This is going to be our anchor finger, because when we're learning chords, the hard thing isn't necessarily playing one chord, it's the change between. So what we're going to do is keep this first finger down but slide it over to the second fret, and this time we want to be around in the middle of the fret, because we're going to place the middle finger above it at that same second fret and the third finger directly below it. And this is the A major chord. You may have seen this chord played like this. However, if this is the first time you've ever picked up a guitar before, it's going to be incredibly difficult to change between any chords, and these included. So we're making this as easy as possible by keeping contact with the fretboard at all times and using that first finger as an anchor point. So this is the A major chord that we're going for. Let's place this first finger at the third string, second fret, 1, 2. Middle finger goes directly above it, and third finger below it. And it's best to keep that first finger around in the middle of the fret this time, and this time only really, so that we can fit the other two in. I was playing it wrong. So it was like this and this. Oh. A major, A major. And with this particular chord, we want to strum from string 5. And this is what the A major chord should sound like. To check that all those strings are ringing out, we want to pick again from the thickest to the thinnest, but we're going to start from string 5. There is more opportunity for strings not ringing out on this one, so again, try and get them as far towards you as possible and keep right on the tips. That is the best way to get them ringing out, but you may have to press on just a little bit harder on this chord to get those strings ringing out. One more time, strum, pick each string, and strum. Ow, so to change between those chords, we need to keep that first finger down at all times and change between them. So if we go back to the E major chord now, and just give it one single strum of all 6 strings. We keep the first finger down, slide to the second fret, middle finger above, third finger below, and strum. And then to change back, the first finger stays down, slide it back to that first fret, middle finger above, third finger below, and strum. Again, so we're on that first chord that we looked at now, the E chord. So we keep the first finger down, we slide it to the second fret for the second chord that we looked at, middle finger above, third finger below, and strum. Try and strum from the 5th string, so missing out the thickest string. But if you do accidentally catch that thickest string, it's okay for now, we're just learning. First finger stays down, we move back to the 1st fret for our first chord, which is the E major, and strum, and that's our E major. Now you may wish to pause the video here so that you can have a little bit longer practice between those two chords, changing between the E and the A chord. Remember to keep your first finger down at all times. And the first chord we looked at has your first finger on the 1st fret. And then chord number 2, the A chord, first finger 2nd fret, middle finger above, third finger below, and strum. Bro, and you're my wanting your fucking fingers hand is fucking off, bro. to take around a second to go to each chord to move on to the second part.
which is basically going straight for our first song, which is a song called For What It's Worth by Buffalo Springfield. This song has just these two chords, and we have to play each chord for a bar of each. To do this, we need to understand about bars and beats. The beat is whatever you would nod your head to when your favourite song comes on. So when you're kind of grooving along to a song and tapping your foot and enjoying it, you're tapping your feet or nodding your head to the beat. This is an even pulse throughout the song, and it generally goes to a count of 4. So an even count of 1, 2, 3, 4, and that is repeated throughout an entire song evenly. It's that count of 4 that we call a bar. So the simplest strumming pattern we can do for any song is just strumming on the beat, and we're going to strum each chord in this particular song 4 times. So we strum the E chord 4 times, 1, 2, 3, 4, and keep that first finger down when we're going to change to the second chord, which is the A chord, and then strum this 4 times, 1, 2, 3, 4. And then we need to change back to the E chord and do this in a loop for around a minute. And if you've never heard that particular song that we're going for, the link is in the description to a YouTube video of the song, so you can have a quick listen to it to hear what we're going for. And you should pretty distinctly hear this rhythm guitar part throughout the entire song. Now, keeping the strumming hand going while changing chord is undoubtedly the trickiest part of learning songs on guitar. However, this anchor finger, keeping the first finger down, makes it a much easier task and helps us going forward to learn the other chords that we're going to be learning in the coming days. So drilling this change is so important rather than learning more chords. So many beginners get a book full of 10 chords or 100 chords and try and learn them, but it's mastering the change between them that's going to get you the end goal of being able to play real songs as soon as possible. And hopefully this will be one that you can play just in a few minutes now by following me. So let's start with the E major chord, the first chord we covered in this video. And we're going to strum this 4 times. It's E major, right? And as soon as we've done that, as soon as we strum that 4th strum, we want to change immediately to the A chord as swiftly as possible. Now, if this takes a few attempts, and that is totally fine, because this is the end goal of this first video, of this day 1 of this 10-day guitar course. So if it's a little struggle at first, that's understandable, because it might be the first thing that you've ever done. Go easy on yourself. Allow this trickiest part of this, the chord changes, to bed in and for you to get used to them before you put too much pressure on yourself. So let's play along together really slowly now, and let's have a go at playing our first song, For What It's Worth by Buffalo Springfield. So we get ready on our E chord, we press down, and we begin strumming in 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Then change to the A chord and begin strumming again. 1, 2, 3. Back to the E. Changing back, and 1, 2, 3, 4. First finger stays down, we change to the A. 1, 2, 3, 4, and pause there. So now's the time to take stock with how you're doing. If you need to pause the video just briefly one time again to just do some individual changes, which will drill that change a little more often to help you get used to it more. Maybe take a quick break to rest your fingers a little bit, because you might have big lines and they might be quite sore. That's understandable and totally normal in the beginning. And when you feel up to it, play this video from this point one more time. And this time, we're going to try and get those spaces between the chord changes as quick as possible. And the goal is just to keep our right hand strumming evenly. No matter what chord we're playing, or whether there's a change or not, we're just going to try and keep this chord hand strumming, okay? So from the E chord, play along with me one last time in 1, 2, 3, 4. E, 2, 3, then to A, 2,
3, 4. E, 2, 3, 4. And A, 2, 3, 4. E, 2, 3, 4. A, 2, 3. One last time from the E. E, 2, 3, 4. And A, 2, 3. Finish on E, E. I don't know. And that's how to play our first song, and that is the end of day 1 of this 10-day guitar challenge. So thank you very much for making it this far. Your homework now is to practice these 2 chords, the E major and the A major, the changes between them, and then try and play them for 4 strums of the E chord and the 4 strums for the A chord. And we want to keep that chord sequence going for around a minute, and we won't show your friends. And okay, कुन चाहिँ song भनेको थियो? Let's try to play along with the song है. Which song was that? Buffalo what? Which song did he say it? That song was. So let's just practice, eh? Okay, Buffalo Springfield. Okay, let's see. Buffalo Springfield by Beatles. No. What? Loy. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. There's battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Okay. I think I got it. Let me try again, okay? Now, bro, this motherfucking. This is better. Okay, so we do this. This is the E. And this is the A. Bro, the fucking A is so hard. Not that hard, but it's hard, eh? I can't. Fuck. What the fuck? Bro,
putting my hand on the A chord is like, it's A major though, right? Not A minor. I don't know how to play A minor. E minor, E major. Damn, it's not that easy as it seems, eh? Hi guys. Don't skip this. Playing guitar is really simple. All you do is put this finger here and this finger here, and that's it. Okay, all I do is put this finger here and this finger here. Okay, there's a little more to it than that. In this video, I'm going to start at the beginning and show you the basics of how to How dare you to lie to me? Play guitar. I'm going to assume that you were born yesterday and your squishy little baby hands have just touched a guitar for the first time. We're going to cover the parts of the guitar, the basics of technique. I'm going to trick you into learning some music theory, and then we're going to play your first chord with absolutely impeccable technique. This video is for the absolute beginner or the returning beginner who wants to slow down and do this right. This video is going to cover the basics of contemporary guitar. So if you want to learn classical, this might not be of much help. But if you want to learn rock, blues, jazz, metal, or any contemporary kind of music, this is going to cover the essentials and cut out the fluff. Thank you for watching, and let's call the strings. They are E, A, D, G, B, E. The phrase that everybody uses to remember the names of the strings is 88 Dynamite, Goodbye Eddie. This horrific acronym tells the tale of a deranged guy named Eddie who paid the ultimate price so we can remember the names of the guitar strings. Don't let Eddie's sacrifice be in vain. Remember the names of the guitar strings. So, yeah. E, D, E, A, D, and what? E, A, D, G, B, E. G, B, E. What is it? 88 Dynamite? What? This guy named Eddie. This terrific is 88 Dynamite, Goodbye Eddie. Oh, goodbye. Okay. 88 Dynamite, Goodbye Eddie. E, D, E, A, D, G, B, E. Okay, that's good. That's good. Without saying, what I was saying, E. This is the E chord. Okay, I have to get this chord in my ear, in my head. So this E, E, D, D. No, it's not D. E, A, D, A, D. It's like A, D. Then G, 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 B, B, G, B, E. It's like no. So E, A, D, E, A, D. Then G, 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 B, B, E, A, D, G, B, E. Who paid the ultimate price so now. we can remember the names of the guitar strings. Don't let Eddie's sacrifice be in vain. Remember the names of the guitar strings. E, A, D, G, B, E. The strings are connected to the guitar with these, which are called tuners. The way that tuners work are they wrap the strings around a post to tighten it, and they let a little string out to loosen it. If you think about a rubber band, the tighter you pull it, the higher the pitch gets. And the looser it gets,
the lower the pitch gets. It's the same principle for guitar strings. The strings run over the nut and along the fretboard, which is sometimes called the fingerboard, which is a slab of wood attached to the neck that you press down on with your left hand while you're playing. The fretboard houses these strips of wire, which are called frets. And these things are called... So this is like 1 fret, 2 fret, 3 fret, 4 fret. Is that it? called inlays, and they can look pretty different on different guitars. Inlays just serve as visual markers so you can quickly tell where you are on the guitar neck when you're playing. Inlays always occur at the 3rd fret, the 5th fret, the 7th fret, the 9th fret, and the 12th fret, and then they repeat, but we'll get to that later. There are also usually fret markers that are on the side of the neck that face you while you're playing. These visual markers are just easier to see when you're looking down at the guitar. Which reminds me, this whole thing is called the neck. The other major part of the guitar is called the body. The body houses the bridge, which ends the resonant length of the strings, which was started at the nut, if you remember, and it couples the strings to the body. This part is creatively named the sound hole because it's where the sound comes out and it is a hole. This is called a cutaway or a cutout, and the purpose of the cutaway is so you can play higher up on the guitar neck without the body of the guitar. I'm having a call, hold up. Getting in the way too much. Some guitars, like this one, don't have a cutaway. This thing is called a pick guard, and it's usually a thin piece of plastic that pick. It's named, it's naming things like the pick guard, sound hole, fireplace, orange, car seat, and many more. Okay, so real quick, to explain some of the differences between an electric guitar and an acoustic guitar, I want to talk about the differences in how they work, which is honestly pretty cool. So with an acoustic guitar, when the string is picked, it vibrates, right? And that vibration gets sent through the bridge into the top of the guitar. Think of the top of the acoustic guitar kind of like a drum head or maybe a speaker cone. It vibrates and moves the air inside of the guitar, inside the sound cavity. All sound is just moving air. It's just air vibrating at a certain frequency. So the top of the guitar vibrates the air at a certain frequency, and that sound gets amplified basically by bouncing around inside the guitar. And then that sound comes out the reason wood, rigid, or more different density, like instead of having pickups that have a mag feel and amp. This is done. Talking about answer is the other. So if okay, now let's cover how to actually play. The goal here is to learn how to play an E minor chord with absolutely perfect to hold the more. Okay, starting with the right hand, when you strum, you want to think about painting the strings sides so that again, it's a pick downward and push and begin for focus on making so the and just stroke. That's intention. B is strumming. It is true that the wrist remains loose, but the primary movement comes or
about technique of fret. When we're referring, one is that generally when guitar up on the string, literally in that in high to fret, fifth fret is rule and the difference make a difference. Kind of towards the first collection of notes, but if they're called scaling in, you're just in 6 of music, play finger, put it on all 6 chord to not compromise technique here. Think about fretting properly, think about strumming properly, think about the proper way to hold the guitar and the pick. Don't sacrifice technique here. It'll only hurt you in the long run. Okay, so now you've played your first chord with impeccable technique. Try strumming that, just play around with it. Try to get comfortable with a guitar. It's important to really sounding chord string. You're gonna fret your second finger, which is string. Then you're gonna take your third finger, which is your ring finger, and put it on the second fret of the D string. And then you're just gonna strum all 6 strings. Very cool sounding chord. It's important to remember to not compromise technique here. Think about fretting properly, think about strumming properly, think about the proper way to hold the guitar and the pick. Don't sacrifice technique here. It'll only hurt you in the long run. Okay, so now you've played your first chord with impeccable technique. Try strumming that, just play around with it. Try to get comfortable with a guitar in your hands. So what's next? So if I were trying to learn guitar from zero and I was trying to progress as quickly as possible, I would do 3 things. The first thing would be to find a program and stick with it. Now, to be honest, I would hope that you keep watching my videos and stick with my program because I'm pretty. But seriously, it is way more important to just pick a decent program, start and stick with it than it is, I dare you so much. Hi guys. Oh shit, I was not speaking for this whole time and no one told me. Anyway, so what I was saying is that I'm gonna go now. I gotta go to sleep. My hand is hurting. You know, gotta give this baby some rest. So maybe म भोलि पनि live आउँछु होला. Let's see. Because tomorrow is also a weekend for me. Most probably आउँछु होला हैन. So wait for me guys. I'll be learning guitar like 10 minutes a day for 10 days. So for now, peace, good night. I wish you have a good weekend and good day and good life.